iniciando a terceira conferência internacional de uma série de conferências que a gente tem chamado a epidemia da Covid-19 não é apenas um evento viral, né? As outras sessões, os dois seminários anteriores estão disponíveis no YouTube para quem não teve oportunidade de assistir, e vale a pena, né? É um conjunto de seminários organizados pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, né, onde a gente está especialmente valorizando a participação de pesquisadores que, a partir dos seus campos, conseguem compreender os determinantes sociais e políticos da infecção e do adoecimento pela SARS-CoV-2 e pela Covid-19, né, que tem afetado milhões de pessoas no mundo, tem mudado o mundo tal como a gente conhecia, né? E que esses pesquisadores, muitos vindos, inclusive, da área de biomedicina, da medicina, da epidemiologia, etc., são capazes de pensar e integrar a produção das ciências sociais para pensar justamente como derivar políticas públicas da sua pesquisa relevante e importante para a gente responder a esse inédito, inesperado, antecipado, mas inesperado, com inéditos viáveis, como diria Paulo Freire, para políticas públicas e respostas que envolvam e que protejam, no caso da gente, a população brasileira. Nesse terceiro seminário, a gente vai discutir novos desafios de uma pandemia que ainda não acabou, né? Que é o título da mesa da primeira mesa da tarde de hoje, né? Quais são as respostas necessárias à epidemia brasileira em curso e as tendências da epidemia global que, como a gente está lendo no jornal de hoje, vendo o descontrole, ou, enfim, o susto que os europeus estão levando com o crescimento das infecções, né? Está na Folha hoje, né? Em vários jornais, né? Como é que a gente vai lidar com este desafio que ainda deve durar algum tempo, apesar do acesso à vacinação, mas principalmente em função do acesso desigual à vacinação, que é o tema de hoje de manhã, né? Desse desafio, né? Só lembrando que em tempos de desigualdade, né, que esta pandemia explicitou como nunca, né, nenhum país sairá sozinho desse desafio, né? E que é o tema que a gente abordará, creio, na primeira mesa, né? Eu agradeço o apoio do IEA, né? Aviso que, para quem está no YouTube, há entradas diferentes para português, inglês e espanhol. Quem quiser ouvir no YouTube, nós temos 3, quando for o caso, né? Na mesa 2, na mesa 3 e na mesa 4, onde haverá tradução simultânea, a entrada do YouTube é diferente, né? Gostaria de agradecer o apoio do IEA, portanto, e passar a palavra para a professora Roseli Lopes, né? Bom dia, Vera, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e aqueles que vão assistir na sequência, né, o material que vai ficar gravado para todos. Eu falo aqui em nome da direção do Instituto de Estudos Avançados. Eu queria cumprimentar a todos pela organização, em especial a nossa sabática, né, professora Vera Paiva. É um prazer, Vera, todo esse trabalho que você já vem realizando aqui. Cumprimentar também a professora Lorena Barberia, da FEFELESH. Então, muito obrigada a vocês e a toda a equipe do IA que participa da organização dessa série de encontros. É muito importante esse trabalho, vocês estão trazendo aqui as diversas dimensões, né, da Covid-19, porque, em geral, as pessoas têm um conhecimento muito superficial de tudo o que está acontecendo e do que ainda está por vir. Então, essa sequência de encontros é extremamente importante para o Instituto de Estudos Avançados, para que a gente possa trazer profissionais de todas as áreas do conhecimento, porque não é uma questão apenas de saúde, como vocês têm tratado, né? É uma questão muito mais ampla e que não terminou, né? A gente tem
felizmente as vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde, mas a gente ainda tem, né, muitos desafios ainda pela frente, e eu acho que essa sequência de eventos que vocês têm trazido para o IA traz um esclarecimento importante para todos e uma mobilização de todos em torno do tema. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, eu vou agradecer em nome daqueles que vão participar na mesa 1, mas em nome deles quero estender o agradecimento para todos que vão participar ao longo do dia hoje. Então, a Mariângela Simão, né, da OMS, que já está aqui conosco, muito obrigada pela sua participação. Na moderação vamos ter aqui o Carlos Passarelli, da UNAIDS. Então, em nome dessas duas pessoas, quero cumprimentar a todos que participarão do evento aqui conosco. Estou ansiosa para ouvi-los. Muito obrigada a todos. Então, passo a palavra para a professora Lorena, que, como eu, estamos na rede de pesquisa solidária, que tem produzido um material super importante, né, de contribuição de pesquisadores para o enfrentamento da pandemia. Lorena, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tá? Bom dia a todos. Eu só queria reforçar as boas-vindas, reforçar também nossa resiliência, que estamos aqui, que é o terceiro, que a gente continua, que estamos muito engajados e agradecidos com todos os pesquisadores e os profissionais que se juntam neste evento para discutir e aprofundar a nossa compreensão sobre esta pandemia, e reforçar o que acreditamos no trabalho que fazemos na rede de pesquisa solidária, que precisamos, uma das coisas que a gente tem estado muito ciente é as evidências e a falta de políticas públicas baseadas em evidências e a nossa necessidade de aprofundar o debate neste momento baseado nessas evidências. Então, eventos como esta série de seminários têm sido fundamentais ao longo da pandemia para trazer debates importantes e dados cruciais que muitas vezes não estamos conseguindo assimilar na velocidade da pandemia todo o volume de informação que está sendo produzida, mas também identificar todas as lacunas e as incertezas que existem, nas quais também precisamos desenhar as políticas públicas. E só reforçando que as políticas públicas precisam também sempre proteger os mais vulneráveis. Então, este seminário, todo este esforço tem sido sempre muito engajado nessa questão, de reforçar e pensar nas vulnerabilidades nas nossas sociedades. Então, agradeço muito a todos que se estão juntando para este seminário e bom seminário para todos nós. Obrigada, Lorena. Então, só rapidinho retomar, antes de introduzir a Mariângela e o Carlos, né, sobre o que nós vamos falar ao longo desses 2 dias. Né? Nós vamos começar com Mariângela e Carlos, a OMS e a UNAIDS, que é o órgão das Nações Unidas que tem combatido a AIDS, como muito de vocês sabem, aliás, como muito de nós aqui, boa parte das pessoas que estão hoje na frente da resposta à Covid vieram da AIDS, justamente, trazem essa experiência, né? E a integração com assim, a pandemia da AIDS, que não acabou, é um assunto que a gente começa a trabalhar neste seminário e que será, de fato, o tema do último seminário desse ano, dia 9 e 10 de dezembro. Tá? Já vão colocando na agenda. Né? Então, a gente começa com essa mesa, conversando com a OMS sobre a pandemia e novos desafios, segue às 10 horas, conversando sobre a prioridade, a segurança e eficácia da vacina Covid-19 para crianças e adolescentes, que é um tema central, que, aliás, nos ocupou o fim de semana inteiro, com a fala do presidente Bolsonaro, né, disseminando, mais uma vez, mostrando o impacto da política na resposta à pandemia, falando sobre vacina e AIDS. Né. Segue com uma conversa minha com a professora Sofia Gruskin, sobre direitos humanos e a importância da abordagem de direitos humanos, que é a abordagem assumida pela UN, pelas Nações Unidas, OMS e UNAIDS, inclusive. Né? À tarde, às 2 horas, a gente volta para uma conversa sobre
por que a pandemia não acabou, né? As tendências globais e nacionais, que é importante a gente ver esses dados, e termina com a produção da ignorância e a resposta à pandemia, e tentando compreender um pouco, do ponto de vista das ciências sociais, né? Como é que se produz isso que nós estamos vivendo e que a gente teve exemplo desde sexta-feira no Brasil, no debate sobre vacina, né? Na terça-feira, a gente vai trabalhar o conceito mesmo de sindemia com a professora Márcia Castro, da Harvard, e usando o exemplo da Amazônia, né? Como que a gente deveria pensar, entender e intervir do ponto de vista de uma abordagem sindêmica, seguida de um debate sobre o impacto na vida do trabalhador, tá certo? Nas diferentes ocupações, e encerrando com um debate de uma conversa rápida sobre a CPI da Covid que acaba de sair. A gente tentou trazer senadores, não conseguiu, porque eles vão estar votando justamente, né? Tá. À tarde, a gente continua com dois desafios dos mais importantes na perspectiva sindêmica de resposta, que é saúde mental e sexualidade. Finalmente conseguimos falar sobre sexo, que é um tabu enorme nesse momento da pandemia, né? Então é o que teremos nos próximos dias. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos e passo então a palavra para o Carlos Passarelli, que vai conversar com Maria Ângela Simão. O Carlos, ele é psicólogo, foi nosso aluno na Universidade de São Paulo, né? É mestre e doutor em psicologia, né? E atualmente ele é consultor sênior, trabalhou muitos anos nos diferentes respostas à AIDS no plano local, como membro de organizações não governamentais como a BIA, depois no Programa Nacional de AIDS, e hoje está no Programa de AIDS das Nações Unidas, então tem muito a puxar para a questão dos desafios, inclusive na perspectiva sindêmica. E a Maria Ângela, né, Galvão Simão, que muito nos honra com a sua presença, foi nossa coordenadora do Programa Nacional eu nem chamava mais isso, mas eu continuo chamando pelo nome antigo, Programa Nacional de AIDS, né, durante muito tempo. Ela é pediatra de formação, né, originalmente, né, trabalhou 30 anos no Sistema Público de Saúde, ingressou na OMS em 2017 como parte da equipe de liderança do diretor-geral da OMS, e já falei que ela foi nossa diretora do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais, chamava assim no seu tempo, né, Maria Ângela? E atualmente é diretora-geral adjunta para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS, né? Um tema super relevante. Então, eu passo a palavra ao Carlos, né, e fica com vocês a conversa. Obrigado, Vera. E bom dia a todos e todas. Bom, não é necessário mais me apresentar, porque a Vera já me apresentou, mas ela esqueceu de dizer que ela é minha prima. E ela esqueceu de dizer também que Maria Ângela é minha madrinha de casamento. Então, estamos em família hoje, então mais uma conversa familiar do que uma conferência séria. Mas é sério também o que a gente vai falar. Queria agradecer ao Instituto de Estudos Avançados da USP pelo convite para poder participar dessa sessão. E, enfim, um bom filho sempre a casa torna, né, como um egresso da USP. E, enfim, eu conversei com a Maria Ângela na preparação dessa apresentação, dessa discussão, né, uma conversa, na realidade, como é que a gente pode fazer uma interface, ou várias interfaces, entre o que se passa e se define no plano global e o que acontece na realidade, o que acontece no terreno, no momento implementar, o que a Lorena estava dizendo antes, em termos das políticas públicas que são necessárias. Então, assim, um pouco voltando para os primórdios da epidemia de AIDS, a gente tem uma pessoa que foi muito importante, que é Jonathan Mann,
que dizia que a gente tem que pensar globalmente para atuar localmente. Então, essa conversa um pouco para que a gente possa traduzir o que se passa no nível global para o nível local. Eu não estou vendo mais a Mariângela aí, espero que ela esteja aí. Ela está. Acho que é o modo que você está vendo. Ok. Bom, então eu queria começar, Mariângela, te perguntando um pouco, ou que você pudesse um pouco discutir com a gente, do ponto de vista da OMS, quais são os principais desafios com relação a acesso às tecnologias de saúde que são necessárias para o enfrentamento da Covid-19? Como é que você vê isso? Como é que a OMS está trabalhando esse tema? Obrigada, Carlos. Prazer ver várias caras conhecidas. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. E o Carlos não falou, mas nós resolvemos fazer muito mais um diálogo do que uma apresentação mais formal. Até para variar um pouquinho, ficar mais interessante, mas eu posso também, Vera, se for de interesse, eu tenho uma apresentação com dados bem recentes de sexta-feira que eu posso compartilhar depois, você pode compartilhar com os participantes. Né? Eu acho que tem dois contextos, Carlos. Primeiro, antes de falar do acesso à tecnologia, eu quero falar como é que está a pandemia agora. Né? Acho que a gente tem uma situação, um contexto em que você vê, e acho que a Lorena se referiu, outras pessoas se referiram antes de mim, a Roseli também falou, porque o vírus continua a evoluir. Né? E a gente tem uma variante que é muito mais transmissível do que a alfa, beta, as anteriores. A variante Delta é uma variante que é pelo menos 2 vezes mais transmissível, já comprovadamente cientificamente, tem uma carga viral maior, né? e que está levando, já está presente na imensa maioria dos países, né? A OMS acredita que esteja presente em todos os países, ela foi identificada formalmente em 184 países, mas nem todo mundo reporta, né? Então ela está altamente presente e ela está sendo responsável ela se tornou a variante predominante, ela está sendo responsável pelo aparecimento de surtos, reincidência de casos em locais que estavam com uma baixa número uma baixa incidência, né? E também porque a gente continua com populações altamente suscetíveis. Você sabe que a imunidade não vai se dar só pela vacina, ela vai se dar também pela infecção natural, mas até chegar da infecção natural para todo mundo não é possível esperar, né? Então, aquela coisa de deixar a coisa rolar e ver o que vai acontecer, absolutamente eticamente impossível de ser enfrentada como política pública. E na sexta-feira, a OMS tinha reportado 440 mil novos casos nas últimas 24 horas. Então, não acabou, né? E era mais de 7.200 óbitos. E ainda está concentrado em alguns países com maior número de casos. Os Estados Unidos é o primeiro, acho que o segundo é o Reino Unido ainda, seguido deixa eu ver aqui, eu até tenho aqui no slide aqui, seguido o Brasil já está no 9º ou 10º, mas o Brasil é grande também, né? Mas vocês sabem que a Federação Russa está com uma baixa cobertura vacinal, apesar de eles terem uma vacina aprovada localmente, uma muito baixa cobertura, e está entre os 3 países com maior número de casos. Então, está casando as coisas, né? Porque o Reino Unido, por um lado, tem uma alta cobertura, os Estados Unidos uma cobertura média, digamos, né? E a Rússia com uma cobertura baixa. Então, o vírus continua por aí, né? Então, você tem, por conta dessa inequidade no acesso a vacinas, você tem populações suscetíveis em praticamente todos os países, né? Você tem pools de suscetíveis e que favorece a transmissão, né? Apesar de que já se observou claramente que a vacinação, todas as vacinas, elas diminuem a morbidade e diminui os casos graves, consequentemente diminui
o número de óbitos, né? E a gente tem um terceiro fenômeno, que é o aumento da mobilidade social. Acho que a vacinação também, com as pessoas se tornando vacinadas e tudo mais, com a expectativa de ter vacina, as pessoas estão ficando se sentindo mais seguras e não adotando as medidas de saúde pública, as medidas sociais, que tem que continuar, apesar de você estar sendo vacinado, né? Não pode, vacinou, todo o resto não importa mais, né? Você tem que continuar utilizando máscara em locais fechados, em ambientes públicos, a evitar aglomerações. Todas essas medidas, elas continuam válidas. E acho que o uso inconsistente dessas medidas tem causado um dano tão grande quanto o acesso desigual à vacina, por exemplo, né? Carlos, quando você estava falando dos desafios do acesso à tecnologia, desculpe que eu me expandi um pouquinho, no começo é só para dar o cenário global, né? Mas começa eu brinco, mas eu estou falando muito sério quando digo que o que era ruim ficou pior, né? Essa que é a verdade, né? Porque acesso, por exemplo, ao oxigênio terapia, que é uma coisa básica que a gente pensa que está... Quem não conhece pensa que é um problema menor, e não é um problema menor, né? Porque mesmo país que tem uma infraestrutura boa, como é o caso do Brasil, tiveram problemas logísticos, mas acesso ao oxigênio é um problema crônico numa grande parte dos países em desenvolvimento, e agora se tornou uma catástrofe, né? Tem várias questões envolvidas com logística e tudo mais, né? É claro, os trabalhadores de saúde, eu falei no sábado para a Associação Brasileira de Mulheres Médicas, então eu tive um enfoque bastante nos profissionais de saúde e os equipamentos de proteção individual, né? 26% da ruptura no atendimento a serviços foram relacionados, de acordo com dados que foram levantados pela OMS, foram relacionados à ausência ou inadequação de equipamentos de proteção individual. E, ao mesmo tempo em que teve, acho que foram 94 greves registradas oficialmente relacionadas às más condições de trabalho e à ausência de equipamento de proteção individual para o trabalhador de saúde. Então, tem coisas assim que não é só a vacina, né? É o oxigênio, é a máscara, é o avental, é as luvas para o profissional de saúde e tudo mais. É claro que a questão um desafio muito grande que se tornou também, porque acesso equitativo a medicamentos, por exemplo, é um problema de sempre, é crônico, né? Eu tenho ouvido gente falar assim, não, mas isso não vai resolver agora nessa pandemia, porque sempre foi assim. Acho que a gente tem que ocupar o espaço que essa pandemia está nos dando para empurrar fortemente, né, a agenda de acesso equitativo a medicamento e vacina. Isso é um problema crônico. Por quê? Porque pesquisa em desenvolvimento ela está concentrada, como foi concentrada agora, apesar de que a gente tem que reconhecer que não é nunca na história desse país, mas nunca na história do mundo a gente teve um desenvolvimento tão rápido de vacinas, né, vacinas seguras e boas, né? Mas, ao mesmo tempo, você também teve o que sempre aconteceu, que continua acontecendo, que é mesmo vacinas que foram desenvolvidas boas e que tiveram recursos públicos para o seu desenvolvimento, não tiveram atreladas à entrada no mercado a políticas, a cláusulas que protegeriam o acesso a esses produtos por países em desenvolvimento, né? Então, é uma questão importante. E a gente vai ver agora com o que vai acontecer com os terapêuticos, né? Porque até o momento os aprovados pela OMS, além do oxigênio e da dexametasona, são anticorpos monoclonais, né? E que são caros, são protegidos. Um deles não é protegido por patente, não tem ninguém produzindo, né? E são de produção restrita. Então, todas essas coisas elas vão se juntando e dão um quadro de acesso em que tem diálogos como a gente está tendo aqui nesse evento, são extremamente importantes para mover
políticas públicas e para mover também a agenda política, no sentido, por exemplo, a OMS está, a OMS não, os países membros, né? Então, o Conselho Executivo da OMS vai ter uma Assembleia Mundial de Saúde extraordinária agora em novembro para discutir um tratado de pandemias, né? E que tem todas as complexidades que a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Carlos, eu vou parar. Você está mudo. Perdão. Queria pegar esse ponto que você estava falando antes de entrar no tratado, que é justamente a questão da inequidade em relação ao acesso, não somente em relação à vacina, mas em relação a outros produtos que são importantes do ponto de vista da saúde pública. E o diretor-geral da OMS, ele, com relação à vacina, ele tem sido muito enfático no sentido de que, se a gente não conseguir tornar esse produto acessível nos países em desenvolvimento, ele chama isso de um fracasso moral e ético. E eu vejo que ele tem muita razão no que ele diz, e ele é bem contundente em relação a isso, porque existe como você mesma estava dizendo, Maria Ângela, uma produção concentrada em países tradicionais, vamos dizer assim, que são os países ricos, e um grande número de pessoas e de países que estão, todavia, com coberturas vacinais insuficientes porque não têm acesso ao produto. Não é que o produto não existe. É um pouco o que a gente viu no começo da epidemia de AIDS, que a gente tinha medicamentos antirretrovirais, mas esses medicamentos só estavam acessíveis para um determinado tipo de grupo social, que eram as pessoas que viviam nos países ricos, né? E você também tocou o ponto da questão da produção, né, de que é importante aumentar a produção, não somente de vacina, mas de outros produtos terapêuticos e também diagnósticos e também de proteção pessoal. E se a gente olhar para a resposta da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, a questão da produção local ela foi muito importante, né? Senão, a produção local ela foi uma ferramenta para que a gente pudesse baixar o preço dos medicamentos em nível global. Não abaixou somente no Brasil, mas abaixou no mundo todo. Depois entrou a Índia e outros países com produção genérica e facilitou, melhorou a questão do acesso. Você falava, né, das questões das vacinas, de tecnologias muito específicas, mas no Brasil também, novamente olhando para experiências brasileiras, a gente tem Fiocruz, a gente tem Butantan, que está num processo de produção de vacinas para a Covid, né, em diferentes fases, mas assim, inclusive Butantan avançando na produção de um produto local, não somente a partir da cooperação com a China. Então, eu queria que você um pouco comentasse como é que a OMS vê, ou como é que a OMS está abordando esse tema da necessidade de produzir mais, de produzir onde os produtos são necessários. Ainda que a gente saiba que produção local não é panaceia. A produção local ela tem um tempo de desenvolvimento, vamos dizer assim, e de gerar resultados que são longos. E a gente não tem esse tempo para esperar hoje, né? Então, eu queria que você um pouco reagisse a esses comentários. Obrigada, Carlos. Eu acho que o paralelo com a epidemia da AIDS é importante porque, na verdade, a gente não pode esperar, a gente não podia esperar. Quando teve o HIV, a espera causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, né? Desnecessariamente. Acho que esse é o primeiro ponto, porque acho que a primeira resolução, o primeiro movimento maior foi 10 anos depois do surgimento da terapia, né, para aumentar. Então, primeiro que o mundo não tem esse luxo. Não tinha e não tem, né? Porque agora a gente está tratando de uma infecção de transmissão respiratória que é bastante democrática e que afetou diretamente a economia, né? E afetou todo mundo, né? Eu acho que a pergunta é uma pergunta boa sobre produção local, porque ela teve como eu diria, um reinteresse, um interesse aumentado na produção local durante essa pandemia. A OMS, a Assembleia Mundial de Saúde, na verdade, aprovou uma resolução em maio desse ano, com acho que 110 países
apoiando a resolução para aumentar a produção local de produtos em geral, né? Produtos de saúde em geral. Né? E eu digo que tem medidas que são de curto prazo, medidas de médio prazo e de longo prazo. Né? Porque você tem produtos, como eu estava citando antes, tem um anticorpo monoclonal, que está nas recomendações terapêuticas da OMS, que é o tocilizumab, que é da Roche, que não está sob patente e não tem produção, além de um lugar, agora provavelmente 2 no futuro. Né? Então, você tem produtos novos que estão sob patente, você tem algumas dessas vacinas que estão altamente protegidas. Né? E, de um lado, você tem aquele desinteresse e a suspeita por parte de grande parte da indústria farmacêutica nos mecanismos para licenciamento voluntário, e sem movimentação no Conselho de Trito, na OMC, pedindo com vários países, inclusive nos Estados Unidos, né, apoiando uma moratória de patentes dos direitos de propriedade intelectual durante o período da pandemia. Né? Então, eu diria, Carlos, que nem tudo vai se resolver com produção local, mas os países que têm produção local se deram melhor. Não, como o Brasil. Né? Basicamente, o Brasil pôde acessar vacinas porque estava produzindo localmente. Isso a Índia, que é o maior produtor de vacina do mundo, vocês viram a dependência que o mundo tem nas vacinas da Índia em geral, e o caos que causou quando a Índia fechou a exportação de vacinas da produção da AstraZeneca que eles estavam fazendo. Né? Então, o país fez um pico grande, agora já está com mais de 1 bilhão de pessoas vacinadas com uma dose, pelo menos, e a pandemia, aparentemente, os diferentes estados na Índia estão baixando o número de casos. Então, faz diferença você ser mais capaz. Né? Agora, quando está falando de curto prazo, isso não é de curto prazo. Né? Então, curto prazo, agora, eu estou falando de vacina. Né? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa que os países ricos que fizeram os contratos bilaterais, contrataram a maior parte da produção global, e você sabe que tem uma estimativa agora que está se produzindo 1,5 bilhão de doses por mês. Sabe que é um número, é sempre meio opaco isso, né? Você não consegue ver, mas a gente também tem uma estimativa que está se vacinando 20 milhões de pessoas por dia agora. Então, nós estamos num processo super acelerado. Como é que você faz isso chegar? Então, curto prazo, a gente precisa que os países que fizeram acordos bilaterais grandes, que eles doem essas vacinas, de fato. Né? Teve um compromisso no G7, alguns países estão cumprindo bem, vários países estão doando vacina, os Estados Unidos, evidentemente, com o maior número, com a vacina da Pfizer, bastante previsível a doação dos Estados Unidos, mas vários outros países também estão doando, mas em menores quantidades. Né? O segundo, de curto prazo, é que as companhias farmacêuticas priorizem os contratos que têm com o mecanismo global e não os contratos bilaterais. Né? Porque, por exemplo, um país como o Brasil assinou um contrato com a Pfizer, muito depois do que o COVAX, que é o mecanismo global, tinha assinado, né, e recebeu vacina com muito mais facilidade do que o mecanismo global. Né? Agora, então, é esse tipo de coisa. Você precisa que os produtores, a Johnson & Johnson, a vacina da Janssen, né, viram que estava sendo feito o acabamento dela, o fill and finish, na África e na África do Sul, e eles estavam dando um pouquinho para a África do Sul e exportando o resto para a Europa, para a União Europeia, com o contrato da União Europeia. Né? E, na verdade, a Janssen tem contratos com o COVAX, tem contratos com a AVAT, que é a iniciativa do continente da União Africana, e estava passando por cima e entregando diretamente. E essa parte que, em curto prazo, tem que ser resolvida. Né? As doações chegando de forma mais previsível e a priorização dos mecanismos, os mecanismos globais para entrega por parte das empresas. Né? Em médio prazo, a propriedade intelectual faz diferença. Não é só de longo prazo, né? Porque aí você tem o Carlos, para quem não sabe também, ele está
cedido para um dia e meio por semana, ele está trabalhando com a OMS num mecanismo que a OMS tem, que é a CITAP, que é um pool para tecnologias que está buscando fazer licenciamento voluntário dos direitos de propriedade intelectual por meio do pool de patentes e compartilhar know-how e transferência de tecnologia, e o Carlos está apoiando essa iniciativa oficialmente pelo UNAIDS, né? Então, isso é de médio prazo, e aí tem as iniciativas para aumentar a capacidade mesmo, como é da vacinação, da tecnologia para o RNA mensageiro. O Brasil está fazendo parte, a América Latina tomou a decisão certa, né, que não é fazer, é o Brasil, a Argentina e o México, né, é isso que a gente precisa que aconteça em outras regiões, né, em que você tenha esses consórcios, em que cada um produz uma parte e produz por uma região, não só para uso do seu próprio país, e ganha com o avanço de tecnologia nesse tipo de coisa. Então, a OMS tem um centro agora na África do Sul, que vai ser um centro de treinamento para a tecnologia de RNA mensageiro, e do que padece esse centro? Padece porque está tendo que trabalhar com quem está desenvolvendo a tecnologia. Não está podendo trabalhar com os dois detentores de tecnologia, que é a BioNTech, Pfizer, né, e a Moderna, porque elas não quiseram trabalhar num mecanismo global e optaram por ir bilateralmente, né? Então, todas essas questões agora são de curto, médio e longo prazo para melhorar o impacto. E nós temos que estar num outro patamar quando vier a nova pandemia, né? Obrigado, Maria. Eu queria justamente ir para esse caminho que você está apontando agora, né? Você está falando que a gente está se preparando para possíveis potenciais novas epidemias, pandemias no futuro. Mas, antes de entrar nisso, eu queria que você comentasse um pouco, se eu pudesse comentar um pouco o caso brasileiro, né? Você falou um pouco de coberturas vacinais e tudo isso, fez algumas comparações. Se a gente olha para o Brasil hoje, o Brasil, em termos de cobertura vacinal, está até um pouco melhor que os Estados Unidos, né? Por razões diversas. Quando o produto está disponível, isso não significa que ele está acessível. E a gente vê que o Brasil, em função do seu Programa Nacional de Imunização, mas não somente isso, mas em função de ter um sistema público de saúde, que capenga ou não, permitiu com que esse produto, quando disponível, ficasse acessível, né? Que é um pouco, a gente vê que não tem nos Estados Unidos. Não só é a questão do movimento contrário à vacinação, mas também não tem uma noção de saúde pública tão desenvolvida como a gente tem no Brasil e em outros países de desenvolvimento. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê o caso brasileiro, inclusive na questão da qualificação dos produtos que são internalizados no país. Essa é uma ótima pergunta, Carlos, porque se o Brasil passou por todas as dificuldades tendo um sistema único de saúde, né? Imagine se não tivesse, né? Porque e aí eu sempre que eu falava sobre esse ponto, não tenho falado com frequência agora, sempre eu dizia que meus sistemas de saúde pública, né? Sistemas de saúde pública com a cobertura universal, né? De países ricos sofreram um baque enorme, né, por conta dessa pandemia, veja, o sistema italiano, né? Você quer um melhor exemplo disso, o sistema inglês, que é um sistema agora que tem outras complexidades, mas que basicamente serviu de inspiração para muitos de nós trabalhando no Sul, sistema inglês, sistema canadense, o sistema não desmoronou, mas sofreu uma pressão enorme. Então, não é de se esperar que o Sistema Único de Saúde tenha sido diferente, né? Mas eu diria o que seria do Brasil se não tivesse um Sistema Único de Saúde, né? Com todas e com acesso, como você está falando, com
uma organização minimamente do acesso a produtos de saúde, apesar dos problemas que nós tivemos com a logística de oxigênio e tudo mais, né? Então, o fato do Brasil ter um sistema único de saúde que visa a cobertura universal, o acesso universal a tratamento e aos serviços, fez toda a diferença para o Brasil. Senão o Brasil teria sido um desastre semelhante, talvez, ao da Índia, né? Porque os números dos casos da Índia são, na verdade, altamente subnotificados, né? Então, você tem uma subnotificação enorme, né? E acho que isso está... O outro ponto que você colocou, o Brasil também tem uma agência regulatória forte, que é a Anvisa, né? E isso faz diferença também, né? Você não, a entrada de produtos no mercado, elas são reguladas, né? Com todas as complexidades disso, né? Mas eu diria que o sistema de tomar decisão da Anvisa, por exemplo, de transparência das discussões do colegiado sendo transparentes, eu não conheço nenhuma outra agência regulatória no mundo que tenha um sistema semelhante. Sabe? Isso ajuda muito a credibilidade, né? Acho que a gente está tendo ainda, né, uma pressão muito grande sobre agências regulatórias para aprovar produtos, principalmente tratamento, né, que você não tem aquela segurança ou não tem, em que a pressão da indústria e a pressão da população para que tenha produtos aprovados é enorme, né? Mas é um momento em que você tem que estar bem claro a relação custo-benefício, a efetividade, tudo isso tem que estar bem comprovado, porque senão você está abrindo o mercado para a indústria de produtos sobre os quais você vai pagar caro e não tem uma eficácia comprovada. Então, acho que três fatores diferenciam a resposta do Brasil positivamente. Um deles, a existência do Sistema Único de Saúde. O segundo, a existência da produção local, né, que fez a diferença também no HIV, como você falou. E o terceiro, ter uma agência regulatória bem estruturada e com condições de responder às pressões do mercado e a entrada de novos produtos. Obrigado, Maria. Acho que a gente tem que ir caminhando para a conclusão, porque a gente está chegando ao horário final dessa sessão. Queria que você comentasse um pouco, você já falou sobre a questão do movimento dos Estados-membros, dos países membros da OMS, na discussão sobre o tratado pandêmico, né? Uma melhor resposta, né? Queria que você concluísse um pouco a apresentação de hoje, a discussão de hoje, um pouco como a OMS está vendo o futuro, né? Porque você falou isso, né? Essa pandemia, ela vai ficar ainda algum tempo, mas vão vir outras, né? Qual é a discussão hoje em dia na questão da preparação para a resposta, para os países estarem preparados para os novos desafios de saúde pública? Essa é uma pergunta altamente política nesse momento, né? Porque, na verdade, é claro que ninguém estava preparado, né? Ninguém. Então, toda vez que você tem algum susto, assim, do aparecimento de uma doença que seja de interesse para a saúde pública internacional, né, que é de acordo com o Regulamento Internacional de Saúde, você tem, tipo assim, sobe o interesse dos países, principalmente os países ricos, em investir em preparação. Mas o tempo passa e esse interesse cai, né? O meu chefe, que é o Dr. Pedro, né, o diretor-geral da OMS, ele tem falado com frequência sobre isso, porque ele sempre tem colocando, se não é o momento agora, quando é que vai ser? Né? Por exemplo, para a discussão da propriedade intelectual em termos de acesso no Conselho de TRIPS, para discussão sobre um tratado. Talvez muitas pessoas estão ouvindo não sabem a diferença entre um tratado e uma resolução, os acordos internacionais, mas um tratado acho que o melhor exemplo é, por exemplo, a Convenção do Tabaco,
né, em que você cria obrigações para os Estados-membros dentro de um determinado período de tempo, de adotar legislações, de adotar medidas, de adotar, no caso do tabaco, restrição ao uso, na comercialização, no marketing e tudo mais, né? Então, um tratado sobre pandemia estaria criando obrigações para diferentes partes, inclusive para o sistema, para o setor privado, né? Essa discussão é uma discussão espinhosa, ela está se dando com muita dificuldade no âmbito dos países membros, né? É provável que se tenha alguma conclusão na Assembleia Mundial de Saúde extraordinária em novembro, no sentido de se ter algum mecanismo que dê à OMS maior habilidade ou maior possibilidade de atuação, né, no caso de uma situação crítica como a gente está vivendo agora, porque você sabe que a OMS tem um regulamento internacional de saúde aprovado, mas tem limitações, né? Você não pode impor a países o que eles devem fazer, e isso deve continuar nessa discussão do tratado, mas que, se houver uma maior cooperação no sentido de responsabilização e ter maior clareza no que deve ser feito no papel da OMS e de outros organismos internacionais, o que é papel dos Estados-membros, o que é papel do setor privado numa pandemia, é extremamente importante, porque a gente está vendo as más coisas que aconteceram durante essa pandemia, elas muito provavelmente elas vão se repetir se a gente não tiver uma melhor preparação e não tiver melhores acordos internacionais que auxiliem o livre trânsito dos produtos, dos serviços, mas também que auxiliem por exemplo, acesso, que acho que é o desastre moral dessa pandemia, é o acesso não equitativo aos produtos que comprovaram que podem salvar vidas, né? E aí está, inclusive, o oxigênio, né? Então, isso nós vamos ter que esperar o final da Assembleia, em final de novembro, para saber o que acontece. Mas acho que você já traz um elemento importante para a discussão, que é a questão da responsabilidade das autoridades, né? E aí estou falando responsabilidade da OMS, mas também dos ministérios de saúde nos países, né? Mas que para essa autoridade ela ser exercida, ela tem que haver mandato, né? E nesse sentido, o que do ponto de vista da OMS, o que a gente vê justamente isso que está falando, os países membros têm que se comprometer e dar um mandato à OMS para que a OMS possa agir pelo interesse dos países, né? Qual é o instrumento para isso? A gente não sabe, a gente vai esperar novembro, mas a gente precisa realmente de que compromissos e obrigações não sejam somente resoluções, mas que sejam compromissos de fato e de direito, para que as pessoas, para que os países tenham as ferramentas para implementar as políticas públicas que são necessárias para enfrentar os problemas de saúde pública. Vera, a gente conclui aqui, então eu passo a palavra a você. E obrigado pela assistência e obrigado, Maria Ângela, pela sua participação. Obrigada, Carlos. Obrigada, Vera. Sim, muito obrigada pela conversa, né? Ficou bem interessante a gente olhar a nossa experiência de resposta ouvindo uma visão mais geral, né? De um outro lugar que não o nosso. E queria manter o convite, fortalecer o convite para vocês estarem nesse seminário de dezembro, quando a gente vai tentar trazer a sindemia, né, o debate, né, sobre como lidar com a resposta à pandemia e a prevenção e a promoção da saúde, pensando AIDS e Covid, que não acabou, nenhuma das duas acabaram. Então, por favor, ponham na agenda e a gente pensa junto como fazer isso, né? Então, agradecendo, a gente vai ter eu passo em seguida a palavra para o professor Ivan França Júnior, né, que vai
entrar na coordenação da próxima mesa, né? Mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo de 2 minutos para poder acertar, não sei como é que vai ser, porque o Peter não entrou ainda, a tradução que começa a partir das 10 horas com a presença do Peter Host, né? Tá? A Leonor Rofré também não entrou, né? A Leonor também não, né? Não sei se está... Vamos ver aqui um pouquinho. Gente, vamos lá. Mantemos vocês atentos. Todos de novo, estamos voltando agora com a presença do professor Peter Rosas e da professora Leonor Joffre e professora Lígia Kerr, que vão participar dessa mesa, vão ser introduzidas e apresentadas pelo professor Ivan França Júnior, que é o nosso colega aqui na USP,
que é professor titular do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, que antigamente se chamava Saúde Materno-Infantil, esse é um avanço do movimento feminista, tá certo? Na nossa perspectiva de saúde coletiva, mudar o nome do departamento, né? Da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é pediatra de origem, de formação, o Ivan, né? E por muito tempo trabalhou como muitos de nós na resposta à AIDS, né, no núcleo de estudos de AIDS que eu coordenei durante muitos anos, né. Atualmente ele coordena equipes brasileiras e internacionais na área de saúde coletiva, trabalhando com abordagens epidemiológicas e na perspectiva dos direitos humanos, temas e pesquisas na área de saúde da criança, adolescentes e jovens, e além de AIDS e Covid, como estamos todos da AIDS na Covid, tem um trabalho super relevante na área de violência física, sexual e de gênero, né? Que também é uma questão emergente nessa pandemia, né? Vamos lembrar que a pandemia produziu bastante violência, né? Doméstica, de gênero, etc., né? Então, eu passo a palavra ao professor Ivan França, que vai coordenar a mesa. A gente tem até mais ou menos 5 para meio-dia. Os que nos acompanham no YouTube podem assistir em qualquer uma das 3 línguas, né? Então, Ivan, com a palavra. Bom dia, Vera, bom dia, Lorena, bom dia a todos os participantes, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. É com prazer que a gente dá início à sessão 2, né, chamada Prioridade, Segurança e Eficácia da Vacina de Covid para Crianças e Adolescentes. E nós temos aqui como convidados os professores Peter Hotez, da Universidade do Texas, a doutora Leonor Hofred, da Universidade do Chile, da Sociedade Chilena de Pediatria, e a professora Lígia Kerr, da Universidade Federal do Ceará e vice-presidente da nossa associação, da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Vai ser uma sessão muito interessante. Eu queria já dar início aos trabalhos imediatamente, para a gente poder dar a oportunidade depois para o debate. Então, eu queria convidar o professor Peter Hotez para a sua apresentação. A gente reservou de 20 a 25 minutos para cada apresentação, para que a gente tenha pelo menos uns 30 minutos de debate ao final. Professor Peter Hotez, please. Thank you. Thank you very much. And it's a great honor to be here. It's one of the sad parts of this pandemic is I've not been able to visit Brazil. It's been at least 2 years now since I've been in Brazil, which is very sad for me. And I've visited USP many times, and it's such a wonderful place and such great colleagues. And I'm looking forward to when this ends and I can come visit yet again. What I'm going to do is just talk briefly, maybe 20 minutes, about our work, what we're doing, which includes developing a global health pediatric vaccine for COVID-19 that we're hoping will be released soon for emergency use in India in a few weeks, and so we're very excited about this. And now developing vaccines for mostly parasitic infections. So most of you may need our work on parasitic infections, which is our kind of mainstay of our activity, and this is done with myself, and many of you may know my science partner for the last 20 years, Mary Elena Bottazzi, as well. But about 10 years ago, we also began developing coronavirus vaccines. And it's kind of an interesting story. We were approached by a group at the New York Blood Center because they saw we were working on parasitic disease vaccines, which were orphan vaccines. And at the time, nobody really cared about coronavirus vaccines. So they asked us to help them
scale up and produce vaccines. And we began making SARS and MERS vaccines, and that work led to identifying the spike protein as a target of the virus, how to deliver the spike protein, how to induce virus neutralizing antibodies. And we've always try to make simple, low cost, and enfermedad de Chagas, it's you have to make things at extremely low cost if you expect they're going. It's the only way we know how to make vaccines is low cost vaccines, and we began making simple receptor binding domain vaccines in yeast that gave really high levels of protection in laboratory animals. And then when the COVID-19 sequence came along, we were able to pivot and began making those. And so we always call our vaccines anti-poverty vaccines, and I've been writing and speaking about how to make vaccines for low and middle income country settings. And now the problem that we face is this. Look, we've got more than 1 billion people in sub-Saharan Africa, 650 million people in Latin America, 500 to 1 billion people in low middle income Asian countries. That's 3 billion people. We need 9 billion doses of vaccines. And I think, if I have to fault the policymakers on this, I think everybody was so focused on speed, right, that we had to immunize the population quickly, that we had to, and that's why they went very quickly to mRNA and adenovirus vectored vaccines, because you can go very fast to the clinic with those, because it doesn't take, it's straightforward to make a piece of mRNA. The problem was this, like any new technology, there's a learning curve. It takes time to go from 0 to 9 billion. And I think everybody was so focused on speed and innovation that nobody took a step back and said, hey, maybe we should also balance the portfolio by having a low-cost, durable vaccine that we can make 9 billion doses of starting from the very beginning. So even though, it takes a little longer to develop a recombinant protein compared to mRNA, once you have it, then you can move very quickly and vaccinate the world. And that's what we've done. It's a very old school vaccine. It's the receptor binding domain of the SARS-2 coronavirus that we showed induces very high levels of virus neutralizing antibody without immune enhancement on aluminum hydroxide, so alum, which is a widely available adjuvant. And then we balance out the Th1, Th2 immunity by adding a CpG oligonucleotide agonist from the Dynavax Corporation, a TLR9 agonist. Very effective in non-human primates, great neutralizing antibodies, and in both non-human primates and people. And hoping that now we've done the technology transfer to both India and Indonesia, to India to Biological E, and Indonesia to Biopharma, and we're hoping to move pretty quickly on this. So in India, the vaccine is known as Corbevax, and it was licensed non-exclusively to BioE. Note, we did not file any patents. I mean, the modifications that we did were simple things like removing the N-terminal asparagine to reduce glycosylation. We removed a free cysteine to prevent intermolecular disulfide bond formation. And we had showed previously for our SARS and MERS vaccines, we need to do this. So we could do this very quickly with our COVID-19 vaccine. And they're now making 100 million doses a month. And the Indian government has just done an advance purchase of $300 million. And this morning, the U.S. Government has announced $50 million for BioE to help in their manufacturing. So this is now completing phase 3 clinical trials. These are the results of the non-human primate studies that we did in collaboration with Emory University Primate Center, and it really halts the virus proliferation in bronchoalveolar lavage fluid. One or two of the non-human primates get some breakthrough in the nose and mouth, but similar to what the mRNA vaccines do as well. And no lung pathology upon challenge, so we stopped the lung pathology, which is terrific. And now
Biological E has been looking at the virus neutral. The way people like to do this now is because there's so much variability from lab to lab, and some people use microneutralization titers, others use plaque reduction neutralization, others use pseudovirus to control for that. What most investigators do now is they do look at a ratio of the virus neutralizing antibody in the from the vaccine recipients, and then divide it by the virus neutralizing antibody in the convalescent plasma controls. And once it gets over 1, then you start seeing high level of protection like the mRNA. In ours, so far, the CoreBvax looks like somewhere in the middle here, between almost as high as the mRNA and a little bit higher than the adenovirus vectored vaccine. So, but the difference, of course, is there's no limit to what you can scale, and it looks like about $1.50 a dose. So it's the least expensive of all the COVID vaccines. And it's basically, most of the cost is the Dynavax CPG, which is about $1 a dose, and then the actual protein, just like the way Butantan makes hepatitis B, a recombinant protein in yeast, same approach. You know, it's what, maybe 50 cents a dose just for the protein. So in the alum cost is very modest. So now they're producing 300. We have an advanced purchase of 300 million doses. And the hope is that once it gets emergency use listed for India, then the WHO will reciprocate and do emergency listing there. Now, the other thing that's happening is they're now doing pediatric trials for this vaccine. And that's very exciting for us because, you know, it's really interesting what's going on here in the U.S. The FDA, our Food and Drug Administration last week has green-lighted the mRNA vaccines, the Pfizer-BioNTech vaccines for use in children between 11, using at about a third of the dose. I think and that was based on a study done in 2,200 children, about 1,500 vaccinated, 750 controls, and it looks really good. It looks like the mRNA looks about 90% protective and no safety signal. I think that what you're seeing in the surveys in the U.S., only about 1/3 of parents say they're going to vaccinate their child with mRNA. I think a lot of that has to do with the fact that the number of kids they've vaccinated so far in the trials, 1,500, would not be enough to pick up the myocarditis safety signal. If the rate right now for the 12 to 17-year-olds in the U.S. is 1 in 10,000. So I think a lot of parents are holding back to see if myocarditis becomes a bigger issue as you do step-down studies to younger kids. I think ultimately it will turn out to be okay. But in the meantime, we still have parents who are pretty reluctant, and it varies regionally in the United States. For instance, in the southern United States, only about 1/3 of parents vaccinate their 12 to 17-year-olds, even though the vaccine's available. Whereas in the northern part of the U.S., it's more like 75%, 3/4, so a 2- to 3-fold difference in parental acceptance of vaccines. And what I think is, since parents have already been vaccinating their kids for decades against hepatitis B using the recombinant protein technology in yeast, in a sense, they've already had experience with this type of vaccine, and I think they'd be much more accepting of a pediatric vaccine using this technology. Unfortunately, right now, we have no path for the United States. So right now, our path's for India, which will then help globally. We're talking to groups now in South Africa and Bangladesh. Indonesia's a little further behind. We would love to do this vaccine with Brazil, either with Butantan or Biomangino, so we would love that collaboration. And as I say, we provide not only the production cell bank, but we actually help with the assays and the co-development. And as I say, there's no patent costs or things like that to worry about. So maybe the product of this discussion might be some renewed interest. But what's also kind of strange as well is we're not getting that much help from anybody else.
So we do not get much help from the U.S. government. We got some from the beginning, but a lot of it is philanthropy raised in Texas. We're getting some help from the international bodies, but mostly we're raising the money on our own privately, which you can do in Texas because there's still a lot of money associated with the Texas Medical Center. So we're getting it from interesting sources, but we're prepared to work with any country that's interested to expedite the technology transfer. We do not want to make money on this. We want to see if we can get the world vaccinated as fast as possible, just like our parasitic disease vaccines. And then, of course, we're also having this new problem of combating the anti-science. And I've been spending a lot of time about that. And I won't go into too much detail now. I'll just say my role there is kind of interesting. I've been going up against anti-vaccine groups for decades. I know it's not as big a problem now in Brazil or South America, but here in the US, it's a huge issue. And I started going up against this because I'm a vaccine scientist, but I have 4 adult kids, including Rachel, who's 29 years old, who has autism and intellectual disabilities. And the original assertion from anti-vaccine groups is that they claim vaccines cause autism. So I wrote this book a few years back with the very obvious title, Vaccines Did Not Cause Rachel's Autism. And I talk about how vaccines are, how the evidence showing there's no link between vaccines and autism, what autism is, and how we did whole exome sequencing based on the genomes of Rachel and my wife Ann and I. And if you wonder what my studio looks like, you can see it's not very dramatic with my laptop on a box of the seltzer water there. But it's interesting having the opportunity to talk to the world on a box of seltzer. So this now unfortunately has taken this very ominous political turn, and it's really big in Texas now. We have thousands of kids now not getting vaccinated in the state of Texas, and the nature of the anti-vaccine movement is switched. It's no longer so much. It's the false links with autism are still there, but now it's all this concept of health freedom and political extremism on the far right. And so now the anti-vaccine movement is starting since around 2015, has a very sharp partisan divide. And you can see it in the vaccination rates for COVID-19. The blue means Democratic, more liberal areas, the red, Republican, conservative areas. And you can basically superimpose the vaccination rates on the two. It's that dramatic. And the New York Times, David Leonhardt, has done this article called Red COVID, red meaning the Republicans, blue meaning the Democrats. And you can see that the deaths in COVID go along a very sharp divide, where now in this Delta variant, we've now lost 100,000 Americans to COVID-19 who refused to be vaccinated over the summer. So from the Delta, despite the availability of vaccines, they chose not to get vaccinated. And now I don't even call it misinformation or disinformation anymore. I call it what it is, which is anti-science aggression coming from the far right. And you even have now members of the US Congress from the far right saying vaccines are nothing more than a political instrument of control. And they say things like, first, they're going to vaccinate you, and then they're going to take away our guns and our Bibles. And as ridiculous as that sounds to us, there's a big segment of the country that believes it. And the question is, how do you fight it? And now they're attacking scientists. So now if you turn on Fox News at night, it's not only discrediting the science, but they target prominent U.S. scientists. I mean, I had Laura Ingraham from Fox News anchor and the governor of Florida start attacking me one night on Fox News. And I'm listening to the governor of Florida. I'm saying, why is the governor of Florida attacking a medical school professor in Texas? I mean, it doesn't make any sense. Yes, I've been to Florida once to take the kids to Disney World, but that's about it. So we're in this very, very strange time, and now it's starting to globalize as well, and with links to QAnon. So I'm quite worried about it, and I've been writing a bit about it, that I think we're going to have to take a stronger stand and a stronger approach
to start thinking about how we dismantle this anti-vaccine aggression, and maybe we could talk a little bit about it at the Q&A. So thank you so much for inviting me, and I hope this will continue to stimulate further discussion both today and down in the future. So thank you. Obrigado, professor Cortes. Foi ótimo. Thank you. It was excellent, Professor Hortes. Vera, is better to continue with the presentation. So now I would like to invite Leonor Joffre from the Chile University to share with us the experience of vaccinations of children and teenagers with CoronaVac, the vaccine that we have available also in Brazil. And any other issue that Leonor is presenting. Muchas gracias por la invitación. Voy a comentarle la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Thank you for the invitation. And we say about what is our experience with Sinovac and our social experiences. Our country is living with 1,000 to 2,000 daily cases of COVID. We had 200 and 300 cases daily. And the possibility, the number is quite high, and we had even 14%, and we had, these are the deaths, reported deaths, and the total number of deaths is 37,669, and patients in ICU. And this shows you the pandemic curve. We had a peak on June 14 of last year, and later we have an endemic, and we had an increase. Now we reach a plateau, and we are increasing again with 2,000 cases a day. And this is an incidence regarding age, and we see that every day the children are increasing the incidence, and it seems between the 20 and 40 years. So we are concentrating a larger number of cases. So 8.6 of cases correspond to children below 15 years. And this is 3.6, 10 to 14 years. And here you have the curve in the curve between sex, and they understand the proportion between men and women. And this is the curve for those below 14 years, which is similar to what is the population which has been vaccinated and decreased the cases of infection by COVID-19. And here we have the rates of cases of COVID which have been notified. We have, in this moment, we are having a problem of which are absorbed by the Delta variant, which is 62.7%. As a B gamma here, and this one is much more predominant in the country. And this is an advance of the vaccination campaign. This is the first doses, this is the second dose, and we already started with the third doses, the boost dose. In Chile, we had 40 million persons who received the 27 million doses and who completed vaccination, 13.5 million, which gives 89.45% with 2 doses of around 90.45%.
So here we have the population and the number of cases of 2020 and 2021, the number of cases. And this is the information that we have from the Ministry of Health. We had an increase of 160% in 2021, and the average 11 years with a high percentage between 11 and 17 years. We have here the death has low rates, probably of our cases with in 16 and then 1840. So we have the 0.5, and in general, these are the side effects and comorbidities, which are equal to the literature. In June, we started to vaccinate those over 12 years, and we vaccinated those on risk rate, and we have A1 and those residents of the National Service of Minors. Then those hospitalized in attention centers, and those who have some chronic pathologies like pulmonary or liver pathologies, and cancer treatment, immunodeficient. And after a second step where we have those priority groups that when started vaccination from 12 to 17 years. And we have this, we made the vaccination of the health population as was programmed. Was regarding this in the group to 12 to 17 years, we notified with the Pfizer BioNTech vaccine 152 lethal cases, and for the Committee of Pharmacosurveillance. And here you see the rate of more frequent manifestations for the COVID-19 vaccine of Pfizer BioNTech. And here we have manifestations like headaches and local pain, the injection, fever, myalgia, diarrhea, arthralgia, and so on. And the most serious side effects with the Pfizer vaccine are anaphylaxis and local reactions. And here we have anaphylaxis with a higher prevalence, and myocarditis is 1.03 of the doses administered, myopericarditis 0.29 in the population that received the BioNTech Pfizer vaccine. And I would like, this has been communicated in Lancet. In study phase 1 and phase 2 as the Sinovac, and these are the numbers. How many entered phase 1, and these children, this is very important, this recommendation, but not in the population, because we consider that in this population, there are children that have been followed and received being efficient, but the efficiency was low. And we received this study of Sinovac as the analysis in the population from 13 to 17 years, and they have an experience with the vaccine
around 40 million doses given in children from 3 to 17 years, and these are the cases. And general reactions, there were 85%, and severe reactions were in lower proportions. So this is a summary of those vaccinated with CoronaVac, and they made a recombination, and the number of serious cases were much lower than those with mononuclear vaccines. So since December of last year, our committee of internal experts and a committee of experts that are external, and the Society of Pediatrics, to consider that the vaccine could be used in children from 6 years on, and not lower, because at this moment we still, the data, we didn't have a larger sampling, and we didn't know about the safety and efficacy. And here there's a position about the recommendation, and the committee accepted the vaccine in children from 6 to 11 years, and they participate in the decision and give consultancy at the ministerial level. And this from the Chilean Society of Infectology. They supported us in the use of the vaccine for children as of 6 years on. Here we have 3.5 million children. And the general consideration about the vaccination in schools. And obviously here, this is a work done because we have to convince people of what is happening, and convince parents to participate. And the parents have to, and here today was the proceedings for a safe vaccination, the vaccination about measles, papillomavirus, and pertussis. And so we prepare the guidelines with the Sinovac. And this up to October 22nd, the population to be vaccinated was 3 million children. And to 6 to 11, and those vaccinated with the first doses are 2.2 million, from which we have from 6 to 11, 926,000, and from 12 to 17, 1,330,000 children, and with the second doses, around 1 million children. And we consider the advance of vaccination, 74% one doses, but the 6 to 11, 60% with the first doses, and 12 to 17, 89%. And so in this group, the coverage of vaccination with first and second doses would be 31%, and those for 17, 64%.
the distribution of notification by age and sex of those who participated from the study in the period of September 13 to 7 October. And this is what has been notified through the group of pharmaco surveillance. The total is 71, and which represents 94.4%, and 5.6% is considered of higher interest, and this corresponds to 0.11%. The more frequent clinical manifestation sometimes are more than one. It's vomiting, pruritus, erythema, and like pain, a headache, fever, a rash, and so on. And the serious cases were 4 cases, a 7-year girl, a boy with convulsions, another 8 years old male with encephalomyelitis, which has been vaccinated with a SARS-CoV with inactivated vaccine, and also received the diphtheric toxoid, the triple vaccine about diphtheria, tetanus, and pertussis. And so they had acute disseminated encephalomyelitis. And we don't know it was caused by the Sinovac component or by the triple vaccine. The third case is a synovitis with the SARS-CoV Sinovac. The fourth case had an anaphylactic reaction and skin rash, and in the metropolitan region of Chile. And this is the population of 12 to 17 years that has been vaccinated, and the index of mobility that interests the Ministry of Health to give assistance in places, in a city, in a movie theater, and we want to implement the vaccine, and we have this vaccine passport where it has the name, the number of documents, and the date of birth. And as of November 1st, it will be demanded from children over 12 years old. For instance, to have access in subway and movie theaters, etc. So it will be demanded from children and teenagers. Therefore, it is necessary to vaccinate children and teenagers to the global control of the pandemic and to avoid the introduction of new variants in the community, and to avoid the introduction of the variants. And the experience that we have is quite wide, which allowed us to have a quite fruitful coverage, and we increased the recommendations of children it's necessary to have studies of phase 3 with relationship to the safety of this vaccine in children 3 to 5 years, and we have to have the studies of efficacy in this population. And we are making some control, and the control to 6 to 12 years. We are making studies of efficacy.
because they are using the inactivated Sinovac vaccine. So it is necessary to establish the role of vaccines. One has been established as a communitary circulation of new variants. And this implies in the development and also to exclude a way that many of them they have to receive the vaccination and they have to have the regular vaccination. And there are several studies that are being conducted in the country, and they are going to receive the third boost dose to see the communitary circulation to decrease new variants to circulate. Muito obrigado, doutora Leonor. Então, agora eu gostaria de passar a palavra à professora Lígia Kerr. Obrigada, Ivan. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu fiz um pouco mais de transparência. Eu pensei que fosse mais tempo. Deixa eu só terminar. Lígia, nós temos tempo, tá? As pessoas estão no tempo restrito, a gente tinha proposto de 20 a 30. Now I'm going to give the floor. Nós temos tempo. Primeira coisa. Segunda coisa, eu queria... Okay, the first thing is I would like to highlight that if you have questions, Portuguese is with the audio into English. Tradutoras. Então, assim, quem tiver perguntas, por favor, enderece as perguntas. If you have questions, address the question to IEA, one altogether at usp.com.br. So I think that this lecture was very important for us regarding the questions so that we can access the questions and transfer to those in charge of answering. Is IEA respond locais at usp.br. Thank you. I apologize, Lígia. Okay, it's just for us to coordinate the debate because it was missing this information. So now I'm going to start and I'm going to share and put it on the presentation mode so that everybody can see. So thank you for the invitation. Thank you, Eric, and everybody that is conducting this great event. I'm going to try to talk about what I was requested to talk about the vaccination program, the situation of the children and the adolescents. So I divided it into 6 topics. So the first would be why children and adolescents were not prioritized in the vaccination against COVID-19. I would like to remind you that we started the pandemic in the beginning of 2020. So we have a few cases, severe cases between children and teenagers, and we did not have enough vaccine for the vaccination. So these were the main reasons that this population was not approached until mid 2021. So why didn't we have vaccine? Brazil responded in a very bad way. So there were several issues that involved the lack of vaccine in Brazil. First were the diplomatic issues that the Bolsonaro son, saying bad things about China. Bolsonaro didn't want to break the patent of India, so we had a bad provision of IFA, that are the pharmaceutical inputs.
and it was a moment that Fiocruz was still not producing. So it affected Instituto Butantan and Fiocruz. Brazil voted against the breakage of the patents. So this was a very diplomatic issue. And Brazil refused to use CoronaVac because of a political dispute with São Paulo governor. So, but there were other things that also reduced the input of vaccine that we have. The Brazilian government could have requested to COVAX initiative 2 million doses, which would be about half of the Brazilian population. But they requested only 40 million. And in the beginning, we received only 10 million. So this reduced a lot the amount of vaccines that we had. Pfizer, I think that everybody has seen that, have seen that in the news, mainly during CPI, the several emails that Pfizer offered 70 million doses of the vaccine, and our government didn't even answer. Butantan offered 160 million doses and did not have any answer from the Brazilian government. Pazuello, minister, negotiated the purchase of 46 million, and Bolsonaro responded, we're not going to buy Chinese vaccines. So this had a very huge impact, a very bad consequence for the Brazilians. We could have faced this pandemic vaccinating 316 million doses that were enough to vaccinate 78% of the Brazilian population. This resulted in almost 22 million cases and 605,460 deaths. And we estimate that 75% of them would not have occurred if we had used these measures that we had to take, right? That Bolsonaro also did not favor, and pharmaceutical measures that were the vaccines themselves. The second topic is that why this population should be vaccinated now. We have a growth of COVID among children and adolescents. They are more exposed in 2021 than they were in 2020. The first reason is the expansion of the Delta variant that is currently with about 5,000 types that were investigated. 91.4% of them in Brazil are of Delta, and it produces an amount of virus much higher, and even the children become more affected. The other reason was the flexibilization of the social distancing measures. They were affected due to this fact too. The group is partially excluded from vaccination. So it started with teenagers with comorbidities, just like it happened in Chile. And then there was the case of those that do not have any comorbidities. And then children that are below 12 years old are still excluded from vaccination. And the other reason is that they are back to school now, so they're more exposed to the virus in environments that cannot be ventilated. The growth of COVID-19 among children and adolescents made the number of hospitalizations of children and adolescents surpassed the amount of 2020 now in 2021. The casualties, the deaths of kids and adolescents in September 2021 already surpassed the amount that happened in 2020. So it's up to us to protect this population that is now more vulnerable. Vaccination among children and adolescents shows that non-vaccination can make them be severely sick and die, even if it's a smaller proportion. They tend to get together to have agglomerations, so they can be infected with COVID, and they can transmit to the more vulnerable populations that are their parents and their
grandparents. So I don't know if you know, but do you know like why the issue of not vaccinating teenagers started? So this is not an issue. It started with the anti-vaccine groups that started contacting Bolsonaro and asked to stop because there was a 16-year-old girl that had died, and uh, they believed it was myocarditis, and because the vaccine could cause myocarditis, they thought it was safer not to vaccinate, you know. So myocarditis uh, were was a very rare case, you know. So very few cases developed to something more severe. This myocarditis happens in 2.7 cases in every 100,000 adolescents vaccinated. And among those infected, in this case, the myocarditis happens in 11 for every 100,000. So it's much higher than. So the efficacy of the mRNA vaccine by Pfizer is very effective against hospitalizations for due to COVID-19 between teenagers between 12 to 19 years old. We see here the effectiveness that is 93%, from 12 to 15, 91, and from 16 to 18, 94%. So China, since June, started saying that it was safe uh, uh, to apply the vaccine, the coronavac vaccine, from 3 years old. And Pfizer also said that the effectiveness in children was higher than 90%. The American government already already working on a plan to vaccinate children from 5 to 11-year olds. And some countries already apply the vaccine in children that are younger than 12 years old. Okay, like Cuba, Chile, China. So Cuba used its own vaccine on children from 2 years old. So Sinovac has been used in Chile for children of 6 years old or older. In China, Sinovac and Coronavac are used for children from 3 years old. El Salvador from 6 years old, and in Arabia from 6 years old too. So the the result is that almost 40% of the global population received at least one dose. 6.7 billion doses were applied globally. 19 million are applied every day. But one thing that the professor highlighted here about Chile that's been happening throughout the world is that 0.3% of the COVID vaccines were applied in poor countries, and only 2.8 people in the countries that have lower incomes received at least the first dose. So here we see some countries in this dark green bar are the amount of people that received 2 doses, and the lighter green shows the ones that received only 1 dose. So the Arabian Emirates uh, was very high. In our region, Uruguay and Chile are the highest, and then Brazil finally reaching 50% of the people vaccinated with the 2 doses. Now I'm going to talk a little bit about the role of vaccination in general in the global population. So massive vaccination avoids at least 4 deaths per minute in the world, and it has an economic impact equivalent to 250 million per day. This was only studied about only with these more regular vaccines that are especially for children. They avoid 2 to 3 million deaths annually, and more than 1.5 million lives
could be saved if the vaccination was expanded. The number of children that died with diseases that have vaccines dropped from 5.5 million in 1990 to 1.8 million in 2017. The WHO estimates that almost 20 million children run the risk of getting sick due to the lack of immunization. In this year, from October 1st to 29, we launched the national campaign of multi-vaccination. Only in the federal district, 61% of the children that received the vaccine had at least one vaccine that is in the global program of immunization that was lacking. The fourth point that I want to touch is the importance of the National Immunization Program. It was created in September 18 in 1973, and it completed 48 years now in September. It is a global reference and a reason for us to be proud. It's a pioneer of the incorporation of several vaccines in the public system calendar. We are one of the few countries that offer a universal group, an extensive group of vaccines. After 1980, most of the vaccines were produced integrally in Brazil. But this process was a very important initiative from the Collor government when we destructed the industry of inputs in Brazil, reducing the prices of pharmacological inputs, and we became dependent on them. And this is the reason why we could not make Butantan and Fiocruz to produce the vaccines here for COVID-19 here in Brazil due to the lack of these inputs. So millions of lives were saved due to these vaccines and the deficiencies in production. Now in 2018, Abrasco disclosed alerting that there was a drop in vaccine coverage in Brazil, an important lack in vaccine coverage. If we see here that poliomyelitis was the one that has the biggest drop. Here's from 2015 to 2019, it was 21%. And this red line is where we should be and where we were in 2015. So we see a significant drop after the new governments took office. So, and I'm associating that with an important political issue. This happened not only with poliomyelitis, but with the BCG and hepatitis B and the coverage of BCG. These were all vaccines that were affected. Several specialists studied the possible causes of this drop in vaccination. And there are several factors, but one of the most important, the most important ones I'm going to mention here, the economic and political context that is very fragile, okay, that hinders the national vaccination program. There was a lack of safety sensation because we did not see these diseases anymore, and then the parents didn't take their children for vaccination. The growth movement anti-vaccine, coordinated by doctors that have been positioned themselves faces positioning against vaccination, especially with the growth of the doctors that are in favor of Bolsonaro. But the main causes of the drop have to do with the crisis of financing, the worst conditions of the public system that have a determinant role in limiting the access to vaccination. Among them, there is the lack of professionals, a high turnover, the stagnation of the teams of strategy of the health for families, bad conditions, like we have to go to their homes, we have to go after the people and tell them that they need the vaccine, and also the lack of vaccine in the public network. This made a severe
condition for the vaccination in Brazil. Also, here we have in 2019 an epidemic here that happened. And if you see this red part, it shows all the areas that had a lower vaccination rate of 90%. Remember that it has to be higher than 95% or more. And the green areas are the ones that show 95% or more. Okay, and here we have from 1 month from August to September to transform Brazil, a continental dimension country. It shows that we can do it when we want to because of the capillarity of our immunization program. See how Brazil became greener? We still have some red and yellow areas with difficulty of access, but are the regions in the Amazon or in Mato Grosso, some regions in the Northeast. But so PNI, according to the minister José Gomes Temporão, he said that in one single day, we are able to vaccinate 10 million people. This thanks to the health centers and to the broadening of the coverage that we can make. Remembering that in 2019, when we had the H1N1 epidemic, we were able to acquire the vaccines when they did not exist, but Brazil knew that it was a vaccine that was going to be produced. And then we did what the developed countries did currently for COVID-19. We purchased the vaccines in June when they were still under production. We had campaigns against rumors, against the efficacy and the safety of the vaccines, and we vaccinated almost 88 million Brazilian people in 3 months. So I looked at the vaccination coverage for COVID, and I looked where we were in 3 months. And look here, in 3 months, we had vaccinated 8.6 million Brazilians, only 4% of the population in the same period of time with a much more severe disease. So if COVID-19 is a much more severe disease than H1N1, right? So why are we vaccinating less people? So part of the answers I have already given, which was the crisis of the vaccine and the way that the government responded to the COVID vaccination. So it created on October 3rd, it had been months that we had this disease already. It created an operational plan for the vaccine that had the purpose to reduce the expansion, vaccinate the priority groups, determine the groups according to strategy, update the studies on vaccines, follow up the National Development Plan. This all started on October 3rd. So at that time, we were already in a very serious situation. And so we already had guidance to use masks and do social distancing because the federal government was not being responsible for what it should be. So in this plan, several institutions were involved, including Abrasco, the one I belong to, has been having a very important role in going against the Bolsonaro government. And I was present here in this axis here that was in the epidemiological situation and the identification of the target population for the vaccination. And on September 3rd, we created the technical chamber for immunization that has, of course, a central focus on the pandemic. But it started playing a role with a more important focus around October, November 2020. And it
did a consulting to the Secretary of Health Surveillance and issue technical opinions on specific matters and help with the coordination of the national immunization program. So reminding that here we produced a work together with at the federal level, municipal level, and state level that were broken at this time. So this situation, when we instituted the main susceptible populations, vulnerable populations, we proposed a population and we brought the indigenous that were dying much more significantly than the general population in Brazil. And so we put them in the priority population. We also put the quilombolas as the priority population. And we also put the population that were incarcerated. And the government took that out and it created a crisis in the chamber. We had a note that we made a note against the government, and this went to the Supreme Court, which authorized that the states also had autonomy regarding vaccination. So this also almost ended that. And then we instituted this population that was and other populations as those populations on the border of rivers, risk population. And this note says that besides requesting the introduction of these populations, they wanted the government not to polarize the health of the population in the choice of vaccine, mentioning that they wouldn't buy the Chinese vaccines. CoronaVac had extremely important role. We introduced them in maximum priority and they went back, reintroduced this population. And we should remember that Bolsonaro mentioned that they wanted to kill those incarcerated because this was not a priority population for him. But then we introduced this population and the patient would not be restricted to AstraZeneca, and that all vaccines that are effective and safe should belong to our armamentarium and increase the scope of health professionals to workers in health and teachers in education, and started to work with Butantan Institute. So the technical chamber had a very important role in the government wanted to give the responsibility to states. It's not only immoral, but unfair considering the huge diversities existing between the different Brazilian states and a reality of vulnerabilities, which is different, and the social impact of COVID in different populations. So it befalls to the Brazilian government to articulate the vaccination in the shortest period time in an effective vaccination in all Brazilian territory. And on May 11, was created by the government an extraordinary secretariat to face COVID-19. What created this executive secretary only in May, which was vinculated to what's bound to the Ministry of Health, and represents the ministry and propose guidelines for the implementation of health policies to fight COVID together with the state managers and city managers that 1 year later had already articulated themselves differently. The Northeast
the articulation of the Northeast region was very important, mainly in facing in 2020. We collaborated with the Northeast and we published in papers the number of people have been saved due to the measures that have been taken independently of the federal government. And it befalls to the Secretariat the actions on the national immunization plan. So it befalls to the Secretariat to work with the Chamber and TNI, but this is not working, and we'll see what happens with the teenagers. So Brazil had to change its politics as to the changes due to the pressures it suffered. So the vaccinated country, we do not believe in it, because today we have only 50% of the population that received the 2 doses after 9 months. We should have reached this number much, much earlier if the vaccines have been purchased and if the government had articulated this at national level. So now I'm show you how is the situation of vaccination in COVID. So after this was a decision of the chamber that was disrespected by the Ministry of Health. So what they wanted, why we didn't have vaccines for everyone, we could not include the teenagers because they have less morbidity or a chance of having severe disease. So we cannot take an older person with comorbidities to vaccinate teenagers. So we took out the inclusion of teenagers with comorbidity at the first step, and this has been based in the technical chamber. And the Ministry of Health started to include the states and those who had already reached a higher vaccination between adults. They were afraid of the return of presential classes, so they started vaccination of the teenage of 6 years, and reminding that from the 20 million of Brazilian teenagers, only 3.4% have some comorbidity. So after the start of vaccination of the state, independently of the ministry requests the suspension of vaccination of teenagers. This came through the President of the Republic and received among the group of supporters the suspension due to the death of this teenager who had died since the beginning was not caused due to the vaccination. And so there was a suspension. The technical chamber on that Friday, we have a Friday meeting. They said that they would renounce if Queiroga wouldn't back out from this position, that the chamber had been against the suspension. And if this wouldn't happen, due to unanimous decision, the technical chamber would renounce. So in this period, Queiroga was already in the United States with COVID. The whole group walking maskless. It was a huge shame for us. And after this, the pressure of the company and everything, we requested it, and this was this press release that announced the return of vaccination for teenagers after widely criticism. And this has been reported and remains practically totally independent in states and municipalities, showing as when he had it suspended, Fortaleza announced
I will continue to vaccinate the teenagers and maintain this. So today the government is in total discredit, and we had a vaccination campaign that didn't have vaccination. A government that reaffirmed is despised for democracy, for the African, the Americans, for the poor, and for our Indians. And we are an example to the world of what should not be done. And this last topic about the vulnerability of teenagers and children faced to COVID goes beyond the disease and vaccination. We are having teenagers and children extremely impacted by the COVID pandemic, not only due to the disease now, but also due to the loss of the parents. This impairs their emotional health and deep unhappiness and safety. And due to the number of orphans due to COVID, the world has over 1.5 million orphans due to COVID. 2.4 in 1,000 children in Brazil became orphans due to COVID. In the Northeast, 23,000 children became orphans. The crimes perpetrated by President Bolsonaro are huge, of all types. The crime that allowed the death of population, sanitary infractions, walking without masks, using irregularly public money, falsification document, charlatanism, prevarication, not doing what was expected by him, crimes against humankind, and that are very important, and we will charge that from him, and the crime of responsibility for had preconized the end of the National Congress and so many other things. And the penalty is the loss of his term and suspension of his rights. And we know that nothing like one day after the other. I like this rise of Rosana Onoko, who is the chairman of Abrasco. She recently mentioned in an event about the health for the sanitary crisis. So we will not leave the state of confusion that this government provokes to take out our capacity of thinking, reflecting, and point to the strategic themes for get out of this sanitary crisis was the best for our society. Thank you very much, and let's vaccinate. Não, tudo bem, a gente agora dá uma corridinha. Tinha algumas perguntas anotadas aqui, estão chegando outras perguntas, eu vou fazer already have the I will have one question now that with these communications experience of Cortez, who couldn't continue with us, but it's open. Those who want to pose questions, we will send to him, to all participants here. In IEA responde at usp.br, IEA. So one point which is very important, we said about the recombinant DNA, Professor Ortiz did, and he makes available for countries without patent rate or waiving his patent right, not only giving the supervision, technical supervision, long time. You have the situation of Brazil that produced CoronaVac and produces the AstraZeneca vaccine. We have the situation of Chile, who has a problem of supply from the Pfizer vaccine, but used CoronaVac in large scale.
And one issue is how countries, the respective countries, Elijah mentioned Brazil, but how other countries position themselves as to the break of patents of vaccines. What is the opinion of each one of you about this break of patents, and how do you see the perspectives of sovereignty, both of Chile and Brazil, in the protection? About capacity and so on. So we'll start, Leonor Joffre. I can answer. In our country, traditionally, we produce the vaccinations, mainly the anti-rabies vaccine that was suspended. The studies that are being done with the Sinovac, and we create a strategic alliance with the Chinese lab. And with this, we have a plant in Antofagasta in order to create our own series of vaccines. And this is also supported in the group called research group of the Catholic University of Chile that works strongly in production of vaccines, in the study of vaccines. That obviously we thought about this group, and there was a large group of efficacy of Sinovac in Chile, and through agreement, and we have vaccinations of this lab, and we also have agreements to use this vaccination in children and teenagers. And now we are testing again these vaccinations at local level. I thought that you would say something. I was waiting, sorry. With regard to the patents, one of the crises that I've mentioned that was created, the diplomatic crisis, is that Brazil was the only country non-belonging to the high-income countries in the world that voted against this. So way that a rich country be against, it is explained because they are produced there, they are going to gain with it. So this is the rule of the capitalistic world. But the way that Brazil, that has been example at the time of AIDS, that broke the patents and produced not only for its own country, but for other countries, drugs, antiretroviral. So we now want Brazil to go back in this way is ridiculous, and a complete dependence of Brazil of United States, mainly during the Trump government. As to the sovereignty, I've been following another thing, the break of patents of Pfizer, for instance. I am following a few discussions. These are not simple things. For more than the population or some groups accuse that the vaccines are not safe, this is ridiculous. Why the vaccination has of mRNA has 200 patents. So parts of technology were developed in different parts of the world at different times. It's been thought in the last 40 years, and it was already in the process of production before COVID appeared. So
there is nothing related to safety. The vaccines are safe, and we see, according to the data showed in Chile, we already expected, we who know it expect that adverse reaction be very few and simple, because this is an inactivated virus, and for this age bracket should respond well without any severe problems. So these are complex issues, and Pfizer has 200 patents to be broken. So breaking one is difficult. Imagine how to break 200 is difficult. So as to our sovereignty, today we are producing the IFA and Corona. We have several Brazilian vaccines in an advanced state of production, so of development. Sorry, so we can have these vaccines. If you, what vaccine Cuba is giving? Cuba is applying the vaccine that they produce. One is the sovereign, and the other one, I don't remember what its name. It's a smaller name. I don't recall it. But a country with so many difficulties as Cuba became an expert in high technologies. It's a poor country with very high technology in health. It has one of the lowest rates of mortality in the world. So they specialize in health. And so the Brazilian sovereignty is very much impacted by political issues. We see groups that cannot develop themselves due to the cut in science budget. And we are having very heavy cuts in our budget, and the immunization costs are growing up. So how can they freeze the costs in health? So when they solve half of the problems, that solve over 50%, and then you need tertiary attention, which is very expensive. So we cannot have a system when you have a severe disease of very high technology necessary for severe cases to expect that SUS will pay alone for it. So we have conditions, we have researchers, we have a production. If we see the graph of increase of number of doctors in Brazil, the importance of papers produced during the pandemic that were mentioned 400 times in the world. Something that these are papers, very, very important papers published in very important journals. So we need political decisions to invest in science. And the last thing was the withdrawal by Guedes of 92 or 96% of the resources of the TNPQ and CAPIs, which are those national centers of research. They do the research as well as CAPIs. For the formation of human resources. Both do these things, but they have more the status. How much we will be able to achieve will depend on the response to the voting in 2022, because I expect very little from this government. Leonor, one person is asking about the anti-vaccine groups in Chile, if they are important and what is their force. This anti-vaccine group exerted a very high pressure
And when we authorized this vaccine, and they invaded social media, and we had these groups that went to the Ministry of Health what we were investigating, and we were doing studies with children, and who participated with the committee from where I am also part. What was more so if we worked in the industry. I am from the academia, but I have no conflict of interest with anything. But it has been difficult mainly for the fund saying the vaccine is safe and we have adequate infrastructure and we have adequate follow-up and of the doses used, and there was support in the Ministry of Health that since the beginning of the pandemic, we're worried in maintaining the vaccine and to have the protection at all levels. And I hope that we'll be able to pay to extinguish the small fires of the anti-vaccine groups that want to decrease the importance of vaccination. And this has been, so these anti-vaccine groups are very important in our country. I have a question here. Just a question. Can I complete a question for Leonor? Leonor, it's very impressive the rate of adhesion to the vaccination is almost 100% of children and teenagers, which has been counted in the country that has been vaccinated with the first or second doses. But for me, it was very important, this data. This data was very impressive to me. So two things that, because I believe that there's not the idea that there is no opposition to the vaccine, how the government deals with that. So I would like to hear from you how we fight against these fake news, if there's any specific way to do that. And the other thing that came to me that I did not have time to put here is that did Chile stop the schools? Is there any relationship between the schools being opened? If you can interpret like that, if you have data on that, if the first grade school for children and teenagers and the adhesion to vaccination, because Brazil had a harsh moment like about children going back to school. So these are the two questions that I wanted to hear from you. Claro. Bueno, esto. Well, this, in fact, No solo la comunidad científica, especialmente hablando de la sociedad chilena. Yeah, this fact we had some difficulties. The Pediatrics Association started with and reinforced the education. And y son de muy alta difusión. Y obviamente las redes sociales también apoyan, especialmente las redes sociales de la sociedad, en que se ha fomentado la vacunación y hay incluso videos hechos por infectólogos pediátricos, por infectólogos. And then pediatrics, and also
also in favor of the, and we had a lot of discussion between the infectologists that came out on the news and on social network. And this has to do with the culture in Chile, because we believe the education is something effective and necessary, and it's very important. So, and this maintain as a value for the society. So we started the immunization. So we started a campaign against chicken pox too. So, and this also helped us because the culture in Chile is that we need to apply vaccine. And of course, that regarding schools, of course, that during the pandemic, we kept the schools closed. And the second semester around August, we started reopening some schools with a very limited number of students, with a change in shifts. And then we've been keeping that way now. And now in December, the idea is to go back to normal, but so we will maintain the same thing. The closing of schools did not have so much impact from the point of view of the pandemic, because most of the cases were in adults. But now that the most people infected are, and we are having cases in the adolescents and children, like for example, we are having children with problems, so we can have transmission to other children and also to the teachers. So it's been becoming more dynamic. So we have been maintaining that like that, and then we are going to finish the school year in December, and then January and February are vacation months, so we're going back in March. So till then, we're going to have time to create a strategy. Before I go to another question, I think it would be interesting to hear from the Chilean experience, the institution of the vaccine passport. And what do you think about a vaccine passport for children and teenagers? Well, I think that this is also a way to control, right? But I think that according to the population, I think that they are already getting used to it. So they know that if they want to go to the movies, to the theater, or if they want to go out, so there's no way to get in without this passport. So as of November 1st, we are asking the children that are older than 11 years old that they need to go to any of these places, they will need to show a vaccine passport. So many people that cannot go in because they don't have the passport. So it's part of our life now. I think that if people have got used to it, and I think that the adolescents, just as adults, will understand that, and we will adopt that very easily, because that will allow them to travel, to go to the movies, to go to a restaurant. And I think that probably, we do not know, but I think that it's going to be a requirement, especially for vacations, like in January and February, we're going to require a lot this vaccine passport.
I think that like you only have to put your name and the date, and you that can be granted online, and you don't need to print that because you can show that on your cell phone. It's online, so you can show that on your cell phone, the passport. The question regarding the passport. We've been discussing this at Abrasco. We're discussing at the chamber too. For adults, I think that it will be the way to force in face of the resistances that we find much smaller in Brazil. And remember that here here people even did the vaccine tourism. They went to other countries to get vaccinated while people there don't want to get vaccinated. So Brazilians understand vaccine as something good. So they like the vaccine. But we believe that for closed places, the trend is going to approve the demand of a vaccine passport. What we need to be careful is that we did not reach all the population. So how this is going to be done in face of the lack of vaccine coverage. So I think that people from the technical area need to position themselves regarding the children. So in face of the points that we've mentioned here, the main importance of the vaccine and the protections that we know that it grants, especially for severe kinds of the disease. I think that it's a very complex situation because it involves other issues, but I think that in terms of public health, collective health, populational health, I think it's going to be very difficult for us to give up the right to get the vaccine on behalf of the global population. You know, we need to think collectively. So I think that we're going towards approval of the passport. Lorena, Lorena, would you like to add something? Just to ask a question, Dr. Leonor, I don't know if you know, but in the case of the vaccine, Sinovac, that is called CoronaVac, in the case of Brazil, there was a discussion with the authorities of the National Surveillance Agency to approve that definitely in Brazil. And the decision now is that we don't have enough information to have the emergency authorization of the vaccine in children. I don't know if you have published something or if you, in addition to the official date that you have on the ministry, ministry page, according to the studies that you have conducted, do you have studies or pre-plans that you could share with us to help us mature this discussion here in Brazil? This is one question. And the second question is just to make something clear. The doses that are being given of the vaccine is equivalent to the doses that is being given in adults. And if you have conducted studies or if you have contemplated, like it has been done in Europe with Pfizer, that the doses of Pfizer in some countries has been decided to be given only one dose of Pfizer to the teenagers. I would like to learn if you have conducted any studies to compare that, to see if it was worth to reduce, like for example, the dose of vaccines from 2 to 1, and if you have some information about that. Well, regarding the first question, the official data says that the management in the ministry with the legal departments and all that, we manage the the way that we have the national program of immunization. It's going to be included. And the plan is that what we're doing is that the group
the epidemiological department has sent some studies with more consistent data with the efficacy of the Sinovac vaccine. It has already been published in the international media. The main work group regarding the efficacy for emergency use is being conducted by the Millennia Group, and we are consolidating data to use Sinovac. And in the first work and in the second work that we're conducting, that includes children and teenagers, to understand the safety of Sinovac and efficacy, especially regarding the group between 3 to 5 years old, that is going to be the same in Brazil, and the 11 to 17 years old, that is the second group to be recruited. So we want to understand if it's if safe in terms of immunization. So this work is still being developed. It's going to be published when it's concluded. And the information that we have about that are in the official pages of the Ministry of Chile. Also, for Sinovac, for the children, we're using 3 micrograms. That is the dose for the initial work that has been published at Lancet. So that has been showing the initial dose to be 5 to 3 micrograms, and it's supposed to give a proper response. Regarding the recommendation for those that are older than 12 years old, it's a Pfizer. Is going to be 1 dose and 2 doses for those that are older. I think that we are still seeing that in some cases, for some exceptional cases, those that receive the first dose of Pfizer and the second dose of Sinovac, but it's been proved that the Sinovac vaccine is more indicated for children. So this is what we know so far, according to the minister. Oi, Vera, tudo bom? Seguinte, tem gente Well, there are people asking about the position of the Chilean government regarding the patents, and also about Brazil, if this is going to happen. And I think that the personal position Ligia has, we have already heard. There are 200 patents regarding this thing. So I think that we could, so for us to wrap up this patent issue, then we are close to the end. So can I complement the question? We have 4 minutes. We have a little more. Yeah, because the other session starts at 12. Just to comment the experience of what Professor Peter mentioned, that they don't have money in the United States, money. Can you think about that to finance the production and the free distribution of vaccines? So I have the feeling that this debate that is important about the patent and the universal access of the vaccine that it has taken us several years to approach regarding AIDS. So are we stepping backwards in terms of recovery, or a more fair recovery,
or less fair recovery. So are we stepping backwards? Are we moving backwards? What is the feeling that you have in Chile about the previous experience of this issue regarding patents and this movement where Chile has been a very important partner? So I would like to think a little bit more about the relationship between AIDS and COVID-19 with this regard. Leonor, could you answer, please? Well, in Chile, we have created an alliance with Sinovac. So we have high executives that had already gotten to know that. And then we have also a manufacturing plant for Sinovac. So this has been developed. So for next year, we believe that we'll start production of Sinovac here with CoronaVac or any other vaccine that we have experienced with in Chile, you know, and then we are going to start producing the vaccine here. So here we have a strategic alliance with some partners that we hope that will prosper in the future, and then we can produce the vaccine locally in the public and then provide them in the public institutes with the vaccine and continue being a center of vaccination that enforces and authorizes any kind of vaccine in the country. Well, there are studies that have been presented in the last meeting of the Congress, but they have tried half a dose of some vaccines and we have been reaping good results. There are not major statistical differences between the responses for the full dose and the half dose. This could be an advancement because we could split the doses and vaccine more people. So this is also advancing. And also the heterological vaccination, like to vaccine with different kinds of vaccine, is something that for us sounds so natural, but we need to prove that that works. Especially Pfizer that gives a very high booster when the person has already been infected or has been vaccinated with AstraZeneca or CoronaVac. I wanted to open for a last communication. We are at 11:55. We have another session at 12. Professor Leonora Jofre, your last words. I would like to thank for the invitation and to share this experience, which has been extremely interesting, and to show what we're having in our country, that the Latin American country was important, the Chilean, we have the higher coverage against COVID, and reinforce that not everything is the vaccination, because we still are having cases, but so we are following up. And so we show distancing and the use of masks, which is very important. And this is we maintain the vaccination at all levels. And the science and the academic world are helping us. And it's important to start this vaccination, mainly in children. That was very important. Thank you very much. I wanted to make a remark that some countries, and I'll give an example, are making the option of living this new normal in a way that is being questioned by different people. For instance, in July, the United Kingdom
lifted all barriers. There is no need of masks and no distancing. You don't have to have isolation if people are positive. And now from July to beginning of October, they are showing 3 million cases and 2,000 deaths. So this is a decision of a country that decided that this will be the limit that I'll tolerate. Lots of people won't die, but those people, the elderly, those with comorbidities, will be very difficult for them to live in this world. And what is this country that thinks that normal to have 2,000 deaths per month of the same disease? So it is important to emphasize that the COVID pandemic is not over. We still have the possibility of generating new variants. We have this variant growing. Take the mask and agglomerate. It will come on. It is very transmissible, and we still have the decrease of antibodies, which is something that has been already ascertained, and we have also the decrease of the vaccine and the passage of the variant. So we'll probably will have to continue vaccination. How many people have access to it? And we have countries that are not having access to this first process of vaccination. So we have a world with huge inequalities, and these inequalities may compromise worldwide health if you have a large amount of countries with low vaccinal coverage. So this is going to happen if there is no solidarity at this moment. We have a future which is not very bright ahead of us. So I hope that we will all be able to understand it and stop destroying the world and other pandemics and this destruction of Amazon and so on, which is something that we don't want to. And at this moment, we shouldn't be very optimistic face to the world like this and a country like this, which is having the worst possible performance in facing COVID. Thank you, Ligia. I remember defining in action and optimism in action. So we should have to have courage to propose feasible and novel solutions. Thank you very much, Dr. Ligia. And we'll now have the midday session with Professor Sofia Gruskin and Vera about human rights issues relative to COVID-19. Thank you very much. Muchas gracias. Sofia is already with us. And I'll ask Sergio to make the changes. So we'll have Professor Sofia and Professor Vera. Hi, Sofia. Hi, Sofia. Welcome. Hi, everybody. Então, boa tarde. A professora Sofia Gruskin. Good afternoon. Professor Sofia Gruskin is head professor of South California. She's the director of a program of global health and has a long tradition of work with human rights, being one of the pioneer authors about the severity of human rights facing COVID epidemic, and she led a scientific committee. And I would like to give her the floor to Professor Vera Paiva, who is going to conduct the interview with Dr. Sofia now. Okay, we are going to speak in English.
right? Our conversation will be in English. So if you need to change the link, please do it. There was many questions, many of them on human rights that came in the morning that we didn't ask. So we can still get the conversation going on, because this is a human rights-based perspective, this seminar, right? So you can ask again in the following sessions in the afternoon, Gabriela and other people who ask questions for these previous sections on vaccines. So nice to see you, Sophia. And so good to have you in the conversation, because you're our master, could you say that? Our professor on human rights-based perspectives to apply to health. So the first big question we would have, a tradução em espanhol está desligada, gente. Estou sendo avisada aqui. Haverá só em português, portanto, tá? Por enquanto, vamos ver se consertam. The Spanish translation is turned off, we don't know, just technical problem. Sorry, Sophia. So, Sophia, okay. What does it mean? This would be our first question. What does it mean to assess the world's response to COVID from a human rights perspective? What are the issues having the human rights perspective raises for us in the response to COVID? Thank you for the question. Can I start by just saying how great it is to be here? And yes, sure, please. Okay, just to say, I just wish we were all together in person. And I really appreciate the interpreter in the last session, because I felt like I understood. And I am very sorry that I did not wake up earlier in order to join you earlier, but it was still early on my side. And may I just ask, please, if I speak too quickly, to please stop me, to make sure for interpretation that I do okay. So anyway, so thank you for the invitation. First of all, I think that what the pandemic has shown is the interconnectedness, the indivisibility, the inalienability of human rights from public health. And that's something that we learned from HIV, right? As far back as the 80s. And it's something that we all keep living. So I think that the first thing I want to say is that the lessons from HIV are key, right? And I think what COVID has shown is that as a world, we need to reflect on our values, on our standards, but also our institutions and our mechanisms. Because even if we believe in human rights and a rights-based perspective to public health, we failed. And we're failing very clearly. And just think about this. The pandemic has shown people around the world giving extreme deference to the state, right? As one example, think about readily accepting severe restrictions to freedom of movement for weeks, even months at a time. So this relationship between the individual and the state that human rights is all about is key. And in human rights terms, we've always said that public health is a valid reason for restricting rights, so long as the proper steps and analysis are taken. Yet what we're seeing is that hundreds, thousands of lives have been lost. Sometimes, again, thinking about the role of the state because of authoritarian leadership, or simply the inability for policymakers to accept scientific evidence. And, since the start of the pandemic, and I'm really not saying anything new here, I mean, millions of people have been pushed back into poverty. You think about the consequences for the elderly, for the levels of violence that have gone up in the home. And, one of the things I think we don't talk about enough, and I think you all are talking about it more, is this lost generation of children, right? In terms of what this means for the youngest people in our lives. And all of this without any real accountability for what is and is not being done in the name of COVID. And because it's a rights perspective,
I have to put this alongside the rise not only of authoritarianism, but populism, nationalism, the limits on civil society responses and civil society space. And I don't want to be too much of a pessimist, but we have to realize that beyond lip service to human rights, there's also the weak responses there have been to the abuses of rights justified in the name of COVID. So the weakness in response to the abuse of rights is, I think, also important. And I think that jeopardizes not just the response to the pandemic, but the future of global health and of the human rights system. And I just, the last thing I want to say on this is that in terms of kind of a framing piece, is that it seems right now with the pandemic affecting us here in Los Angeles, where I live in the United States and where you are in Brazil, but in all parts of the world, we're really at a crossroads, not only in terms of COVID in the medical sense, but in terms of what it is showing us about the fault lines within all of our societies, and importantly, across all of our societies, and the commitment or the lack of commitment to doing something about this in a real way. So I think I'll stop there for the moment. Yes, well, thank you, Is that Sophia. okay? Is that okay? Yes, yes, I think we have a good framework to begin with, right? Okay. But also, as you were a lawyer, right? And that's where you come to the human rights-based perspective, right? What does, or why does law matter if conceptualizing from a rights perspective is key for our response, our collective and solidary and global response to this pandemic? I'm a lawyer, or as I like to say, I'm a lapsed lawyer, because I care about the effects of law on health more than about law as well, law itself. You know what I mean? So I think it's the perfect kind of conversation in terms of this. Yeah. And so I think, you know, let me just give, I have a lot to say about this. And so I made a number of notes of things I wanted to say. So please stop me, because I want to take this in different directions, okay? But stop me when you feel that there's something you want to talk about, because just the first thing is I'm going to use the shelter at home directive, the idea that the law says we have to be in our homes, which can sometimes be at national level, sometimes at state level, and sometimes at local level, where it, you know, across our countries, the law has been, don't leave your house for weeks or for months at a time. And for real people, right, what that means, particularly for people that are poor in places here in Los Angeles or where you are in Sao Paulo, you know, what does it mean if you don't have enough money to stock up on food because you don't have the resources to do so? Or you live with an abusive partner. Like I said before, you know, the rates of violence in the home are skyrocketing, right? Or you need to get to the pharmacy to get medications because they're not available in large enough prescriptions, or because they're not available, right? Except in small doses, but you need them to live. And, you know, what is the role of law and legal enforcement here? And I don't know if you saw this, but a week or so ago, a 17-year-old boy died in Uttar Pradesh in India because he was beaten to death by the police for violating the coronavirus curfew. Because just past 7 p.m., which is the time of the curfew, he was selling vegetables in front of his house. And so it gets you to thinking, what does it mean for the billions of people that exist to not leave their home based upon these regulations, right, that are being put in the name of COVID? What does it mean to write these laws in the name of COVID and in the name of public health? What does it mean to implement them, right? So hundreds of thousands of people have been detained for not complying with COVID-related orders across the world. And we have data to show something very similar to what happened to this young man. So in a number of countries, thousands of people have been beaten by the police and arrested for not complying with COVID orders. But here's the point. They were immediately let go after being beaten up because the police didn't have the facilities to hold them.
So then we think, what is this? Is this good for public health? Given that these regulations are put in place in the name of public health? And I can't stress enough that everywhere in our world, the people most impacted by not just COVID, but by these regulations are always the people who are most marginalized and most discriminated against. And again, it's like HIV again, right? Like in terms of how we see this. And you know, the virus is a public health issue. So should it be regulated by health law? Should it be regulated by criminal law, by police or emergency power? You know, who should be responsible for enforcing the law? What training do they need? What resources and support? I think law is critical for COVID, and whether it's to ensure people have access to testing and to vaccines, but also to enforce stay-at-home orders or mandate social distancing. And, you know, with the law, we have, and these public health directives, we have to think about what does it mean to have police, criminal law, the military. And I really want to say that, you know, governments are often trying to do the right thing in an impossible situation. But the issue is, even with the best of intentions, how these play out in practice. But can I give a couple of examples? Yes, please. About this? Yes. Okay, so you know, I noted the people who were being detained for not complying with COVID-related orders and then let go, right? But there are literally, no exaggeration, hundreds of thousands of people who have been detained for not complying with COVID-related orders. You know, a huge number of countries have passed emergency laws that punish people for potential or perceived COVID-19 exposure. That's as opposed to actual exposure. And they can be prosecuted for an offense, including assault, attempted murder, or murder. Remember, it's like when HIV was first being criminalized, right? It's so similar. And so there are literally, you know, hundreds of people around the globe who have been charged with these offenses. And let me just say, the way that these penalties are being written into law is crazy. In one country, the law says anyone who is found to be outside breaching a COVID lockdown can face 21 years in prison. Okay, 21 years, right? Now, as another example, during lockdown in one country, what's called the Special Anti-Robbery Squad of the police, right? According to Amnesty International, they used COVID as an excuse to take people's possessions and to carry out extrajudicial torture and killings. Is that good for public health? And so I keep coming back to the ways in which COVID is used an excuse to go after people who are regionally like marginalized. And you know, the thing is, we give governments huge latitude to pass emergency laws without normal review because COVID is an emergency, but also necessarily without proper evidence, without review or accountability. I mean, you know, another example I put down here is about surveillance, right? Contact tracing, using phone apps, right? It's vital, contact tracing is vital to controlling COVID, but what does it mean that governments are collecting these data? What's happening to the data that are gathered? Who's it going to? What does it mean for monitoring people's movements and contacts over and above the specifics of COVID, right? Should the app be taken off of people's phones when the virus is under control? Or, and this is what a number of governments are arguing, you wouldn't be surprised, is it okay that the purpose of the app changes? That it's now used by governments to track people's personal health status, their contacts, their lifestyle choices in the name of public health, even if the virus is no longer a threat. So my question about this is, who should have access to this information? Who should decide? And it's this use and this misuse of law in the name of COVID that actually concerns me. I have a couple of other points I'd like to make in this section, if that's okay. May I go on? Is that okay? Yes. Okay. No, I just want to make... Before you say, I'm just thinking how much we had the experience of the AIDS exceptionalism to do things like that against
right? In many countries that criminalized people with HIV and sex work and so on for the same reason. So I follow you. 100%, So go ahead. 100%, exactly, right? And, you know, I just want to go back, because I'm a lawyer, about how, like, the process of what making law should be like, right? And again, realizing that it's a public health emergency, but purely at the level of making law, right? There should be science and evidence behind the decision. The decision has to be written out in some form by some body, right? It has to be made public for review. The regulation has to be passed by a body with the authority to do so. Resources have to be allocated. Those responsible for implementing the law have to be trained. The directive has to be made known to the general public. I mean, those are just the steps of making law, right? There's a lot of steps, right? But in all of our countries, consider how quickly these things are going, right? Senators, ministers have been following the most urgent forms of parliamentary procedure. And this means that these new regulations are not being subjected to the normal scrutiny before they come into force. And I think very much something we have to worry about, very little scrutiny afterwards, right? And there is, in many cases, only like a really short gap between the making and publication of a regulation and they're coming into force. So what does it mean in real time? I mean, I'll give you a very benign example, but I think it's useful. Before the recent changes in the UK that you guys actually were just talking about to no restrictions, let me talk about a regulation that happened, because I've been using it in my classes because I think it's a really useful thing to think about. So in the UK, they imposed a hotel quarantine obligation for travelers arriving from overseas, right? But they made the regulation at 11 a.m. on a Friday to come into force at 4 p.m. the following Monday, right? So if you think about what that means to have a weekend, what does that mean for travelers, for hotels, for travel companies, for everyone who is only like a weekend's notice of these obligations in the new law to figure out what they're going to do? But it's a silly example, but I think it makes the point, because if you think about that for all the much more egregious examples, right? And you think about what does this mean for the evidence base of the regulations, for accountability, and the fact that there's like no oversight. And okay, I have one more thing I'm going to say, and then I will shut up, because I think there's another side to this, right? Which I just want to say, which is I really do believe in the use of law for public health. But in the United States right now, and I worry about this spreading to other parts of the world, I think it really shows this tension about the use of law in terms of human rights and public health, and how important law is to public health. And I'm trying to ring alarm bells about this because I think it matters. And, you know, we all know Trump is out, Biden is in. We have a more rational federal government approach to COVID and to public health, right? Which includes masks and vaccine mandates. But as our country is turning more ideological conservative, evidence and public health criteria are not what's happening at the local level, okay? You may know this, you may not. More than half of US states have now introduced laws to restrict public health actions. And that includes getting rid of any policies that would require quarantine or isolation or mandate vaccines or masks. 32 states have introduced about 100 new laws, 100 new laws to restrict state and local authorities from addressing any public health crisis. That bans the ability of public health officials to put into place mandates. They affect the response not just to COVID, but to contain outbreaks of flu, of measles, of other health crises. Do you see how this puts us into a much weaker position, right? This rolling back of public health powers in my country, it's insane. You know, David Rossner has said that
we see the traditions and ideas of law and public health being mobilized to create discord rather than harmony around dealing with disease. This is something we've never seen before. And you can imagine local health officials are really worried about not being able to impose quarantine for people who have been exposed or isolation for those who test positive for infectious disease. I mean, you can just think about what this is going to be doing. And I have an example from Montana that I could give, but basically just to say, like, it's a crazy time what's happening right now. And we have to be thinking when law is being enacted in the name of public health, right? Is it effective in public health terms? Like, what does that mean? So I'll stop there on that, but I kind of feel passionately about this because I think it's kind of. I know. And I think this is a great picture of the world we're living in, right? Which is like, but so we need to play the counterfactual thing now, because what if WHO and the UN were not using human rights, even with all these challenges that you put us in using it badly, right? Or wrongly, right? How much worse would it be? What the difference it would make if we were not thinking about human rights, right? Which is different of, human rights laws about public health is different, right? Than law itself, right? Okay. So what if we are not talking about human rights in the UN system or in Brazil or or in LA? How worse would that be? That's our point here. Okay, I think it would be a lot worse. I could just answer the question like that, just say, look, it would be a lot worse. I mean, it's a multilateral system, right? I believe in the UN. I mean, I have to say I'm as cynical as the next person, but I think it's key to our ability to engage collectively. We need unified standards. We need protection of human rights, like at a kind of global level. But the UN only works to the extent that states comply. And, we've all seen how well that's going these days or not, right? But the fact that, I mean, I just a couple of things here. One is that I think it's really interesting that the first UN response that put together COVID and human rights, the first one came from UNAIDS. Right? Yes, sure. Yeah. Right. And doesn't it just make total sense, right? That it was UNAIDS that would be the first to do that. And that's been super important, right? The second thing is, as much as our countries are trying to pretend this isn't the case, we have obligations that extend beyond our borders, right? Whether it's about travel or vaccine access or whatever. And for this, the UN is critical. Right? It's about kind of the regulations about our extraterritorial obligations and how those international. Especially in a global pandemic and crisis like this one, right? 100%, 100%, right? 100%, right? So it's like you need that, right? And then the third way that I think it's really important is because of this really complicated way that the meaning of national security is being recast, right? Health and national security, like this architecture of surveillance, of social control in the name of public health, right? And I think that the UN, and I think that the place of multilateralism is key, whether it's only about civil society being able to pay attention to this, right? And to call this out, or, to be able to say that there's an international frame that is something that needs to check this architecture and to be able to do this. But I do think I have to say that I feel like we're in a situation right now where we have some serious work to do about the UN and what this global architecture looks like in ways that this has really kind of become clear. And the last thing I'll say in response to this
is it's important to recognize how important these international human rights standards are to NGOs like Amnesty International and others to be able to call out what's happening in all of our countries. So yeah, I think it would be a whole lot worse if we weren't there. Vera, I feel like I lost you. Is that true? Yes, you did, but I'm here, Sophia. Vera's hi, light. How are you? Hi, how are you? Vera's light went out in her house. She had a afternoon blackout. Yes, okay. but she's coming back on as soon as the power's. She's trying to also come on her cell phone. So I think we can keep going. Okay. Don't feel that we want to stop the conversation and keep the flow going, and hopefully she'll be back soon. Okay, well, let me just, why don't I just go on with a couple of other points for when she comes back, and awesome. Okay. So one of the issues, and I think, it has been this question about the value of local responses. And one of the things we wanted to talk about was local responses and what they mean. And I talked a lot about negative local responses, but I want to say something about positive local responses, which is that cities and states in a number of places have taken on human rights in their policy making, even if national governments won't do it, right? And what's interesting is, again, in my city, that my city has put together under the Trump administration, started to do its own multilateral engagement, started to work with cities in other parts of the world, took on, for example, the Sustainable Development Goals as a framework for the city, adopted human rights treaties for the city. So it's about, at a city level, how this can work, and using rights in data collection, in the laws and policies, et cetera. And this works for big cities, even if it doesn't work for smaller towns or for villages who depend on national government. But there's something interesting happening with cities right now. And it's also interesting about how these cities are engaging with international systems. For example, reporting to human rights treaty bodies, or responding to the General Assembly, actually, in terms of how they're complying with the SDGs. And I think there's a real question about if this is a good thing, right? As much as we want local actors to do good things in human rights terms when our national governments fail, I think we have to think about, what does this local mean? Are we going to need to reimagine global norms to take into account these local adaptations? And what should this look like is a real question. I come back to human rights being the relationship between the individual and the state. But is COVID teaching us that our vision of the state has to be reimagined, right? How do we need to do we want to keep things the way they've been? Are there things we need to strengthen? And ultimately, are there some things that we completely need to rethink and reimagine? I think the place of the local in all this is one of the most exciting things to think about. And I do think that this is an important space, kind of in general. Vera, are you back? We yes, kept going. We kept going. I have no electricity at home right now, so that's I'm so sorry. I mean, we hit our time. I just kept talking, so it was like that. I just kept talking. We hit our time. Do you want to ask others if there's any questions, or should we just cut it here? What would you prefer? Because I responded to all your questions. You did, right? So I think we need to finish now. Unfortunately, I'm sorry for that, right? And I didn't hear you, but it is how to say, it's on the in the YouTube recorded and everything, so it's okay. But I already had this problem in my house in the morning. I don't know what's going on, right? So I'm sorry. I had some time to come back. But thank you so much. I'm sorry I lost your last 5 minutes, right? Sure. But I'm sure we will be able to do a lot of connections in the next
and fourth seminar that will be in the 9th and 10th of December that we will do in collaboration with you and USC. And then USC, yeah, USC is right, right? And then talking through AIDS, and José Ricardo just saying that it was a wonderful talk. I did find that too, right? And we hope to see you again in December, and maybe to get your participation tomorrow and in the afternoon. I just want to say all the people who are, before you say your last words, listen to us. We begin our next sessions at 2:00 with a session on the tendencies of the pandemic that is not over, and the last session of today would be in the production of ignorance, na produção da ignorância e de fake news, onde temos vários convidados interessantes. So, your last sentences. Thank you so much for being with us today, Sophia. Yes. So, yeah, my last sentences are that. Or words. my last words. It was a pleasure. I'm going to try to join you later and see if I can join. And again, it's just always so wonderful to be with you and to be with everybody. And I see names of people that I adore. And Lorena, it's so nice to see your face as well. And so just to say, everybody, thank you so much for inviting me. I'm really grateful to be here, and I hope we can keep talking. Okay, thank you. And just a little thing for the translators, it's not human relations, it's human rights, right? Please do the right translation for us. A tradução tem sido feita de um jeito estranho. Ai, voltou a luz aqui. A tradução foi feita de um jeito estranho. It was a weird translation, and people are sending me messages speaking that it's about human rights, right? Which is a very important lesson that we learned from our production of SUS, Sistema Único de Saúde, and the conceptualization that we got from you and Jonathan Mann and other wonderful people that have been building this concept. Okay, thank you for your attention, everybody. Obrigada. Thank you again for your participation, Sophia. See you.
Boa tarde a todos, todas e todes que estão acompanhando. Hi everyone, those who are nossas here conferências internacionais. following our international conference, which main topic is COVID epidemiology. Is not only a viral event. We are now starting the fourth panel. In the morning, we had already 3 panels, which have been recorded on YouTube, as well as the former events that we had. And this session is crucial. We have a non-correct idea that the epidemic is over. All over the world, we have the same idea. So, and the pandemic, COVID is not over. And which are the trends that we may talk about and anticipate? So we'll have Professor Helena Turkis from Fiocruz, and she's research in epidemiology and graduate in infectology, and she will moderate the panel, and then we'll have that's it. And so I'd rather have she introduce herself. No, it's okay. You're correct. So you have the floor. Thank you for having accepted the participation in the opening of the Congress. Thank you. I want to thank the organizing committee on behalf of Fiocruz from Pernambuco. I agree with you. That is a very this is a crucial panel. The understanding not only in the fact that pandemic's not over, but the question, the questioning which are the new trends. And in this panel, I'm very proud to introduce 3 outstanding researchers in the discussion. The first is Professor Anderson Fernandes de Brito, who is a young researcher from postdoctorate from Yale University, and the line of research is epidemiology, genomic epidemiology. He has a large experience in cytogenetics, genome biology, and systems. So I think this is what we are looking for in terms of viral developments, aspects of transmission of the different virus. So I think we'll talk about understanding the dynamics of viral transmission in terms of the different epidemiology scenarios. I'll introduce as well the second panelist, who is Dr. Arthur Reingold from. He has an outstanding resume. He's head of the epidemiology department of the public health in California University in the U.S. and 4 decades of experience in the prevention and control of transmissible disease in the U.S., as well as collaborations, and has worked with different countries. Countries has many certificates, and he's professor in this area of public health in the University of California. He will introduce updated panorama of the epidemics and some aspects referring to the prediction of the diffusion of coronavirus with some responses for the control. And our third panelist is Dr. Maria Amélia de Souza Veras. She's a physician, PhD by the University of California, and she coordinates the program of postgrad from Santa Casa of São Paulo,
And for me, I thought it was really important her presence in this panel, since instead of working with the transmissible diseases and human rights and sexuality, she is engaged with a very active participation in the COVID lab with a response to COVID in Brazil, and she has already two major papers on very recent data on the this issue. So I think that we have a brilliant panel with the outstanding panelists with a large experience. So I'll like to give the floor to Professor Brito, who will make his presentation. Thank you, Selena, for your nice introduction. I would like to share my slides, and I hope we won't have any problem. So I'd like, first of all, to thank for the invitation to be here and present my paper. And I have worked in the Yale University. I'm a researcher from the new institute, which has been created some weeks ago, which is the Instituto Todos pela Saúde, based in São Paulo. And today I'll talk about, present some results of the study which has been undertaken and submitted to review, which deals about the global disparities in the genomic surveillance of SARS-CoV-2. First of all, I'd like to explain you, for those who are not familiar with the genomic sequencing and how it can be used so as to understand the dynamics of the pandemics. The genomic sequencing has been used in December 2019, when we didn't know exactly which was the etiological agent causing the COVID. So it was a method basic to understand this virus that was causing some respiratory infections. However, we have used also the data, genetic data, to track the evolution, molecular evolution of the virus, since it gathers and presents other variants. And the sequencing, it is a methodology in which we have not only molecular methods from the lab. As you can see on the right, we have some colleagues and from the Yale Public Health School working last year when we had the first samples, when since we had a lot of experience with the sequencing of the Zika dengue virus, and COVID was not so hard because it was based on a set of analysis, let's say, and the flow, working flow to create a genome starts with the samples collection. So we have the biological material, as well as we have the collection of the some data related to this sample. For example, the place of collection, the age of the person, if he has or not been vaccinated or not. These are important data, and a sample which might be used wouldn't be useful. So we should have the geographic data which are major. So the collection of samples also englobes all those data. So afterwards, we have a testing, so as to see if the virus is there. So we have a standard, gold standard, which is already known, and also the RT-PCR and
to know if we are or not infected. After we have detected it, the virus, we can take out the RNA. It is the genetic material of the virus, which can be converted in DNA, and then we have the sequencing, and then we have, just like a puzzle, we have to assemble the genomes and use some tools, some computing tools. We are now dealing with this phase. I work in the computing inputs. So that is how we have the viral sequencing. And how does it work? How can this help us to understand the pandemics? We can take advantage of the fact that the virus accumulates some mutations as they infect new hosts. So here we have a cycle of viral infection, very simple, has some phases from the input and the exit. And here we have, let's say, the magic of the viral evolution, since in phase 5, we have the material which is multiplied, has some samples, some copies which are made, and these copies, they are not identical. We have in this example, we have a copy which is not the same as the others, has mutation. In this procedure, we have some mutations that are accumulated and in a very fast way. And so we can have the follow-up of it, and I would say even real time, because the virus accumulates 2-3 mutations per month. It's a very dynamic procedure. And so if we had an X virus in China, let's say, during this process of coming from one person to the other and further accumulate the blue mutation, let's say, in this dot, we have the mutation which is done, but it's not a linear thing. It will be scattered, and one person may infect 2-3 persons, and so on and so forth. So this path will lead to new mutation, and this is basically what we have here. Virus A, B, C, D, E, they have evolution paths, difference, and they'll have different mutation over time. When we make a sequencing of it, we have similarities, those two. This one, just purple and blue, and the green one, which is not present. This is new piece of the information that we have. And if we have the information where they have been collected, let's say, in Italy, in this one in Brazil, US, United Kingdom, if we have those data as well, we may rebuild the path, I mean, the steps of the forefathers of the previous viruses, let's say. And there's, let's assume that we have the virus getting from Italy and then got to other countries. This is very variable information which has been used at the beginning of the pandemic, so as to understand the scattering of dissemination of the virus in the different countries. It is a strain which is used at the beginning, at the onset, which was used to understand how the virus was catch all over the world using some genomic data that were got by genetic sequencing, and the other data, the place of collection, etc. And so we could understand how the virus spreads. But also we see the standards of mutation has been accumulated. So it may be used for this purpose as well. So from January 2020 up to now, we have a genomic survey standing.
until October 21st, we had this database over 4.5 billion genomic sequencing of SARS-CoV-2, and this interest grew when it had the upcoming of the variants, which are called nowadays the concern variants alpha, beta, and delta, which are variants which have some different biological properties and make them more transmissible, or also they can escape, let's say, they are not recognized, and we have to pay attention to them. And we have an outburst of those variants at the end of last year. So as this event was a priority for those countries, and we can see, which is very clear, not all the countries were able to intensify their vigilance or surveys according to the concern variants. So just for it to have a comparative data, India and compared to Denmark last year, in India we had over 60,000 genomes. We had over 3 million cases. When we see Denmark, we had 120,000 viral genomes. So we had almost half of the cases. So we have in blue, we have the sequence of over 50% of the reported cases. And another factor that shows those disparities, here we can see 0.1 Asia, and we have 47, and also the disparities, the response time. So collecting a sample and generating the final genome. As in India, it takes about 60 days from the collection to the genome. In Denmark, they make it in 16 days. And one of the reasons, which are economic, political, and epidemiological factors that cause this. And we'll see these in the next slides, which determine if the country will be will give a proper response to an epidemic. So we have a huge difference in the intensity of the genomic surveillance in the different countries. Another way also in this graph, we have each circle represents one country, and we have the different colors which represent the different regions in the different countries. For instance, Brazil here in red, we have Denmark, blue, dark blue, and have all the other countries which made this sequencing. In this axis from 0 to 1, we'll have the frequency of the sampling of genomes made by those countries. And if they make a collection, if they making 1 week, they are close to, so I would say that Brazil, Japan, US, and make every week genomic sequencing. Here, this is where we have an idea of how intense that surveillance is. What's the percentage of cases that are sequenced? When I got this data, Brazil was sequencing a little below 0.1% of the cases reported. That's why Brazil is right here, close to India. The US, it's 1% of the cases are sequenced.
while Denmark, as we saw before, around 50% of the reported cases are sequenced. Just by taking a look at that graph, we can understand that there are huge differences in the capability of surveillance in different countries. Some countries do this on an ongoing basis and very deep, as we can see in the upper right corner, and other countries does do the same in a very different way. These are the countries that we can see in the lower left part. They use this heat map week by week since March last year until April this year. Each line represents one country. For example, this is Denmark. Denmark always in blue. So every week they sequenced over 5%, over 50% of the cases are sequenced on a weekly basis. Take a look at some African countries. We can see this dark gray squares. They're reported cases, but they didn't sequence that specific week. If we take a look at Latin America, you can see the pattern we had in Brazil. We had more cases at the beginning, but then when the incidence grew and we had more cases reported, it was difficult to sequence more cases, and that's why we are in red. That is less than 0.5% of the cases were sequenced. In Latin America, with exception of the Caribbean, and in general, generally speaking, they sequence every week, but always in much lower proportions than Denmark, for example. Another way to see the same pattern is when we see the total of cases sequenced. The percentage of cases sequenced in each country in that period that we saw before in the previous slide. This is what we can see. Brazil, sequencing less than 0.1% of the cases reported. That's why we are in dark red. And this is the global pattern. Only with a few exceptions, countries sequenced more than 1% of the cases reported, because many resources are required: labs, computation, analysis of the data to generate those final genomes, databases, etc. So we need very specific skills that we don't have available in all the countries at the same level or in the amount that we really need it. Countries in blue are exceptions and not the rule. Something that we have found in this study specifically is that maintaining this sequencing from 0.5% of the cases with a fast response, less than 3 weeks between the time you collect the sample and the identification of the genome, would be an appropriate pattern, I would say minimally accepted pattern, so that the countries are able to generate a response in terms of identifying a new variant in a faster way. The more, the better, but we have to be realistic. Many countries today don't have the ability to do this sequencing until 1% or more of the cases. And these inequalities, of course, lead to interesting situations, I would say, as we could see in that information. There are many countries that are represented in that global map of the surveillance, because the cases of infections in those countries are sequenced by other countries. The more purple the country is in that map, it depends more on other countries to sequence their own cases. So that these regions over here, generally speaking, are blind spots in our surveillance.
We understand what is going on there, what variants are circulating there, or getting there. If people of those regions travel to other countries, they were infected and they have their samples sequenced. And the lighter, the bigger is the local installed capacity of that country. Brazil has a very good installed capacity, so most of the cases that are sequenced from Brazil is done in Brazil. The sequencing is done in Brazil, and that's very good. Last but not least, some data that could explain why we can observe these inequalities. This is related to social economic factors. If we put on a chart the percentage of cases sequenced from 0 to 100%, and on the social and economic factors, we can see that there is a relation, there is a link. For example, investment in research and development, investment in science per capita. We can see that those countries that invest more in science are more able to do the genomic sequencing because they are able to sequence more and more cases. This is the size of these balloons. The more to the right, the more cases that are sequenced, meaning that these countries on the upper right corner, they have money, they have human resources, and that's why they're able to provide a fast and robust response in terms of genomic surveillance. And we can see other patterns, for example, GDP per capita. The higher the GDP per capita, the GDP, the higher is the capability of that country to conduct genomic surveillance. And the same goes for the social and demographic index, putting together some factors, healthcare, economy, etc., showing that there is a correlation. This is not a surprise, of course. Of course, the more you invest in research and healthcare and science, the better is the situation of that country or region to do the sequencing. And from the very collection of the sample to the identification of the genome. And just to wrap up, this chart shows clearly those patterns of inequalities. As we can see on this study, many countries, the genomic surveillance is slow and not very often. These are these countries more to the left. And in a few countries, just exceptions, we can see a fast surveillance, deep and frequent surveillance, meaning that those countries more to the right and to the top are those countries with more odds to detect new variants that could be concern variants. We have heard a lot about the detection of the Delta sublineage that was detected in the United Kingdom. No surprise that they were one of the first countries to identify and classify that variant. United Kingdom sequenced many cases very frequently and fast. That's why they're able to detect those variants faster than other countries. Their surveillance is very deep and fast. Something clear in that chart is that social and economic
factors such as investment in research and healthcare, and also some political factors, they can determine the success or failure of genomic surveillance programs. At the time of this chart, some colleagues said that in some countries, they were not authorized to report cases of certain variants because this could, of course, put some obstacles to the economic development of that country. If they detect a new variant, for example, tourists will stop coming, and the governments just don't disclose this information, or they disclose it months later. Some governments are saying that, well, in the past, we had that gamma variant in our country, but they don't say that at the same time because of that concern and also the political factor. There is no local interest to do the sequencing and to actually disclose what is happening. The surveillance is not happening in some other countries. So lack of investment and coordination are two of the main drivers. And looking forward, I guess that if we want to improve the capability of genomic surveillance in different regions, not only globally speaking, but also in Brazil, for example, we'll have to tackle those factors, those economic and political factors, in order to guarantee that we have a more appropriate genomic surveillance. And this is related with an international coordination. In our opinion, an international program of genomic surveillance, well coordinated, is key in order to respond better, not only to this epidemic, but also to future epidemics. Because a virus on the other side of the world is going to be a problem for us. We just need a flight of 20 hours so that a virus comes from another side of the world to arrive in Brazil. So an epidemic in different countries is also our problem. We have to face this as an international global challenge. Well, that's what I wanted to share with you. I'd like to thank the different collaborators that are involved in this research, in this study. If you want to contact me after this session, you can find me on Twitter. You can send me an email. I'd be glad to respond your questions. That would be all. Thank you so much to the organizers of this event for the invitation to be here today. Thank you. Muito obrigada, Anderson. Thank you very much, Anderson. Great, clear, and interesting presentation. I'm sure that after the presentations, after the talks, we're going to have several interesting questions for you. It's with you. So are you ready? Can you hear me? Yes. Yes, very good. Perfect. And you can see my slides? Yes. Yes. Okay, so boa tarde a todos. Unfortunately, that's all of my Portuguese. So it's an honor to be with you. I'm spent many wonderful times in Brazil, have many friends there, and I look forward to being able to visit again when the pandemic permits. My talk is a little bit different from Anderson's. Mine is a little more perspective on where we've come from, where we are, and where we may be going. I'll try and keep my remarks fairly brief to leave quite a bit of time for discussion. But I know that translators are busy,
And so I'll try not to talk too fast to be kind to the translators. So first, very quickly, what I think you all know in terms of the past, just to recapitulate a little bit, as Anderson has already shown you, we know now a lot about the coronavirus, SARS-CoV-2, that is causing the current pandemic. We know it's very similar to viruses that are found in various animals. And we also know, based on a variety of types of evidence, that the first human infections probably occurred in China in the middle of November of 2019. And whether this originated from a single animal or from a laboratory, we could talk about, but it's a somewhat controversial issue. The World Health Organization has sent one delegation to China, but many would argue that this is an unresolved question, whether the virus came directly from an animal into people and then was transmitted to other people, or whether perhaps it escaped from a laboratory in Wuhan. I'm not going to address that issue further. Anderson would be perhaps better equipped to talk about viruses than I am. I'm by no means a virologist. There are obviously many examples in the past of what are called spillovers, where viruses that come from animals infect people and then are transmitted from one person to another. That's probably the case with HIV, the virus that causes AIDS. But this is a list of just a few of the viruses that we know previously have caused infections in humans, but originated in animals. So certainly the SARS-CoV-2 that Anderson has so nicely described, I think all of the evidence is that it originated somewhere along the line in animals. Now, I just want to briefly point out a prior SARS-CoV-1, the virus that caused SARS, that back almost 20 years ago originated in southern China, spread to Hong Kong, then to Toronto, to a number of countries around the world, and ultimately caused about 8,400 cases, many in healthcare workers who became infected from their patients, and caused about 900 deaths. And the reason I point this out is I think that this is an example of a spillover from animals to people, where a concerted effort on the part of public health authorities in countries around the world managed to put this genie back into the bottle. And there have not been any diagnosed SARS cases since this epidemic in 2003. And I think the reason I point this out is I think that many of us, including me, were misled into thinking that if we could contain SARS, we could contain COVID-19. And that clearly was a mistake. So this is to take you back to February of 2020, the first reports of apologies, of COVID-19 cases in the United States, when there were 12 known cases, 6 of them here in California, and then 6 elsewhere in the United States. Now, in retrospect, we know, based on studies, that even at that date, there were hundreds, almost certainly thousands of individuals infected with this virus in February of 2020. But we only knew of 12 cases. And so I think many people believed that, as with SARS, we could basically contain this virus and stop this from becoming a global pandemic. And just to show you, and I am by no means being critical here of the World Health Organization, my Centers for Disease Control and Prevention and other public health authorities around the world made similar pronouncements
early in 2020. But this just shows you some of the mistakes that were made early on in underestimating this virus. So human-to-human transmission did not appear to be significant. Basically, the virus was not thought to be transmitted readily through aerosols, that wearing masks was not necessary, that isolation of cases would be sufficient. All of this was wrong. And it was wrong because we really didn't know what we were dealing with. It's easy to be very smart in retrospect, but the point of this is that we needed to learn these lessons over the next 6 to 12 months, unfortunately. So what were the various prevention and control methods employed? Well, I've listed some of them here. I would argue that some of these were a complete waste of time. So environmental decontamination probably played no role in preventing spread of this virus to people. But isolation of cases, quarantine of exposed individuals, masks undoubtedly did play an important role. And we could have an argument or a discussion about which of these really were helpful measures. In addition, because we didn't really have a lot of information about this virus, people gave a variety of types of treatments. Some of you will be familiar with the fact that corticosteroids do have benefit in some patients at certain stages. We now know quite certainly that hydroxychloroquine and ivermectin, despite what some politicians would like us to believe, are of no benefit in treating COVID-19. And some people even suggested that BCG vaccine, through its non-specific effects on the immune system, might reduce the risk of COVID-19. So people did the best they could trying to repurpose various drugs in the early days. So that's a little bit of history. Now I'll take you to the present, and then I'll try and make some predictions about the future. So these are the data from the WHO dashboard as of last week. The problem with a pandemic is if you make the slides 3 days before, they're already out of date. So these are not the correct data anymore. But in fact, these are really not the correct data anyway. We know that far more people than this have been infected with this virus. We know that in countries around the world, far more people have died of COVID-19 directly than this 4.9 million people shown here. And many, many more people died because of delays in treatment or poor access to treatment for conditions like heart attacks and strokes and other problems, because healthcare facilities are flooded with COVID cases. So these numbers are, I suppose, interesting, but they're really only a substantial underestimate of the true burden. And you can go on to the WHO website and you can see graphs like this. And perhaps what's most useful about these graphs, again, are not the numbers, but the peaks and valleys, if you will. And to the extent that they reflect real increases and decreases in cases and deaths, then they're perhaps illustrative of perhaps the effects of season, perhaps the effect of temperature, perhaps the effect of human behavior, and now, of course, the effect of vaccination. But again, the numbers here are really not a very accurate representation of what the current toll is from this virus. So again, here are the numbers broken out by WHO region. You will know that the United States has unfortunately led the world in number of deaths, which we'll come to, but Brazil has certainly borne a substantial toll. You don't need anyone from the United States to describe the situation in Brazil. You have many excellent Brazilian epidemiologists like Maria Amelia, who will follow me, who I'm sure will talk about the situation in Brazil. And again, these numbers are really not
terribly useful because we know that there's not very good diagnosis of this disease in many countries, particularly in sub-Saharan Africa. Just take just one example. A colleague of mine, Joe Lunard, has shown in India, for example, a huge underestimation of the toll in India. So the numbers really are of only marginal interest in and of themselves. And again, you can see the ebb and flow of cases reported to WHO by region here. But, again, some peaks and valleys that will reflect various things. Here you can see the map of the world, showing again that unfortunately the United States has one of the higher reported incidence rates of COVID. I would point to you Mongolia here between Russia and China. We'll come back to Mongolia in a minute. It has quite a high rate of COVID at the moment. And this raises concerns about how well the vaccine is working there. We'll come back to that as an example. And again, you can see African countries with a swath of yellow, supposedly showing low rates, but again, probably a lot of underdiagnosis. The number of deaths might be slightly more reliable, but again, I'm sure we know there's substantial underestimation of COVID-related mortality. But again, the United States, some European countries have the highest reported mortality from COVID at the moment. So you also don't need me to tell you that COVID pandemic has had enormous social, economic, cultural, and other repercussions in virtually every country in the world. I've just listed some of them, but access to preventive services, to treatment of other conditions, gender-based violence, drug use, migration, particularly huge impacts on travel and trade. Many children now not going to school because of COVID and losing a year or more of education. Many people losing their jobs and globally hunger and malnutrition on the rise in many places. So a pandemic, unfortunately, is doing quite a bit of harm in many sectors. Well, I don't need to spend much time on this. Anderson has already done a much better job than I can about the molecular sequencing of these viruses, but just to say that now a number of variants of the virus are recognized. Most of the world is currently dealing with Delta variant. And of course, there are concerns about new variants arising in the future. This is simply to show you again from the WHO where the different variants have been found. And if you look at the lower right-hand corner, the purple Delta, you will see that Delta has basically taken over the world with regard to the SARS-CoV-2 ecology, if you will. We now, in terms of current treatments, we still see benefit in some patients to steroids. Some places may be using convalescent serum, but now at least wealthy countries have monoclonal antibodies, quite expensive, but effective in some stages of the disease. Just within the last few weeks, a new antiviral has been licensed and is in use, at least in rich countries. So some progress in treatment beyond oxygen and how you position the patient, but still a lot of work to be done in the area of treatment. Clearly, the world has made extraordinary progress on COVID vaccines in the past year and a half. This is just to show you a very abbreviated list of the different types of vaccines and some of the organizations that are making them, or their names, if you will. Lots of progress. Many more are on the drawing board. So where are we with regard to vaccinating the world? Well, by the WHO estimates,
3.7 billion people have gotten at least one dose. That's almost half the world's population. But as is true with almost everything in healthcare, markedly unequal in terms of distribution. So 77% of the doses have been administered in high-income countries like the UK and the United States and Australia and the like, and less than 1% have been given in the world's poorest countries. So clearly enormous inequalities, as is almost always the case in health and healthcare, unfortunately. This just gives you some idea of the share of the population that's received at least one dose. Again, I've taken this straight from the WHO website, so all of you can access this information. You can see this enormous lack of vaccination in sub-Saharan Africa, basically all of Africa. So we clearly have a lot of work to do. This shows you the countries that lead the world in terms of vaccinating the highest proportions of their populations. United Arab Emirates is number one. Among larger countries, Portugal is the leader. You can see that some of these are countries in the Western Hemisphere, like Cuba and Chile and Uruguay. But you can see the United States is not there in the top group, and neither is Brazil. So more work to be done in terms of vaccinating our populations. Now, this shows you which countries are using which vaccines. So you will see that the AstraZeneca vaccine from Oxford is being used in many countries. In the United States, we're using only 3, the Pfizer, the Moderna, and the Johnson & Johnson. But many countries in the world are relying on vaccines from China and increasingly vaccines from India. So this is the result of a recent article published in The Lancet by a former Berkeley PhD student, Sarah Tartoff, a student of Lee Riley's, who's another lover of Brazil and frequent visitor to Brazil. And this simply shows the waning of vaccine-induced immunity among generally healthy Americans who have received the Pfizer-BioNTech mRNA vaccine. And basically concluding that this waning of immunity is not just because of the Delta variant, but is against all of the variants. And so there is evidence within 6 to 12 months of waning immunity from pretty much all the vaccines that have been studied. These are data from Israel, which has been quite ahead of the pack, if you will, in deciding to go with booster doses. These graphs are a little hard to interpret, but fundamentally what they show in each of these lines is for different age groups that booster doses, the difference between the likelihood of getting infected among people who are vaccinated and not boosted compared to people who are vaccinated and boosted, that boosters have an enormously powerful effect on the effectiveness of these vaccines. So Israel is a country that has moved very quickly to offer booster doses to everyone, at least all adults. And of course, the use of booster doses raises the question of global equity, and the fact that if we're giving lots of booster doses in wealthy countries, that may be taking doses away from the world's poorest countries. Now, I mentioned before about Mongolia. Mongolia did a good job of vaccinating its population early on using a vaccine from China, a vaccine for which the efficacy data were not terribly robust in terms of published results. And they began to see quite a large number of what they considered to be breakthrough infections, and have now started to revaccinate people with a different COVID vaccine because of concerns that
these Chinese vaccines may not be working as well as they had hoped. I don't have efficacy data on the Chinese vaccine, so I can't tell you if they're performing any worse than other vaccines. But this is simply to show you that the Chinese vaccines account for a large number of doses given globally. And so if this vaccine-induced immunity is declining, that certainly raises some concerns. Which of countries have been the biggest recipients of Chinese vaccines? Well, Indonesia is at the top of the list, but at least according to this graph from Nature, Brazil ranks number 2 with regard to Chinese COVID vaccines. So I don't mean to cast aspersions on Chinese vaccines. They may not be any worse than any of the others. So you probably all know that in the United States, our Food and Drug Administration last week approved further booster doses, and you don't need to get a booster with the same vaccine you got originally. So people like me are now eligible to get a booster dose. I haven't gotten mine yet, but I'm eligible to get one. So that's the present. What about the future? So probably most of you don't know who this distinguished looking epidemiologist was. He was a very famous baseball player for the New York Yankees, Yogi Berra, and he said a lot of really interesting things, some of which are pretty insightful, and this is one of them. He pointed out that it's very hard to make predictions about the future, but of course, nobody's interested in predictions about the past. So predictions really only make sense when you're talking about the future. So here are mine, bearing in mind that it's tough to make predictions about the future. It's very likely that effective antiviral drugs, additional antiviral drugs that work against COVID-19 will be discovered and approved for use. It's also very likely that they'll be widely available in rich countries like the United States and in very short supply in low-income countries. Now, these are a couple of New York Times articles in the last 2 weeks raising the issue that the most recently approved drug may be hard to get if you're in sub-Saharan Africa, but that Bill Gates is going to do his best to try and get it to people in sub-Saharan Africa. I think there will be a lot of challenges associated with delivering to patients who need it. So Anderson is probably better to make predictions about the virus than I am, but here are mine. I believe the virus is going to continue to circulate globally and become endemic, much like influenza viruses and other coronaviruses. I don't think it's going to disappear anytime in the foreseeable future. Most virologists I talk to think there will be new variants of SARS-CoV-2, but we don't know if they're going to make much of a difference. Will they be more likely to escape vaccine-induced protection? Will they be more transmissible? Will they be more pathogenic and make you sicker? No one knows. And even I won't try and make a prediction about that. But I believe that COVID-19, the disease, will continue to occur for the foreseeable future. We will likely have seasonal peaks, at least in temperate climates. I don't know about tropical climates. And we'll almost certainly have localized clusters or outbreaks. And I think that's a misspelling there. COVID-19 related hospitalizations and deaths are going to continue to occur primarily in old people like me, in people who have underlying illnesses, but almost entirely in the unvaccinated. Although if waning immunity is important, that can also be a contributing factor. I think booster doses are already and will be increasingly what we see in wealthy countries.
We may even see annual COVID-19 vaccination the same way we see influenza vaccination. It's simply too soon to tell. Doses of COVID-19 vaccine will become increasingly available in low-income countries, particularly with India ramping up production and having met its needs to a certain extent. But having vaccines is one thing. Vaccinating people is something else. And as some of my friends like to say, maybe Peter Hotez said it this morning, vaccines don't save lives, vaccinations save lives. So there's a difference between having doses of vaccine and getting them into arms. And that's going to be a challenge, particularly in adults and in rural areas in low-income countries. This, again, just a headline referring to what I said before. You all know that COVAX is an organization that has been set up with international money to improve access to COVID-19 related drugs, vaccines, and diagnostics for low-income countries. They currently have legally binding commitments for 4.5 billion doses, but only 1.4 billion will be available this year. So a lot of these vaccine doses will not be available until 2022. And delivery of vaccines to date is much less than I think many people would have liked. So, and again, simply pointing out, as shown here in this BBC News newspaper article, in a place like South Sudan, perhaps in a place like the Amazon, getting vaccines to everyone in remote areas, in difficult to access areas, is going to be an enormous challenge for the public health infrastructure in countries around the world, at least low-income countries. So I want to end by pointing out, and Anderson said something about this at the end of his talks. I think what we've learned is even the best prepared countries in the world are ill prepared to detect and respond to novel infectious agents. And we know that we will have more spillover events in the future. It's just a question of when and what. These new mRNA vaccine platforms hold great promise for rapid development of new vaccines, even though they make many people anxious and unwilling to give vaccines to their children because of anxiety about mRNA and what we do or what they think we don't know about it. And that we also need a much better array of antiviral drugs active against many viruses, so that if and when we do have future pandemics by novel viruses, we can more quickly have available treatments for those viruses. So that's the end of my presentation. I'm sure we'll have a rich discussion, and I thank my friends in Brazil for inviting me. Thank you. Thank you. Muito obrigada. Então, vamos passar agora para Maria Amélia, para a terceira apresentação e depois a abertura. Now let's give the floor to Maria Amélia, and then we'll open for questions and for everybody to participate. Thank you, Celina. Thank you for your participation. Thank you, Vera. Thank you, Lorena, and all the organizers for the invitation to be here. It's an honor. Of course, it makes me a little nervous because I'm just in front of my master, Arthur Rengold, and the young guy, Anderson. But I want to share with you some slides that I have prepared to describe a little bit the situation we face here in Brazil. Well, I decided to start with a quote from a wonderful book published by the historians Lillian Schwartz and Eloisa Starling in 2020. It's called The Death Ballerina, and it's the story of the Spanish flu in Brazil. They documented that very strongly with a lot of images, and they explain how the flu got
the Spanish flu got to Brazil and how it disembarked in the port of Recife in 1918, and then spreading to the northern region of Brazil and to the southern region of Brazil, specifically all the way to the Rio de Janeiro port. In the presentation of this book, the historians, they talk about the origins of the words, and they mention something that I particularly like. A pandemonium or a pandemic has the capacity to call all the demos that live within ourselves, outside ourselves, and among ourselves. All pandemics carry with them in their mortal course several projects and destinations. And in the middle of these destinations, there was a country called Brazil. I strongly recommend you to read it because many of the parts of the book, if we exclude data and names, it sounds like we're reading something about COVID-19 during the 21st century. And my provocation here is this question. And for this third workshop, this third event that was brilliantly promoted by Vera and Lorena, is with regard to the end of the pandemic. And then I asked myself when this pandemic is going to end. And of course, that currently everybody knows, especially in this audience, but from the epidemiological point of view, a pandemic is an occurrence that is above expected levels of disease or that is severe when it crosses borders and it affects a huge number of people. If it happens above a certain number, we can expect that it's going to reach an expected number when it's going to be called an endemic. And people mentioned here the possibility of the disappearance of SARS-CoV-2 or of any pandemic. We do not expect to eradicate this disease, as it has been mentioned here, but we expect that to a certain extent, it starts behaving within expected levels that can be managed from the point of view of public health. It's worth remembering that a pandemic has an endemic concept. So making a pandemic into an endemic thing does not mean that this is not possible and that maybe we can, make the consequences less harsh on people and populations. So it's important to remember that it's a disease that that has been with us for a long time, and that has certain cycles here in Brazil. But we're just trying to remember that the pandemic, it's not just a viral event, and that is why it has to do with the pandemonium, like Vera and Ligia mentioned. Now, regarding what Anderson said, the Nature magazine conducted a research, and 90% of the scientists that participated in this inquiry believe that it's very probable that COVID-19 becomes endemic. So how are we going to know that if we change from a pandemic to an endemic disease? So someone's going to have officially to decree that, right? Would that be the WHO, the population, or how? Since an endemic is not just a viral event, we know that if we need to decree the pandemic as something finished, it has a political content too, So what do we depend on? So if I collect everything that has been said this morning, I didn't want to repeat myself, but I wanted to remember that this does not depend only on infectious factors, but also the
it depends on the policy that is applied by the government, by the authorities. And one thing regarding COVID-19 is that we're learning that with SARS-CoV-2, the type of protection that is generated by a natural infection or by the vaccines, it seems that it does not eradicate the agent, you know. So that shows that the immunity that is applied avoids deaths and all that, but it reduces for a certain time transmissions, but we do not have the perspective of a long-lasting immunity or a everlasting immunity, like the ones we have with other diseases like chickenpox or others. So we have to think that during this transition, we need to keep a set of measures that go beyond vaccination. So masks, ventilated environment, social distancing. So these are the measures that continue to be valid according to the evidences that we have. And Arthur also reminded us that other measures like cleaning surfaces that were, you know, broadly used here in Brazil and are still being used have very few impact in the occurrence of the disease. So in this scenario, we have several challenges, and I think that we're going to be able to talk about some of them. The type of vaccines that are available, I think that Arthur showed very well the composition and the efficacy of the vaccines, and the need for the population to be totally immunized, so the social differences causes a lot of problem because wealthier people get more access to the vaccine than the poor ones. So we need the population within the country to be vaccinated equally so that everybody can be safe. So how are we in Brazil after 22 million cases and more than 605,000 deaths? These are the Brazilian cities, and 99.55% had COVID cases. That does not mean that 100% did not have. Maybe we may have occurrences that were not documented. But if we look at the estimates to where we should be moving to in terms of the pandemic in Brazil, I think that the group that belongs to Infogripe, that belongs to Fiocruz, they have been forecasting and making estimates within the short and long range. So if we look at the short range perspectives, we have some instability in most of the Brazilian states, with the trend to drop in Mato Grosso do Sul and trends to grow in Paraná, Espírito Santo, and some of the states in the northern region of Brazil, like Alagoas. If we expand these estimates to the long range, based on 6 weeks, for example, this picture is going to be a little different. Just to give you an idea, the behavior of the disease in Brazil today is not homogeneous in the different states. So here I'm showing you a few data of all Brazilian states of how are the important indicators to allow us to interpret present trends. This very line range done by Renato Coutinho and Bastos form the map of Brazil, and we have here the epidemiological curve and hospitalization per 100,000 inhabitants in each one of the states. The end has a red mark. There is a statistic treatment in order to correct
the notifications, and we can see that the trend of most of Brazilian states is of decrease of hospitalization in the last few weeks mainly. But if we pay attention in some of these states, mainly what is estimated by casting, we don't have this safety that this trend is decreasing, that the trend of hospitalization is decreasing. And here we have hospitalization, but not with confirmed COVID, but cases of acute respiratory syndrome called SARS. And we know that since the beginning of the pandemic, the vast majority of cases, almost the totality of cases of SARS registered during the COVID pandemic are due to COVID. They were not laboratory confirmed or by some of the criteria. Regarding the death, we are seeing here death, confirmed death by COVID, and it's similar with some variation. And the death is a phenomenon that happens a little bit later than the cases, obviously. And we have here for some states, this trend of decrease is not so clear. Here we have death by SARS and same as hospitalization, and they will become almost 100% in death due by COVID as an effect of COVID. Recently, we started to record other virus like syncytial respiratory virus in children, but all of them respiratory syndrome don't have registered the circulation of other virus, which is a quite interesting phenomenon, and perhaps due to the prevention measures of COVID distancing and use of masks. If you make a balance, in spite of the relatively optimistic picture of decrease in almost all states of hospitalizations and death, if we keep the present conditions, we hope that till the end of 2021, we'll have between 23 and 28,000 deaths by COVID. This is not small. It doesn't mean the end of the pandemic. Our main strategy today, and which is guiding the definition of relaxation of control measure, is being vaccination. So here in this graph, I am showing in Brazil, those Brazilian states have complete immunization, and you can see that only those states in dark blue, like Mato Grosso do Sul and São Paulo, have over 60% of its population totally vaccinated, totally immunized, seeing at least 2 doses of the vaccine or 1 dose of Janssen. And the Janssen was little used in Brazil, so the vast majority of cases was immunized with AstraZeneca or CoronaVac. And more recently, we started the use of Pfizer. So these are the vaccines that you can see that still there is much disparity in vaccination between the different Brazilian states. The vast majority of the states don't have half of their population totally vaccinated. These graphs that we are seeing with regard to the vaccine and immunization, they consider the total population, but as in Brazil, we are vaccinating only population above 12 years, way to check the target population is distributed according to age bracket, which is the target of the campaign. So in the population above 12 years in Brazil, less than 12
years, we have 17% of the population, a very large number of people who are not protected, neither for the vaccination, and probably may have the infection. And we see here that with the second doses in the orange doses, we are still below 60% of the target population being immunized. So this is another data, important data for us to be able to think about our perspectives towards the future. If we look our neighbors, our neighboring countries, the situation is similar. So most of Latin American countries, with the exception of Chile and Uruguay, have coverage rates lower than Brazil. And there you see in the darker areas, the percentage that is totally immunized with 2 doses of vaccine. So most of the countries is lagging below the 50%. What are the data that we have about the effectiveness of these vaccines that are circulating in Brazil? So a recent study is still in preprint, evaluated 61 million vaccinated individuals with at least 1 dose. And the result of this group that with regard to the complete vaccination with AstraZeneca and CoronaVac, the effectiveness or what was the de facto protection in vaccinated protection was 70 and 54% respectively. AstraZeneca had 90% of efficacy against hospitalization, admission ICU, and death, so the most severe cases, and CoronaVac, 75%. In another Brazilian paper, shows how the protection decreases with the population over 60 years. So these data bring us worries and motivated also the introduction of a booster dose in Brazil, which is already being given for the population of over 60 years of age and health professionals and people who have some degree of immunosuppression. Something was mentioned about it, but we know that the decrease of the vaccinal protection happens, and it is a characteristic of immune response. And this is a vaccinal escape, as it is called here in Brazil, and it is a data of 20,000 Americans who are from the veteran system. So between March and August, how fell the protection of these vaccines? Here, the Pfizer went from 91 to 50%, Moderna a little bit less, from 92 to 64, but the drop in Janssen is terrifying, giving only 30%, 3% in less than 6 months. So we have vaccines. Vaccines are very important, but we still don't know exactly the degree of protection it gives us, and we know that this protection is not long-lasting and we will need new doses of vaccine. We can also think that the only protection given by an immunization, be it natural or through vaccination, is not necessarily the decrease of protection measured by the drop in the circulation of the number of antibodies, but it means that these exposed people would not mobilize a cell response of memory, but we are learning how this response happens as the pandemic is taking place.
So we should be always wary. Another important issue that we are mentioning in Brazil has to do with long COVID, that would be persistence of symptoms or occurrence of new symptoms after 12 weeks of the beginning of an infection by SARS-CoV-2. Sorry, in the persons can be asymptomatic, and it can happen in people of any age bracket. So this is a worry about what type of repercussions there will be. We don't know all of them yet, but we know that it can affect cardiovascular, respiratory, neurologic, with a large range of symptoms. We don't have data about the prevalence of long COVID in Brazil, but data given by the colleagues of the São Paulo University that are following cohorts, in a cohort of convalescents and adults, 42% are presenting symptoms that characterize long COVID. And in the cohort of the Child Institute is 23% of the participants are presenting this. I thank Veronica Coelho who gave me those data. In the United Kingdom, a country that is making a good documentation about the health system, here we have the number of people who are coming, a rate per 100,000 inhabitants, 28 days after a positive test, and this is resulting in hospitalization and in a set of measures that impact the health system. We see that most of these people were not vaccinated, shown by the darker bars. So these are also worries that we still don't have here. We don't have adequate notification in Brazil, but they will impact our population for sure. We have another set of consequences that we know that are impacted and for which we still don't have numbers. We are living the return to presential activities in schools and universities without clear protocols, without structural investment being made in order to improve conditions of ventilation, and without having in place surveillance that will make an adequate notification of these cases. We are seeing almost a movement of relaxation of social distancing measures, and there have been allowed all the types of activities virtually, even soccer games with the presence of routers. And we have the threat of not using masks in any situation, and we still don't have the idea what has been the overload in the health system, on what are the consequences on chronic diseases that were not treated or have been diagnosed lately. And although we have some Brazilian studies showing the extreme overload in the health system with regard of what has been experienced during this system. In the context is also of the dissembling or weakening of public policies and of structures in our unique health system, SUS, right? We know that this system with its capillarity has been our main resistance, our main structure that the population as a whole had to deal with COVID-19, including the National Immunization Program. But it is so much without a national coordination for several of these actions. And I bring an example from last week's meeting of the Commission of CONITEC.
CONITEC was voting a report that did not recommend that kit COVID would be used with azithromycin and hydroxychloroquine for patients that are that have a suspect of COVID or confirmed COVID in the public system. So after several studies and systematic studies that these medications do not have any efficacy and do not bring any benefits, there should be a clear recommendation that SUS did not use it. And to our surprise, this voting was even 6 by 6, and together with the people from health, the health minister, and also several of them, including those that are in favor of Bolsonaro, voted against that. So in addition to the structure, several secretariats and the supplementary agency were favored to the exclusion. I believe that this is just an example of the fight, that we have in all instances with all the measures to fight against COVID in this country. I don't think we need to, extend ourselves in that. We don't need to mention science versus politics and populism. Today, the good news is that it was taken out of the air, live from the president that disclosed his most recent lie about the vaccine against COVID. He has said that the people that are totally vaccinated against COVID are developing HIV or AIDS. So it's really hard for us to think about that, but this is a very deliberate distortion. It's one more attack to immunization, so that for immunization to advance in Brazil, we needed a lot of pressure from politics, from the scientific community, because of these ideas that our president has. And he's continuously trying to, hinder this strategy. And he's not hindering only the vaccination against COVID. He's hindering one of the most successful public health programs of Brazil, that is the National Immunization Program. So as opposed to several countries like France and several clusters in the United States, the Brazilian population does not have a huge resistance against vaccination. Vaccines are a technology from public health that is very well accepted by Brazilians. But it's been hard to maintain that with COVID currently, and we can discuss that further during our debate questions. In addition, we've been seeing official data of the number of Brazilian people of the slums that have grew twice as much, people in starvation or unsafe in nutritional terms. And I think that there's no sentence to summarize that more than the sentence by Attila Hawke, that starvation dehumanizes the country. So the COVID-19 pandemic in Brazil would be the Brazil in 2021, just like in 1918. At that moment, Lilia and Eloisa said that there was lack of coordination between the authorities, denying posture by the authorities, a precarious sanitary system, and that the main victims were mainly the poor people and Black population. So I think that if it depends on us, it's not going to be like this time. So we continue struggling with events like this, with the continuous activity of the Observatory of COVID-19 and of several groups and NGOs that
have been putting this narrative forward in the country. I think that I'm going to wrap up here. I think that in the beginning of the pandemic, Lancet had an editorial talking about COVID as a syndemic. And the idea to look at COVID as syndemic was the idea to look at its social origin and reinforce the need to protect those that are more vulnerable. And of course, that it was implied there that the search for a single biometric solution for COVID was going to fail, that we needed to, fight inequalities so that we could be protected against this pandemic. So thank you very much. I'll wrap up here my presentation, and I'm available to answer any questions you might have. Celina? Celina? Well, I'm going to repeat myself because I was on mute. I was talking, but I was on mute. So what I had said was that first, this was, to me, a brilliant panel. The presentations that were shown here were absolutely complementary. And now I don't have a video either. Okay, now I have a video and I have my voice. Okay. So I'm going to repeat that these presentations were absolutely complementary and very valuable. It was requested by the organization that I gave the address for questions, okay? So I'm going to repeat it so that you can take note, the address for questions. It's IEA respond at usp.br, okay? So I think that if you can ask your questions to be answered now or maybe to be answered later, you can send this link that I said, this email that I said, IEE responde with an E at usp.br, okay? So I would like to start a question for the three of you because I was very impacted by the numbers that were shown here of the genomic surveillance. And as someone who worked and works in the traditional surveillance, how can we use these parameters, this genomic surveillance in a more in a sense that they show like probable samples or that they consider different moments of the pandemics, be it at its peak or during the waves, and how can we bring this together, this genomic surveillance with the traditional surveillance, how is this being done? So I would like to ask first Anderson and then Arthur and Maria Amelia. One thing that we have observed in this study is that, in fact, when we correlate the incidence in the week and the proportion of the cases that are sequenced, we have a negative relation. The higher the incidence, the smaller the sequence of cases. So, for example, 100 cases for 100,000 inhabitants is a level of incidence that no country in South America can support in terms of sequencing more than 0.5% of their cases because it reaches a limit. So what we propose here in this study is that if we consider this moment, this critical moments of high prevalence, 100 cases per 100,000 inhabitants, and if the capacity of local surveillance for SARS-CoV-2 specifically, if it can sequence at least
0.5% of the cases identified, we believe it's a interesting install capacity. So once the incidence drops from 100 to 10 cases per region, that region will be able to sequence more than 1%, almost 5% of its cases. So the importance of sequencing a high number of cases is that this data can bring us information that we really need. Like, for example, recently we detected this variant Y4.2, right? We cannot talk a lot about that because we don't have enough data. Like in Brazil, we haven't detected that yet, probably because the proportion of cases that are sequenced is very low. So because the time of response is very long, we will only detect that in some weeks. So this delays, if we can adjust this response time with the deepening of the surveillance that is conducted, is essential for us to respond quickly, almost in real time. Arthur, would you like to? Vera, would you like to add? Okay. Posso? O Art vai, acho que está tentando habilitar o microfone. Okay, I think I'm trying. Yeah, I'm trying to enable my microphone. Okay. So can I make a quick response? Yes. Well, So Anderson, I'm going to push back a little bit. This is an argument I have with my virology colleagues here in the United States. I don't think you need to sequence everything. I know it keeps virologists busy, but to me, the question is, why are we sequencing? What questions are we trying to answer? And we can often answer the questions with a well-designed sample. Mm-hmm. Yeah. And so if we're trying, for example, to see if if a new variant is escaping vaccine-induced protection, we can design studies to answer that question. If we're trying to figure out if a new variant is making people sicker or is more transmissible, we can design studies to answer those questions. I do surveillance with a colleague in the laboratory, and we do some sequencing, but some of my friends in the United States just say, well, we need to sequence everything. And to me, I don't understand, frankly. Yes. So as I have shown, like few countries in Portuguese, they'll translate for me. It's okay. Okay. Como eu tinha citado na minha like I had mentioned, very few countries sequence more than 1%. We are far from sequencing everything, and really there's no need to sequence everything, because sequencing 100% is impossible, and we can reach we can get the answers that we want sequencing very little proportions, like 0.5% is what's being done in South Africa, so and the work that they do sequencing this proportion ensure that them to identify that the AstraZeneca vaccine was not responding so well to the target. It was a very important information, and there's no need to sequence more than 5-10% in this case, but the response has to come quickly, because if it takes 60 days to be answered, it is still important, but to respond the needs that we have today, it has lost some relevance, because the data are from 2 months ago. So depending on what we need to answer, if we detect a new variant today and we want to learn if it's more transmissible and if it's going to impact on public health today, it's an advantage to have the data as soon as possible, because if we have this data only in 2 months, we can have the damage already installed. So
and then we can answer with non-pharmacological measures. We stop the use of masks and we have a more transmissible variant, we have to know today if it's circulating, because in 2 months, perhaps it will be too late and lives might have been lost. I don't know if Amelia would like to say something of this round in the Brazilian context. Very important is this issue, and we are lacking due to the lack of a sampling that is designed to answer a specific question. As Anderson shown in his presentation, Brazil has installed capacity, but once again, the absence of of a national coordination that will create genomic surveillance and the organs that should do the surveillance should collaborate among them and give some degree of representativeness. We are feeling this since the beginning of the pandemic. I feel that some states are working in order to improve this. And there is a very interesting initiative in the state of Santa Catarina. It's the first that I know that puts in partnership the university, the public health lab, the public surveillance, and the private labs that make the sequencing in order to have everyone to cooperate and inform and obey the criteria of a minimum sampling per state and distribute it through the different states and have an idea of what's happening in the sense. In other senses, happens the contrary. We could say that the state of São Paulo loses the capacity of having them when there are several centers sequencing independently, each one with its own rules, and even more, taking a long time in making available those sequencing data and holding all of this for publications and to strengthen research groups. So we still have a long way to go, and I hope that Anderson and other experts help to break this problem. Thank you very much. Now, Vera asked me the question. These data that you presented, Maria Amelia, about the Child Institute, about long COVID, I think that are very important in order to have the answer for SUS. These are children who went, for instance, through hospitalization at the Institute of Children and a cohort of convalescents that is being followed up at São Paulo University. So these children who went through hospitalization and receive care in these institutions or the cohort of convalescents, and these are not representative data. Because tomorrow morning there will be launched a bulletin about the impact on children, and we didn't have many data about long COVID. So let's see if we are going to publish this. It seems to another consideration that has been speaking about, I think about the increase of conservatism and fragmentation of the issue of human rights. Can we think about this multilateral perspective as a view to face this vulnerability? Can we say that COVID means a new facet of global vulnerability, and would there be a way of convergence of the efforts of academia? So perhaps Maria Amelia could
say what are the initiatives that are being made in this sense, and all the others if they want to fill it up. I believe that what Sophia and the discussion, subsequent discussion, they speak about this issue of how we create the solidarity network to face the conservatism, negationism, fake news. So perhaps Vera or other people would be able to speak about this issue better than I. Lorena Barberia, we've been working with networks of scientists, and we are trying to make available those data according to cities with the different secretariats to make them available for an action taking. Mainly the observatory doesn't have a direct partnership with organizations of the community in the base of the field. We are not doing such work, but the more researchers individually, they have the field work and this talk that we are producing about the knowledge and the social mobilization are really being one of the channels of the work of everyone. Selena, can I ask Maria Amelia a question? Yes. So Maria Amelia, I want you to make a prediction. Here in the United States, we're about to authorize COVID vaccines for children down to the age of 5. And we expect many, 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 many parents not to accept, that the percentage will be pretty low. Given Brazil's wonderful history of childhood immunization, what percentage of parents will agree to vaccinate their children against COVID in Brazil? That's hard to say, but I can say that... É difícil de dizer, mas provavelmente muito mais alta do que nos Estados Unidos. Desculpa, eu acho que vai ser maior do que nos Estados Unidos. E acho que mesmo com the United States, and even with the growth of movements that are causing this vaccination in Brazil, we still haven't reached such a high number of the population. I think that the vast majority, I wouldn't be able to say what number, but lots of people. The coverage of vaccines in teenagers, the acceptance has been very high, very good. And I believe that even when we decrease the age bracket, it will be good. I also, an uneducated guess is that the problem has been the lack of vaccine. We have long lines of people to be vaccinated. So apparently there is a society of pediatrics and infectology that is very active, and once that the studies are being more disclosed, I believe that there will be a large adhesion, much bigger than in other countries. I would like to know if any other panelists would like to make a panel. And I believe I am enchanted with these presentations. I think that it was very rich movement with different sides, different focuses, very complementary, and it was a pleasure to have participated from this meeting. And congratulations, Vera, and organizers for this event. So I would like to thank everyone. I would like to say that other questions that we didn't have time to answer, one which I think interesting to think in the whole set of sessions is how to disclose and what channels can we use
which are more interesting for us to disclose. We are the older, we know how to use these channels. The Anderson is participating from experiences. We, the older ones, are learning how to make webinars. But these channels are very interesting, and this is an issue for us to think and perhaps to reposition in the last seminar that will be on December 9 and 10, where we will treat of the issue of the pandemic and syndemic. So I would like to know if someone wants to say something before we close. So if you have something to say, we'll have a small break, and 4:15 we start the last table that will issue about different issues that appear now and about the production of ignorance. And Kenneth will assume and coordinate the table with the presence of Mario Picelli, Richard Parker, and Tatiana. It will be in Portuguese, so we'll make a small break, and I'll like to leave the time for you to say whatever you want. If I can add a comment about the recent pattern that we are observing, that is the emergency of new variants coming from Delta. There's nothing supernatural. It's what we expect because the virus is being transmitted, so we'll continue to see new variants from Delta. And with regard to the reopenings that we are seeing, I hope that they will be done very carefully, looking at the data and followed by lots of communication directly from local government and federal government, explaining in what phase we are of this reopening and what we still have to continue to do. Because if this communication doesn't come along this reopening, many people will imagine that pandemics are over, and what we should observe, that if this happens, if we don't pay attention to these details, it is possible to have new bouts, mainly in susceptible pockets. 50% of population is still awaiting to be vaccinated. I would like just to thank the invitation to be here and reinforce the words of Anderson. I think that the pandemic is not over. We have many reasons to be worried, and we are here watching a relaxing of measures without some of the worries. And I think that I reinforce this direction. Thank you very much for the invitation and for the opportunity of participating. Thank you very much, everyone. E finalmente o nosso mestre professor, Dr. Reingold. No, I'll just agree with what Anderson and Maria Amelia said. The epidemic is not over. Okay. And vaccination, it's not about having, and vaccine is not about having vaccines, but to having vaccination in place. Okay, that was perfect. Thank you so much. Obrigada a todo mundo. A gente vai fazer intervalo. Thank you very much. I'm going for a break. And we'll be back once again, and we'll be back in 10 minutes to reconvene with Kenneth and Parker and Cheney from Argentina and Tatiana Roque in Portuguese. Goodbye. Thank you.
E agora o áudio. Pronto, professora. Então, olá, todo mundo que está nos acompanhando, quem chegou agora para participar deste terceiro evento, a epidemia da AIDS, a epidemia da Covid, não é um evento viral, é porque essa frase vem da AIDS, né? A epidemia da AIDS não é um evento viral, é um clássico que a gente importou para a Covid, né? E essa é a nossa... Quinta, exatamente, obrigada, sessão, né, que vai ser coordenada pelo professor Kenneth Rochel Camargo Júnior, que é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, editor associado do American Journal of Public Health, vice-presidente da Abrasco, já foi no mandato, eu acho que, não é o passado, 2008 a 2010, ele é da American Public Health Association, membro da World Association of Sexual Health, entre várias outras atividades. E, ultimamente, tem se dedicado como membro do Covid-19 Research Roadmap Social Science Working Group, da WHO, da OMS, desde 2020, né? Além de ser membro do conselho editorial da editora Fiocruz. O Kenneth, como várias das pessoas que estão na Covid, também tem sido importante na AIDS, e a gente só lembrar, nós estamos trabalhando na direção de caminhar no debate sobre sindemia, que amanhã vai ser aberto pela professora Márcia Castro, da Harvard, usando o exemplo da Amazônia, de como a gente concebe sindemia e como seria o caso da Amazônia, mas que no caso da AIDS, da Covid em particular, vamos ver amanhã à tarde o debate sobre sexualidade, que é um tabu, ninguém fala de sexualidade, está difícil falar de sexo em tempos de Covid, em particular de jovens e adolescentes, como a gente tem visto no projeto, né? Mas, assim, parte do problema que também a gente enfrenta para poder tratar a dimensão sindêmica, né? Voltar a falar de sexo na pandemia, por exemplo, é o debate ideológico, né? E a adesão à disseminação de fake news que mistura desde antivacina com moralização, com, como a gente viu da Sofia Graskin hoje, prisão, tá certo, desnecessária. Foi muito interessante a abordagem da Sofia hoje na conversa, né? O quantas prisões em nome da saúde coletiva, coisa que a gente viu, da saúde pública, que a gente viu no caso da AIDS, né? Tanto de pessoas portadoras como de trabalhadores de sexo e LGBTs, etc. Muitas coisas para a gente conversar. E este debate é particularmente central depois de passar um fim de semana escutando o nosso presidente defender absurdos como aumenta a vulnerabilidade à AIDS das pessoas que tomam vacina, e ele faz o que pode para atrapalhar e tirar de cena os escândalos do governo dele, do tipo offshore do ministro, tá certo? E outras que tais da família Bolsonaro. Então, dito isso, enrolation um pouco para o povo ir chegando, tá certo? Eu passo a palavra ao querido Kenneth Camargo para coordenar isso. Oi, Fera. Bom, queria agradecer imensamente o convite e parabenizar essa iniciativa, né? Já esse terceiro seminário, eu acho que é muito oportuno, e a necessidade da gente pensar. Eu acho que não é à toa o ato falho da AIDS, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Eu acho que nós aprendemos muitas coisas importantes com a AIDS, e eu acho que a gente está tendo que reaprender de novo com a Covid. Infelizmente, parece que é como se começasse do zero, e a gente poderia estar aproveitando muito mais experiências anteriores. Eu acho que, particularmente, como é o tema do seminário, né, nos dá conta que, sim, há toda uma questão fundamental do ponto de vista de biologia, virologia, epidemiologia, etc., mas que há que pensar isso de uma forma mais ampliada, e certamente a ciência social, de uma maneira geral, tem muito a contribuir para esse debate, né? Então, nós vamos ter 3 exposições de 3 pessoas que eu admiro e tenho um imenso afeto. Richard Parker, que é a presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e professor aposentado da Columbia University, o professor Mário Pettieni, da Universidade de Buenos Aires, e a professora Tatiana Roque,
da UFRJ, do Fórum de Ciência e Cultura, ex-diretora da ADUFRJ, uma importante liderança também acadêmica e política no nosso meio, que vão falar sobre a resposta à pandemia à produção da ignorância. Cada um, a gente combinou aqui, vai ter até cerca de 30 minutos para fazer a sua exposição, isso vai deixar um tempo depois no final para a gente tentar fazer uma discussão. Só lembrando a importância, quer dizer, eu acho que Vera pontuou muito bem, o presidente da OMS, o diretor da OMS, o Tadros, eu esqueço o sobrenome dele, falou já há mais de um ano, chamando a importância que nós estamos combatendo um vírus e também a desinformação. A gente tem tido muito mais esforço para conseguir produzir medidas eficazes exatamente em função do tanto que se disseminam concepções completamente equivocadas com relação a esse fenômeno, essa pandemia, que acaba atrapalhando a possibilidade de combate e levaram a uma politização louca, aqui e também nos Estados Unidos, mas também em alguns países da Europa. E isso tem feito um caldo de cultura bastante pernicioso. Então, sem mais delongas, Richard, a palavra é vossa. Tá ótimo. A apresentação apareceu para vocês? Tá, perfeito. Tá ótimo. Aí eu vou começar pedindo, agradecendo, antes de mais nada. De fato, é um prazer muito grande de estar aqui com muitas pessoas que fazem parte da mesma turma durante bastante tempo e, como vocês já comentaram, a AIDS é uma das coisas que nos une e que eu acho que tem, de certa forma, um certo modelo para um tipo de trabalho que também pode ser bastante importante com relação a esse contexto de Covid. E uma das coisas que eu acho que nós começamos a fazer com a AIDS e que ainda não conseguimos fazer muito nessa nova pandemia, era de tentar trazer ferramentas das ciências sociais para poder ajudar a pensar, no caso, a pandemia da AIDS, não é? Isso também é uma coisa que vem sendo feito aos poucos com Covid, mas que precisa tentar de ampliar de uma forma importante. Essa questão da ignorância, e a ignorância com relação ao campo da saúde coletiva em tempos de Covid-19, é uma das áreas que eu acho que nos dá uma oportunidade de fazer justamente isso, porque tem muitos trabalhos sobre a produção de ignorância em outros campos que eventualmente poderia ser utilizado no campo de Covid. Vou pedir desculpas também porque esses slides têm muito texto, e isso é parcialmente porque é uma área que eu estou tentando trabalhar no momento, ainda não sinto que eu domino completamente, eu consigo ir reduzindo o texto na medida que eu sinto confiança em termos da minha compreensão de tal. Então, como isso é uma coisa um pouco preliminar, peço desculpa pela quantidade de texto que vocês vão ter que lidar nas slides da apresentação. Algumas questões, alguns pontos que gostaria de colocar como ponto de partida. Acho que para o pensamento sobre a construção e a produção de ignorância, temos que começar com a compreensão que ignorância não é simplesmente uma falta de conhecimento ou de informação. Assim como o conhecimento, a ignorância também é uma construção. A ignorância é ativamente construída e produzida socialmente dentro de determinados contextos e processos políticos. E de compreender a produção de ignorância, portanto, é essencial para que tenhamos alguma esperança de enfrentá-la de forma mais eficaz, não é? Então, gostaria de só citar alguns exemplos. Já falamos sobre o live de Bolsonaro.
A lista de exemplos da ignorância no contexto de Covid-19 é tão grande que eu podia gastar uma meia hora e só fazer a superfície dessa lista. Mas só alguns exemplos. A falta de compreensão bem cedo na pandemia sobre mecanismos básicos de infecção de SARS-CoV-2, por exemplo, coisa que já foi tratado na metodologia social de Covid-19. A conturbada polarização ideológica em torno de práticas de prevenção e das alternativas e opções de tratamento, a discussão ainda rasa sobre produtos e políticas de vacinas e questões de acesso ou falta de acesso a vacinas, aos novos tratamentos que vão surgindo, e as afirmações vazias sobre a governança global da saúde, ou a governança da saúde global, que nós temos visto, de fato, a fraqueza desse conceito de governança de saúde global, da incapacidade, da dificuldade de instituições legítimas como a OMS de conseguir trabalhar de uma forma que conterra as decisões individuais de países e as insanidades feitas por muitos políticos, não é? Enfim, a lista é bastante longa, sem qualquer dúvida. A ignorância no campo de saúde coletiva, enfim, Covid-19 não é a primeira vez que a saúde coletiva, a saúde pública enfrenta a ignorância e a negação. Obviamente, podemos pensar de muitos outros exemplos, e como nós estamos falando muito nesse evento sobre algumas lições de AIDS, um dos exemplos mais óbvios seria, de fato, de apontar as lições da última grande pandemia global, a AIDS, com o negacionismo de Duisberg, os argumentos de Tabumbeck, enfim, todas as coisas que nós já passamos na construção, na produção da ignorância na AIDS. Apesar disso, apesar de ter muitos exemplos, é uma coisa interessante que, de fato, no campo da saúde, raramente temos analisado a produção da ignorância de forma mais crítica, mais aprofundada, não é? Pelo contrário, quase sempre a nossa resposta tem sido uma resposta de tentar de contrapor a ignorância com o conhecimento, entre aspas, verdadeiro, não é? E, acima de tudo, com a ciência. E nós temos visto isso repetidamente ao longo do último ano e meio, aqui no Brasil, certamente, onde tem sido um esforço constante de tentar de colocar a ciência como uma alternativa contra as besteiras que vêm sendo falado por vários atores, não é? Nesse sentido, então, a saúde pública oferece um exemplo quase clássico da educação bancária dominante, tão bem desconstruído por pensadores como Paulo Freire e outros do campo da educação, e os resultados desta estratégia de educação bancária tem tido um grau de sucesso bastante previsível ao longo desse período. Então, queria desde já colocar também a ciência em questão como uma categoria que temos que pensar dentro dessa política atual que está se desenhando, se evoluindo de uma forma bastante crítica. A leitura crítica sobre a produção da ignorância que vem das ciências sociais, eu acho que pode nos ajudar bastante. O que é bastante feliz é que essa literatura crítica é extensa sobre a produção e a operação da ignorância e que, de fato, pode servir como uma fonte de inspiração e de maior compreensão da ignorância. Nós não temos que começar do zero, como não tínhamos que começar do zero para pensar sobre desigualdade no campo da AIDS. Tinha
teorias, conceitos que podiam nos ajudar e que, de fato, nós trouxemos para o campo da AIDS de uma forma importante. E eu acho que a ignorância é um exemplo desta possibilidade no campo da Covid. A literatura sobre a construção social da ignorância surge, obviamente, da tradição sociológica, que analisa a construção social do conhecimento e também a análise histórica da ciência, como estávamos comentando, com a apresentação do Kenneth, antes de começar essa sessão, nomes como Berger e Luckman, como Fleck, como Thomas Kuhn, e muitos outros que nos deram um legado bastante importante que podemos utilizar de uma forma bastante interessante. No caso do trabalho da ignorância, eu acho que o trabalho de Robert Proctor, em meados dos anos 90, é um bom ponto de partida para começar a pensar sobre esse campo. Não é o único exemplo de uma análise sustentado sobre a construção de ignorância, mas é o que oferece muito para a gente tentar de pensar sobre Covid, por exemplo. O Proctor falou principalmente sobre a questão de câncer com relação à ignorância e até nos deu o ponto de partida para uma nova mini disciplina de agnotologia, que seria o estudo da ignorância, num livro que ele organizou com colegas. Mas eu acho que essas 3 publicações, portanto, são publicações que valem a pena de falar um pouquinho sobre isso como um ponto de partida. Não é o artigo que ele publicou em 94 sobre The Politics of Cancer, o livro que publicou logo depois, em 95, Cancer Wars, How Politics Shapes What We Know and What We Don't Know About Cancer, e depois Agnotology, The Making and Unmaking of Ignorance, que publicou com colegas em 2008, com contribuições que tratavam do câncer, mas que tratavam de uma série de outras questões também. Então, é um ponto de partida para o trabalho dentro, principalmente da sociologia e da história, para de documentar, analisar e entender a construção social da ignorância. Nesse conjunto de obras, o Proctor e colegas examinaram algumas coisas que vale a pena tentar de resumir rapidamente. Eles olharam como a ignorância do público sobre câncer não é apenas uma consequência natural da fronteira, que eles falam que é sempre em movimento, entre o conhecido e o desconhecido, mas uma consequência política das decisões sobre como abordar ou negligenciar o que poderia e deveria ser feito para eliminar a doença, não é? Eles exploraram as conexões e as desconexões entre o conhecimento implantado por lobistas que trabalhavam para a indústria de tabaco e o conhecimento que os formuladores de políticas se basearam na tomada de decisões políticas dentro desse campo. E eles examinaram o que poderia ser descrito como o emaranhado da ciência e da política na determinação do que nós sabemos e o que nós não sabemos sobre câncer, destacando os diversos papéis de cientistas, de empresários, de políticos, da formação de conhecimento e da formação do desconhecimento, da ignorância, não é? Eles olharam a comercialização das pesquisas científicas sobre a produção e o conhecimento, do conhecimento e da ignorância. E no livro Agnotology, Proctor e colegas ajuntaram um grupo diverso de autores para explorar, mapear e teorizar a construção da ignorância como um foco fundamental para o trabalho da história da ciência e na sociologia do conhecimento.
O trabalho de Proctor, eu acho que é representativo de uma linha de análise sobre ignorância e interesses que vem sendo feito na história da ciência, principalmente. Surgiu no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000, mas nessa última década essa literatura vem expandindo muito rapidamente. O Centro de Pesquisa sobre a História da Saúde Pública, que tem no departamento que eu dirigi durante muito tempo na Colômbia, é um centro exemplar de excelência de pesquisa sobre essa questão, que desenvolvem análises históricas sobre tinta à base de chumbo, sobre vários produtos das indústrias da medicina e das indústrias que têm impacto para a saúde, e como o conhecimento e a ignorância ao redor dessas questões é manipulado, é distorcido, é usado por interesses determinados, principalmente dentro do capitalismo, não é? Então, você tem uma base bastante interessante que podia nos ajudar a pensar, enquanto eu tenho assistido, por exemplo, às sessões do CPI ao longo dos últimos meses, principalmente sobre a produção de vacinas e agora, mais recentemente, sobre até as indústrias do seguro de saúde, Prevent Senior e todas essas relações comerciais, a comercialização da saúde, tenho visto a importância dessa linha de trabalho para tentar entender o que nós temos passado, o que estamos passando, por exemplo, dentro desse contexto. Obviamente, isso é mais ou menos uma linha de trabalho informado por uma perspectiva neomarxista, uma preocupação bastante forte com o papel da economia política em mover a disseminação da ignorância, e ainda pouco utilizado na análise de Covid-19, mas com um volume de análises aumentando rapidamente no último ano, e eu acho que isso seria uma das linhas de investigação que as ciências sociais poderiam e deveriam contribuir no futuro próximo para o aprofundamento de pesquisas e conhecimento dentro desse campo. Tem uma segunda linha que vou também tentar falar. Aliás, tem três linhas. Essa construção social da ignorância é o primeiro. Essa segunda, epistemologia da ignorância, que vou falar um pouco. E tem um terceiro que não vou ter tempo para falar dentro do meu tempo de fala hoje, mas que podia ser chamado sobre o uso estratégico da ignorância. E vou falar pelo menos um pouquinho sobre isso, mas não com tanto detalhe quanto a construção social da ignorância e a epistemologia da ignorância. A epistemologia da ignorância surgiu um pouco depois do trabalho sobre a construção social da ignorância. Foi também no finalzinho dos anos 90, mas foi muito mais nos anos 2000, que o trabalho sobre a epistemologia da ignorância teve um certo boom. Essa linha de investigação foi muito ligado durante esse período no trabalho filosófico ligado ao estudo de diferença social e, acima de tudo, estudos críticos sobre raça e racismo e cada vez mais antirracismo, e o pensamento feminista sobre gênero. A linha de trabalho se concentra no que, citando um livro importante de 2007, organizado pelo Sullivan e Tuana, a tentativa de identificar diferentes formas de ignorância, examinar como elas são produzidas e sustentadas e qual o papel que desempenham nas práticas do conhecimento, principalmente com relação às populações negras e outras populações não brancas e às mulheres.
E, de fato, nesse campo, como no anterior, também podemos identificar algumas publicações que vale a pena consultar como referências básicas nessa área. O trabalho de Charles W. Mills, o filósofo, The Racial Contract, publicado em 97, o trabalho de Nancy Tuana, Coming to Understand, Orgasm and the Epistemology of Ignorance, publicado em 2004, o livro que Tuana e Sullivan organizaram, de fato não foi um livro, foi um número especial, Feminist Epistemologies of Ignorance, publicado em Epacha, em 2006, e um livro que Sullivan e Tuana novamente organizaram, publicado em 2007, que um pouco tenta de ajuntar o trabalho sobre raça e racismo com o trabalho sobre gênero e sexualidade. Então, nessa linha, tem algumas observações bastante importantes que vale a pena também enfatizar. As pesquisas sobre comunidades e populações subalternas, historicamente sujeitas a severas formas de opressão e marginalização, foram base para o desenvolvimento dessa linha. De certa forma, a ideia de uma epistemologia da ignorância, em vez de uma epistemologia do conhecimento, foi inicialmente articulado por Mill, no livro dele, The Racial Contract, em que ele escreve que essa epistemologia é presente no contrato racial entre os brancos, que prescreve para eles uma epistemologia invertida, uma epistemologia de ignorância, produzindo o resultado irônico de que os brancos, em geral, são incapazes de entender o mundo que eles mesmos fizeram. Em seu ensaio sobre ignorância branca, que é disponível em português, Mills explorou as ligações entre nações da supremacia branca e a ignorância branca, incluindo tanto as crenças falsas quanto a ausência de crenças verdadeiras sobre pessoas de cor, apoiando uma ilusão de superioridade racial branca que pode afligir pessoas brancas e não brancas também. A ignorância branca, Mills argumentou, opera como uma espécie de cognição social que distorce a realidade. A lente com a qual os que sofrem da ignorância branca percebem que o mundo é moldado pela supremacia branca, fazendo com que eles vejam mal ou erradamente, em inglês, literalmente, to miss-see, de ver de forma distorcida os brancos como sendo superiores, entre aspas, civilizados, e os não brancos sendo, entre aspas, novamente, selvagens, inferiores. Esta análise de racismo que o Mills iniciou foi pego nos anos 2000 por analistas feministas que começaram a basear no trabalho de Mills sobre raça para explorar sobre epistemologias de ignorância, não apenas com relação à raça e etnia, mas também em relação a gênero e sexualidade. Em 2004, por exemplo, Tuana e Sullivan escreveram na introdução de uma edição de uma revista sobre epistemologias feministas na ignorância. Não podemos compreender completamente as complexas práticas da produção de conhecimento e a variedade de características que explicam por que algo é conhecido, sem também entender as práticas que explicam por não saber, pois práticas de ignorância estão frequentemente entrelaçadas com práticas de opressão e exclusão. E por causa disto, essa análise é uma ferramenta valiosa para epistemologias libertadoras.
Então, dos principais insights que surgiram dessa linha de trabalho é que, embora ignorância seja muitas vezes considerado como simplesmente uma lacuna no conhecimento, que pode ser relativamente facilmente remediada, de fato, o que nós não sabemos é muitas vezes uma desaprendizado, um unlearning em inglês, que é ativamente produzido para fins de dominação e exploração. E que esses desconhecimentos podem ser produzidos conscientemente ou inconscientemente gerados e apoiados por sistemas culturais opressivos. Então, efeitos dessas epistemologias na relação às pandemias. Esses insights são especialmente importantes, eu argumentaria, porque nos ajudam a vincular as análises de epistemologia da ignorância às principais preocupações práticas no campo, como saúde coletiva e educação popular. No contexto de grandes pandemias devastadoras, como a AIDS, o Covid-19, esses trabalhos nos ajudam a entender como a epistemologia da ignorância, essencial para a produção e a manutenção da opressão social, também produziu ignorância e desconhecimento relacionado aos grupos e comunidades mais vulneráveis frente a ambas essas doenças, comunidades étnicas e raciais minoritárias, mulheres sujeitos ao opressivo poder de gênero, pessoas sexualmente e gêneros não normativos e assim por diante. A epistemologia da ignorância, assim, produz barreiras fundamentais, bloqueando a construção de programas e práticas de saúde coletiva, tanto para a AIDS quanto para a Covid-19, para responder às necessidades dessas populações. Esta ignorância funciona tanto pelo lado dos sistemas e instituições hegemônicas, o sistema de saúde, o campo da saúde coletiva, a ciência biomédica, instituições acadêmicas e assim por diante, quanto pelo lado das comunidades afetadas pelas duas pandemias, dificultando a mobilização dessas comunidades sem um processo de reflexão crítica e conscientização dentro da própria comunidade. A epistemologia da ignorância também se liga à ignorância da vulnerabilidade. A ignorância pode, obviamente, criar vulnerabilidade. O fato de não saber pode tornar uma pessoa vulnerável de múltiplas maneiras. Mas também temos que perceber que a ignorância da vulnerabilidade é produzida justamente pela negação da vulnerabilidade, pela invulnerabilidade. A ignorância da vulnerabilidade, portanto, acaba sendo um pré-requisito para a concepção ou percepção de invulnerabilidade, que depende de um tipo de fechamento ético-epistemológico. A própria ideia de invulnerabilidade, que nós temos visto tanto ao longo dos últimos meses por diversos setores da população, pode ser compreendido, portanto, como uma forma generalizada de ignorância que sustenta e fundamenta outras formas opressivas de ignorância, em conjunto com a violência simbólica, a violência estrutural, estigma e discriminação, e outros conceitos que conhecemos bem do campo de AIDS, com os efeitos devastadores que nós vimos repetidos tanto ao longo dos 40 anos de AIDS, quanto ao longo dos quase 2 anos agora de Covid-19. A epistemologia da ignorância também pode ser ligado a estratégias de resistência. No trabalho sobre a epistemologia da ignorância, nós podemos ver a importância da economia política não some da equação, mas se ajunta muito mais à importância de biopoder e de análise crítica das relações entre poder e cultura. E também aponta para estratégias de resistência e intervenção, já bem conhecidas por nós: reflexão crítica, conscientização, pedagogias da esperança, enfim, você pode um pouco olhar a obra de Paulo Freire como um todo e você tem uma série de questões que são, de fato,
formas de resistência frente à imposição da epistemologia da ignorância, né? Nos ajuda a entender melhor as falhas na promoção da saúde em tempos de Covid-19, como em tempos de AIDS, e de entender o sucesso importante de algumas mobilizações comunitárias frente à pandemia, onde eu acho que algumas das experiências mais interessantes desse primeiro tempo na pandemia surgiram. Deixe-me, eu já estou além do meu tempo, então deixe-me tentar de concluir. Se eu tivesse mais tempo, uma terceira área que eu ajuntaria a construção social da ignorância e a epistemologia da ignorância seria o uso, o deployment, né? O uso estratégico da ignorância por fins determinados fins políticos, que é uma literatura que surgiu muito mais na última década, de 2010 para cá, para tentar entender um conjunto sobre a forma da ignorância, principalmente dentro das políticas e políticas públicas, como o uso estratégico é ligado e como até a ignorância é usada estrategicamente o tempo todo, né? Também vale a pena falar um pouco sobre o interface entre ignorância e estigma, que surge num nexo ainda muito pouco pensado e analisado. E dentro da abordagem que temos, por exemplo, o trabalho que Eggleton e eu temos feito sobre estigma, é importante realmente examinar as sinergias entre estigma com ignorância nas justificativas que são construídas para a discriminação. Isso tanto no caso da AIDS quanto no caso da Covid, não é? Por último, essa análise nos obriga, eu acho, a pensar mais profundamente sobre a relação entre desconhecimento e conhecimento, e sobre a visão simplista das dimensões sociais da ciência e as verdades científicas e as guerras discursivas da nova pandemia que vem sendo imposto ao longo dos últimos anos. Eu acho que nós podemos ver até ao longo do dia hoje verdades científicas, como a ideia inicial que máscaras não seriam muito úteis para enfrentar Covid, vão sendo superados com novas verdades. A ciência não é finalizado, imutável. Ciência muda, conhecimento muda. E, portanto, de estabelecer ciência como uma verdade absoluta para opor a ignorância via procedimentos educativos bancários é questionável, é problemático, é não necessariamente garantido a nos ajudar tanto quanto gostaríamos. Pelo contrário, nós precisamos de construir concepções mais complexas destas relações e se queremos enfrentar os terríveis processos de destruição que nós temos visto ao longo desses últimos anos, parcialmente por causa de Covid e parcialmente pelas pessoas e forças e atores sociais que ajudam Covid a ter o seu sucesso, nós obviamente temos que reconhecer também a complexidade da produção de ignorância, se nós queremos entender, perceber o tamanho dos desafios que, de fato, nós estamos enfrentando nesse momento histórico. Com isso, eu termino. Obrigado e peço desculpas por estender além do meu tempo. Obrigado, Richard. Excelente apresentação, como sempre. Eu acho que bastante coisa para a gente pensar e discutir. Sem mais delongas, eu queria passar para o Mário. Ótimo. Boa tarde. Vocês me estão ouvindo? Sim. Estou aqui? Tudo certo. Ok. Então, eu vou falar na minha língua, que é uma mistura de línguas.
E vou falar também da resposta à pandemia e à produção da ignorância. Oi. Desculpa. Eu vou falar de 4 ideias. A primeira era a ideia da incerteza em relação com a produção e circulação da ignorância e do fascismo. Eu vou usar categorias assim bem sólidas. A primeira ideia é que o Covid-19 radicaliza uma certa incerteza ontológica, vou explicar tudo depois. Depois vou falar de processos de produção, mas também de circulação de informações falsas. Depois, um processo de produção e circulação não só de informações, mas também de falácias ou de inconsistências lógicas. E, finalmente, alguns paradoxos e dilemas para nós, para a comunidade científica. Primeira ideia do Covid-19 é a radicalização da incerteza, entre aspas, ontológica. Nos anos 80, um cientista político que morava no Chile, Norbert Lechner, perguntava se a democracia responde à demanda de certeza. Em espanhol, responde a democracia a la búsqueda de certidumbre. A ideia do Lechner, a pergunta, era que se as sociedades têm uma incerteza radical na vida, se a democracia formal, institucional, política, conseguiria responder a essa demanda de certeza. E a resposta que eu quero compartilhar com vocês é que essa incerteza que falava Lechner nos anos 80 agora é muito pior. Por quê? Nós estamos em um processo global de desintegração de todas as ilusões de certezas ou das certezas que as sociedades tinham, sei lá, 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, particularmente do lugar que os homens fornecedores ocupam nesse mundo global. A primeira desintegração, para falar rápido, é a desintegração da ilusão, da inclusão e da mobilidade social pelo trabalho num capitalismo em expansão. Essa ideia, mesmo se nunca foi verdadeira, mas como ilusão, pode ter sido verdadeira, mas agora todo mundo sabe que a inclusão e a mobilidade social pelo trabalho é uma quimera, né? E a outra desintegração que a gente contribuiu a produzir é a desintegração das hierarquias de gênero e de geração, do patriarcado. Então, esse homem fornecedor já não tem um lugar no mundo garantido pelo trabalho, nem na casa. Para falar rápido, nem a mulher, nem as crianças obedecem e a possibilidade de trabalhar também não é garantida. Então, você tem um mundo de incerteza radical, para falar rápido, e esses dois processos têm mais outros processos de incerteza, como, sei lá, a mudança do clima, todas as outras coisas que a gente vive nesses momentos. Então, é por isso que eu falo de uma incerteza ontológica, uma incerteza não só de identidade, mas do lugar que a gente ocupa no mundo. E, então, num momento de incerteza ontológica, é um momento bem favorável para discursos, não só conservadores, para preservar uma ordem, mas para restaurar uma ordem que foi perdida. E muitas vezes esses projetos de restauração são autoritários. Eu não tenho problema em usar a palavra fascistas. Não? Tem que colocar as pessoas no lugar que corresponde às pessoas, em termos de classe, de raça, e também de gênero e de geração. Então, nisso que tem esse contexto que o pessimista precede o Covid, mas quando o Covid aparece nas nossas vidas, radicaliza isso. Aí, uma última coisa também pré-Covid-19, eu gosto de usar a expressão da Hannah Arendt dos tempos de escuridão, dark times, e só para lembrar uma característica desses tempos de escuridão, é a proliferação de situações
de dilemas éticos. Em cada momento, a gente tem que decidir entre opções que são sempre opções dilemáticas, que não são opções claramente fáceis de decidir. Sempre tem custos, tem riscos, tem resultados negativos para resolver esses dilemas. Então, a ideia que eu quero compartilhar nessa tarde é que o Covid-19 acelerou e radicalizou essas incertezas e esses dilemas. Então, agora, como a gente viu, nesses tempos de escuridão Covid-19, as decisões são não só dilemas, mas dilemas trágicos, como a ideia grega, não? De vida e morte. Esses dilemas também de recursos escassos, ou momentos de distribuir oxigênio, sei lá, agora vacinas, etc., são decisões que têm como resultado decidir que vai viver e que vai morrer. Não? Depois, para pensar outra característica das medidas de quarentena estendida, e vou falar muito rápido, mas muito dos tópicos caros a Hannah Arendt. A ideia de espacialidade social é totalitária. Eu vou falar metaforicamente, eu não acordo com a ideia da quarentena como uma medida totalitária, mas uma certa forma das medidas reproduzem o que alguns rasgos da espacialidade social da experiência totalitária. Primeiro, a suspensão de limites entre o público e o privado. A intimidade desaparece com essa promiscuidade forçada pela convivência na casa, sem sair nesses tempos largos de quarentena. Hannah Arendt falava que a vida inteiramente vivida em público é impossível, mas também uma vida inteiramente vivida na casa também é impossível. E isso produz também, tudo que estou falando aqui, para mostrar certas condições favoráveis a esses discursos fascistas que aproveitam da produção da ignorância para proliferar e para crescer. A segunda ideia ligada a essa espacialidade social totalitária é a anulação da distância entre os indivíduos. Isso falava Hannah Arendt também para o totalitário. A gente perde a distância e justamente é um paradoxo, porque é uma anulação da distância em momentos onde a gente é interpelada para assegurar uma distância social, mas você tem que ficar na casa, tudo sem distância, e ficar com outra distância incomensurável com os outros. Não estou sendo muito claro, mas acho que vocês podem perceber que é uma distorção das maneiras de se relacionar entre os indivíduos liberal que a gente conseguiu como modo de garantir uma certa convivência social. E o terceiro rasgo também dos tópicos caros a Hannah Arendt é a reaparição de discursos que falam de categorias sociais supérfluas. Supérfluas quer dizer categorias de pessoas que podem não ser necessárias para sobreviver nesse mundo, que sobram. Por exemplo, os velhos, as primeiras discussões, os idosos, quando começou a pandemia, muitos países como na Argentina falavam, bom, tanto faz, são as pessoas que têm mais de 80 anos, mais de 70 anos, como se fosse uma questão de pessoas que não são socialmente necessárias. E a mesma questão como, ok, é jovem, mas tem uma comorbidade. Tem uma reaparição, então, desses discursos de pessoas que podem não ter direito a viver nesse planeta. Não sei porquê. Então, essa é a primeira ideia do contexto. E eu vou falar também um pouco na linha do Richard, de um processo de produção, mas eu vou insistir também na metáfora marxista ou neomarxista, que é produção e circulação das informações. E o valor das informações falsas e também verdadeiras que circulam, o valor dessas informações é acrescentado não só na produção, mas também e sobretudo na circulação.
E essa é uma característica do capitalismo e do capitalismo da informação. E para circular e para ter valor, particularmente tem valor os conteúdos escandalosos, que em geral são falsos, mas também tem conteúdos escandalosos verdadeiros. Mas que o que importa para essa circulação é, sobretudo, esse caráter de escandalizável, não? Que produz indignação, que produz medo. E aqui vou citar essa palavra bemba, é um discurso que trabalhou Emílio de Hippola, um sociólogo argentino, na prisão. E a bemba era nessas ideias que circulavam na prisão sobre coisas que vão acontecer, mas que o que analisa o Emílio de Hippola nessa análise sobre a produção de rumores, de fofocas na prisão, é essa velocidade e a produtividade da circulação, que importa menos o conteúdo da bemba ou da mensagem, mas o que importa é a circulação. Por isso, eu só queria trazer essa ideia do como na pandemia, em um tempo de redes sociais, de circulação pelas redes, tem esse valor agregado pela circulação. Então, vou continuar com a diapositiva. Tem uma produção e circulação, o valor das mercancias não depende só da produção, mas da circulação, sobretudo da informação com a mercancia. E esse mini teste no Twitter, um argentino colocou duas mensagens ligadas ao Covid, e um colocou a mensagem e outro colocou escândalo, 2 pontos, e a mensagem. Ou inaceitável, ou alguma coisa assim. O tweet que começava inaceitável circulou a uma velocidade muito maior que a mesma mensagem sem essa indignação. E então, só para mostrar que não é tanto a questão, ou não é só a questão da falsidade da mensagem, mas essa forma mais propensa a circular. Por supuesto, é bem compatível com os discursos conspirativos, em particular com a relação com a ciência técnica. Richard falou de alguns, mas o primeiro discurso conspirativo que fica ainda circulando é sobre a origem do vírus, sobre a questão das vacinas, sobre os interesses dos laboratórios globais, locais, que têm um interesse ligado, um interesse econômico e bem literal, ligado à pandemia. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa de paradoxo, de tensão ou de esquizofrenia, porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma desconfiança nas vacinas ou nos laboratórios, tem uma expectativa milagrosa na omnipotência da pesquisa, da ciência, mesmo uma expectativa milagrosa nas capacidades de produção de vacinas e de terapêuticas. E essa é uma das questões que eu vou falar um pouco mais tarde, em 5 minutos, sobre uma das dimensões do double blind, tão típico do Covid-19. É a circulação, ao mesmo tempo, de discursos que afirmam uma coisa e a coisa contrária à mesma coisa. E são as mesmas pessoas que afirmam as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes são movimentos anti-vacinas, mas às vezes são os governos que afirmam uma coisa e afirmam outra, ou afirmam uma coisa e fazem outra. E na experiência da recepção desses discursos, é uma experiência de muito mal-estar, porque a gente não sabe como actuar, porque é impossível actuar nesse contexto de double bind de uma maneira lógica. A questão dos escândalos. Na Argentina, vou falar só da Argentina, temos 2, entre outros escândalos. Uma da vacinação VIP. No momento dado, tem a direita que lutava contra as vacinas, e o governo começou a vacinar alguns familiares das pessoas do governo. Isso foi um escândalo, mas, ao mesmo tempo, a imprensa e a oposição denunciavam que as vacinas não eram seguras, que não tinha confirmação científica
mas ao mesmo tempo que as famílias dos poderosos têm acesso privilegiado a isso que não era seguro, que mesmo era um veneno. Então, isso é claramente um double bind, porque você acha a vacina um veneno, mas nós queremos ter acesso a esse veneno. E a outra questão foi uma festa do aniversário da mulher do presidente. Isso foi esse ano agora, que um vídeo da uma festa do aniversário da mulher do presidente, no meio de junho do ano passado, ela recebeu pessoas para parabenizar ela no aniversário. Isso foi também um escândalo, porque quando o governo pedia ficar em casa, o governo recebia as pessoas para fazer um aniversário. Mas isso é criticado pelas mesmas pessoas que achavam que a gente tinha direito a receber pessoas para fazer uma festa de aniversário. Então, isso eu não quero ser, não é um jogo de palavras, mas são casos verdadeiros, mas são falsos em perspectiva global. Mas, ao mesmo tempo, na verdade do caso, ratificam as visões conspirativas ou de negação da pandemia. Não sei se estou sendo muito claro, mas a vacinação VIP, o aniversário, é uma coisa verdadeira, empírica. Mas é falso que o governo tinha uma visão de negação da pandemia. Mas a oposição, que tem uma visão de negação da pandemia, critica as coisas que eles diriam que deveriam ser universais. Bom, volto para o filho da apresentação. Então, se a gente quer pensar as políticas de Covid-19 em tanto interações comunicativas na linha do Habermas, tem que ter um certo acordo na sociedade em 3 níveis de validez, de pretensões de validez. Um nível de eficácia, um nível normativo e um da autenticidade, o de sinceridade e o de boa-fé. E a circulação de discursos falsos mostra uma triple incompreensão. Por um lado, não tem acordo na validez da verdade fática, a etiologia da doença, das terapêuticas, das vacinas. Não tem acordo nos marcos normativos, mas, sobretudo, não tem acordo nas pretensões de sinceridade. Porque todo mundo acha que o governo e os outros falam sempre, os médicos, a ciência fala sempre de um lugar interessado, e esse é o contexto ideal para as teorias conspirativas. Na época da AIDS tinha uma coisa parecida, mas não vou falar disso. E a terceira ideia, e quase a última, é que não tem produção e circulação só de informações falsas, de dados falsos, ou empiricamente falsos, mas tem uma circulação de inconsistências lógicas. A Judith Butler publicou isso 2 dias atrás, que é uma circulação de inconsistências. Ela falava nos discursos antigênero, mas os discursos circulantes no Covid também, uma circulação de discursos logicamente inconsistentes. Como eu falei, ao mesmo tempo tem manifestações contra as vacinas e contra a falta de vacinas, ou contra os acessos privilegiados. Ao mesmo tempo tem pessoas que falam que é uma gripezinha e que a gente está assistindo a um genocídio. E são as mesmas pessoas que falam as mesmas coisas, a mesma mídia. Então, a recepção desses discursos são bem radicalizadores dessas incertezas que eu falei ao início. E esse é o efeito de double bind, das mensagens contraditórias, interpelações a fazer uma coisa e a contrária, mensagens de fato, mas também implícitos, que são contraditórios. Mesmo que eu agreguei agora, ouvindo a Richard, a ideia de invulnerabilidade, uma ideia cujos efeitos performativos são de double bind. Porque se a invulnerabilidade é experimentada como frágil e atacada, não é uma invulnerabilidade. Então, como a experiência da invulnerabilidade é uma experiência contraditória, é impossível de ser vivida de uma maneira lógica em um contexto
onde você está vendo as pessoas morrer, etc. E por último, vocês têm um governo que não é progressista, eu não sou progressista, mas eu acho que certa forma do discurso público, da circulação das informações, é a mesma para os governos de um lado ou do outro. E por último, a última ideia que eu quero falar são os paradoxos e dilemas para a comunidade científica. Por um lado, como também falou Richard, é a ambivalência da relação com as vacinas. É a solução, claro, mas não é a solução. E a mesma ideia que a ciência tem a ideia de falibilidade, isso é muito difícil de ser recebido pela sociedade. Mas se é falível, por que vou aceitar, por exemplo, o uso da máscara e depois não uso e depois o uso, etc. Segunda ideia, vou também voltar à ideia de conhecimento como ideologia, que o que aparece não é o que, no sentido que você pode ter algum... a pandemia, claro, era produzida por um vírus, mas a etiologia e a resposta à pandemia não é só isso, não é só o que aparece. Então, essa ideia de pensar uma economia política da pandemia é bem difícil, porque tem que pensar em termos estruturais, em termos históricos. Então, é muito difícil pensar nos ritmos da pandemia, na urgência da pandemia, o papel, por exemplo, da produção de riscos pelo capitalismo extrativista e predatório, e também como é a organização social e global da produção das vacinas, dos medicamentos, o acesso na saúde. E quase para terminar, a ideia quais são os desafios para as ciências sociais. E aqui temos desafios que já vêm antes da pandemia, que são os ritmos da pesquisa. Nós temos ritmos de anos ou décadas, os ritmos da política pública, mas os ritmos da política pública em tempos de urgência sanitária. E esses são desafios que são bem difíceis para responder em todo ponto de vista, dos tomadores de decisões, mas também para nós pesquisadoras e pesquisadores. Uma coisa só de Argentina, a gente descobriu na pandemia um reconhecimento de redes de implantação territorial e comunitária, que deram como resultado excelentes diagnósticos, mas que não chegaram aos tomadores de decisões e à política pública, nem sequer à opinião pública. Tem um gap ali bem claro. E, ao mesmo tempo, as ciências sociais não são consideradas por ninguém como saberes legítimos, mesmo se as medidas são ou foram exclusivamente sociais. Mas as ciências sociais não foram convidadas para aportar conhecimento para as políticas públicas. E, ao mesmo tempo, por isso estou falando de muitos paradoxos, reforço da ideia bem neoliberal da utilidade imediata da pesquisa e a divisão entre ciências úteis e inúteis. E inúteis são quase todas as sociais e as ciências humanas. Não? E acho que já vem a conclusões, uma mais. E uma questão última, uma armadilha, que é a questão das mortes e dos contrafáticos. Na Argentina tem quase 120 mil mortos. Mas isso foi pelas medidas, ou como saber o que teria acontecido sem as medidas tomadas pelo governo. E tem muitos oportunistas das mortes pelo Covid-19, também é uma ideia bem fascista de uma ideia bem de direita para questionar as medidas de prevenção ou de resposta para a pandemia. E esses usos oportunistas e antidemocráticos têm agora, no nosso país, roupagens libertárias, não? É uma linguagem hiperliberal para justificar, finalmente, discursos de restauração bem autoritários. E o problema que a gente tem na comunidade é que qualquer coisa que a gente pode dizer pode ser usado nossa contra, porque você sempre tem conflito de interesses, você está falando em nome dos científicos, que são um dos grupos envolvidos em todas as retóricas conspirativas da pandemia. Você
criticado porque não consegue ainda curar, prevenir, e também por essa ideia também fascista e antipopulista de uma construção da comunidade científica como parte dos privilegiados. Porque nós científicos seguimos trabalhando, recebendo salário no tempo da pandemia, e as companhias mais que nunca conseguindo lucros graças à pandemia. Então, uma recapitulação que eu queria pensar com vocês é essas 4 ideias, que nesse contexto global de incerteza foi radicalizado pelo Covid. A produção da ignorância não é só produção de informações falsas, mas também tem que prestar atenção na circulação e quais são as informações que têm melhores condições para circular. Nesse sentido, eu falei das informações escandalosas. E também chamar a atenção sobre a produção e circulação de inconsistências lógicas, de falácias. Os efeitos de tudo isso são efeitos esquizofrenizantes de double bind, e essa soma de incerteza, mais ignorância, mais double bind é um contexto favorável para os fascismos e não favorável para a pergunta do início, se as democracias conseguem responder às demandas de certeza. E porque estou falando enquanto cientista social, e esses são dilemas para nós, em particular, as pessoas que fazemos ciências sociais. E vou recuperar uma frase, eu acho que foi do Ivan Frank, Ivan essa manhã, eu falei todo desde meu pessimismo da razão. A próxima, prometo, vou falar uma visão um pouco mais otimista. Obrigado. Obrigado, Mário. Bom, lembrar Gramsci é sempre bom. Tatiana, por favor. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Acho que a minha fala vai ser complementar. Kenneth, eu pediria para você me avisar quando faltar 5 minutos, porque eu preparei uma coisa maior do que... Mas aí eu corto no final. Eu mando pelo chat. Tá ótimo. Estou compartilhando a tela aqui. Espera aí. Não estou conseguindo colocar como apresentação. Vocês estão vendo, né? Mas não está como apresentação, né? Tem aquele ícone lá embaixo. Ah, agora foi. Consegui, não estava conseguindo clicar. Gente, então, eu vou falar de uma perspectiva que, como eu disse, é complementar, né? Porque eu vou falar a partir dessa perspectiva da crise de confiança na ciência, em que esse fenômeno da produção da ignorância, da desinformação, dos negacionismos, tudo isso que a gente tem visto na pandemia, eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho para trás, porque isso já se dá num contexto em que já era detectada uma certa crise de confiança, né? Então, tem várias pesquisas, eu vou fazer um apanhado rápido, assim, sem entrar muito nos detalhes, mas só para mostrar que realmente esse discurso da crise de confiança, ele já vinha se expandindo. Essa é uma pesquisa mundial feita em 2018 e que é interessante porque ela não pergunta, porque isso é uma coisa também muito discutida nessa literatura que faz essas pesquisas sobre crise de confiança na ciência, né? Que não é para você chegar para as pessoas e perguntar: você acredita na ciência? Você acredita nos cientistas? Não é assim, né? Que a gente detecta a crise de confiança, é por um conjunto de perguntas, e a partir dessas perguntas se constrói um índice de confiança, e aí a gente vê, por exemplo, o Brasil é desses países com renda de média para alta, que estão aí, né, o terceiro, e a gente vê que o índice de confiança médio é maioria, 54%, né? Então, o índice de confiança alto é pouquinho, é 16%, e as pessoas têm esse índice de confiança que não é baixo, mas também não é alto, é um índice de confiança médio. E essas pesquisas de confiança na ciência mundiais, elas são interessantes porque elas permitem fazer comparações e retirar mais dados, inclusive, né, comparativos de diferentes países, como, por exemplo, essa pesquisa que é mais recente e que tem um resultado interessante sobre vacinas, né, que eles mostram, usando os dados daquela pesquisa que eu mostrei, de confiança na ciência, que os países que tendem a ter mais confiança nas vacinas são aqueles em que o desvio padrão da confiança na ciência é menor, ou seja, a confiança na ciência ela é mais bem distribuída dentro da população do país, segundo critérios de renda, né? Então,
tem vários resultados que são tirados dessa pesquisa e que permitem essas comparações. E um dos dados principais, né, dessa pesquisa aí de 2018, que eu estou citando, é essa pergunta, né, que as pessoas acham que o trabalho dos cientistas beneficia pessoas como você no seu país, né? E aí a gente está vendo que a América do Sul é um país que é um país, não, desculpe, né? É uma região em que esse índice ele é bastante elevado. As pessoas que dizem que não, 39% dizem que acham que o cientista não os beneficia, né? Então, o índice de confiança na ciência está muito relacionado a essa pergunta sobre o benefício que a ciência traria para as suas vidas. Depois eu vou mostrar, por exemplo, tem outras perguntas, né? Como, por exemplo, se você acha que a ciência e a tecnologia vão impactar positiva ou negativamente a oferta de empregos na sua região. A gente está vendo aí que na América do Sul também esse fator é muito baixo. As pessoas sabem que a ciência e a tecnologia vão afetar negativamente o nível de empregos, e isso tem a ver com essa construção do índice de confiança na ciência. Então, essas categorias de confiança na ciência, elas são comparadas com outras, e vê-se também que nas regiões em que a confiança na ciência é baixa, a confiança em outras instituições também, né, em profissionais como jornalistas ou trabalhadores de ONGs, também é baixa, e aí essa questão do benefício. Então, isso está relacionado a problemas de confiança que são mais amplos, né, e que tem a ver, que é uma coisa interessante que eu acho também desses índices de confiança, é que sempre a gente consegue detectar uma correlação com o modo como a confiança é distribuída, né? Em geral, você pode ter países em que você tem muita confiança em uma parte da população e baixa confiança em outra parte, mas, em geral, isso é negativo para o índice geral de confiança, aí depende da pergunta, né? Estou dando um panorama rápido para não entrar nesses detalhes ainda. E aqui tem uma outra pesquisa que é desse ano, né, de 2021, que comparou, então, a desconfiança na ciência, que é chamado de ceticismo, é justamente esse nível de confiança baixo, né? Eles avaliam o índice de confiança e, a partir de um certo valor, denominado ceticismo, né? Então, esse trabalho é interessante não só porque ele compara 24 países diferentes, mas também porque ele compara duas coisas: desconfiança em diferentes questões, então, em vacinas, mudanças climáticas, organismos geneticamente modificados, e ele compara também os preditores da desconfiança em cada uma dessas questões. Então, a gente, por exemplo, costuma dizer que o letramento científico, né, o senso comum, né, a gente diz que o letramento científico seria um bom preditor de confiança na ciência. Mas essa pesquisa conclui, por exemplo, que isso só acontece no caso dos organismos geneticamente modificados. Em outras questões, não é exatamente o letramento científico que é um bom preditor da confiança. Pode ser, por exemplo, a espiritualidade, no caso das vacinas, né? Ou tem diferenças regionais, etc. Bom, então, isso é interessante, né? Eu gostei muito quando o Richard falou, na fala dele no início, que a ignorância não é exatamente a falta de conhecimento, é exatamente isso, eu acho que essa abordagem que eu estou trazendo aqui coloca, em que a confiança é vista como uma construção que depende de diferentes fatores e não pode ser associada somente a você possuir o conhecimento, né? Então, não é associada somente a esse letramento científico. Então, que é justamente a conclusão dessa pesquisa, né, que está se começando a desafiar essa noção de que o ceticismo resultaria de uma falta de conhecimento. Não é bem assim, tem vários outros fatores, depende do quê, né? No caso dos organismos geneticamente modificados, sim, pode ser falta de conhecimento, mas para outros tipos de ceticismo, não necessariamente. E isso é interessante também porque tem uma pesquisa que foi feita no Brasil pelo Yuri Castelfranc, né, da UFMG, que mostra realmente que o Brasil varia muito os negacionismos
os diferentes negacionismos, né? Então, também não dá para a gente achar que a desinformação, a ignorância, o negacionismo, seja o nome que a gente quiser dar, ele é sempre o mesmo, dependendo da questão. Ele varia muito, se a gente está falando de clima, se a gente está falando de questões de saúde, se a gente está falando de vacinas. A gente viu que, no caso do Brasil, por exemplo, vacinas têm uma confiança alta, e realmente essa pesquisa de 2018 já mostrava isso, que o Brasil é um dos países em que a confiança da vacina já era uma das mais altas. Então, isso, né, a gente tem pesquisas também feitas aqui no Brasil, como essa do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que foi feita em 2019, e essa pesquisa, ela é interessante também porque ela permite comparar diferentes faixas de renda, e ela foi feita em outros anos, então a gente pode comparar também a evolução no tempo. Né? Então, essa pergunta especificamente, tem outras perguntas, né, nessa pesquisa, mas essa especificamente que eu destaquei aqui, a ciência e tecnologia trazem mais benefícios ou mais malefícios para a humanidade? E ainda que a gente possa ficar otimista, porque se nós somarmos quem diz que traz só benefícios com quem diz que traz mais benefícios do que malefícios, o número é grande, né, o percentual é grande, mas somando os dois. Mas se vocês observarem bem, se a gente pegar o percentual de quem diz que a ciência traz só benefícios, ele caiu significativamente de 2015 para 2019. Né? Sendo que aumentou o percentual de quem diz que traz mais benefícios do que malefícios. Isso corrobora, de certa forma, essa interpretação de que a crise de confiança ela não é necessariamente uma desconfiança. Eu acho que no Brasil, como a gente está muito assustado, com toda razão, né, com essa produção oficial, governamental do negacionismo, a gente tende a ver o negacionismo como aquele polo que dissemina as informações falsas, as formas de diversas formas de contrariar os resultados da ciência, e isso realmente existe muito preocupante. Mas esse não é o fenômeno significativo do ponto de vista estatístico, né? Do ponto de vista estatístico, esse fenômeno não é significativo. O fenômeno significativo é mais sutil. Ele trata não de uma desconfiança, de um ataque à ciência, a gente está vendo aí que a maioria das pessoas confia na ciência, mas há uma certa hesitação, né, que é algo que talvez a gente possa relacionar com a questão da hesitação vacinal, em que há vários componentes, um dos componentes, inclusive, daqueles 3 Cs, né, da hesitação vacinal, é justamente a confiança. Né? Então, a gente vê aí que se a pessoa dizia que traz só benefícios e passa a dizer que traz mais benefícios do que malefícios, sendo que o percentual aumentou de quem diz que traz tanto benefícios quanto malefícios, tem alguma coisa acontecendo aí, e aí eu peguei de 1 a 2 salários mínimos, mas acontece a mesma coisa de 2 a 5, de 5 a 10 e mais de 10. Ou seja, não é um fenômeno associado à renda. Né? Isso é interessante, porque a gente também costuma dizer que são pessoas que não têm acesso à informação, etc. Não é verdade, e, inclusive, aquela comparação, né, que eu fiz da pesquisa de 2018 entre vários países mostra isso, que esse fenômeno da crise de confiança ele não é correlacionado com renda. Né? Então, realmente, não é uma questão de acesso à informação ou à educação associado, que nós, do Brasil, costumamos associar com pobreza, né? Com vulnerabilidade social, etc. Bom, esses dados que eu trouxe eram pré-pandemia, então eu trouxe também alguns dados pós-pandemia, muito restritos, porque vocês já vão entender por quê, né? Porque eu estou recolhendo dados que falam mais da abordagem que eu vou tentar trazer depois na interpretação. Mas aí é uma outra pesquisa, já pós-pandemia, sobre especificamente o trabalho dos especialistas, dos experts, né? Então, feita na Europa, que também é interessante, eu acho interessante essas pesquisas na Europa, porque, de novo, a gente não pode associar a nível educacional, falta de acesso à educação, à formação, à informação, etc. Então a gente vê aí que o percentual das pessoas que acreditam que o trabalho dos experts os beneficia
é pequeno em muitos países, França, Inglaterra, Itália, Espanha, e é grande o percentual das pessoas que acham que os políticos instrumentalizaram os especialistas. Então, que venha uma instrumentalização do trabalho dos especialistas, e isso também produz desconfiança, é uma outra tendência que já estava em curso há muito tempo, e aqui é um trabalho que mostra que em pandemias realmente isso acontece, a confiança em relação aos profissionais de saúde cresce, a confiança na ciência como empreendimento humano em geral também cresce, porque ela acha soluções, mas os cientistas como indivíduos, não. A confiança neles diminui porque aumentam dúvidas em relação à sua integridade, à sua honestidade, acham que o trabalho não beneficia, acham que eles traduzem interesses de políticos, de empresas, etc. Então, por isso, inclusive, é interessante a gente observar que, muitas vezes, a gente fala tem que melhorar a comunicação dos cientistas com o público por essas questões da desconfiança. Mas talvez, se a gente se basear nessas pesquisas, não a comunicação individual, e sim a comunicação institucional. E eu acho que é uma questão para a gente pensar se não foi um erro da pandemia de ter se privilegiado no discurso pró-ciência a comunicação individual em detrimento da comunicação institucional. Já que a gente não tinha um Ministério da Saúde, infelizmente, a gente não soube ocupar esse espaço institucional e ficaram muitos influencers, redes sociais, televisão, que tudo bem, ótimo, pessoas ótimas, mas a comunicação institucional ficou falha e isso aumenta a desconfiança. Então, isso tudo para dar esse panorama de que esse problema que a gente costuma descrever a partir do modelo do déficit de informação, do déficit de formação, como um problema cognitivo, que eu acho que muitas vezes está presente nos diagnósticos que falam de pós-verdade, anticiência, desinformação, talvez não seja o mais adequado para a gente pensar esse problema, e há outras hipóteses que são a da crise de confiança e do abalo da autoridade dos experts, que é uma abordagem que eu acho interessante justamente porque ela retira a solução desse lugar apenas da ciência, da comunicação da ciência, da verdade científica, das certezas científicas e coloca numa camada que está entre ciência e política. E eu acho que outras... aqui nessa mesa eu gostei bastante, que eu acho que todos colocaram um pouco essa dimensão de que realmente o problema se dá nessa camada entre ciência e política, e aí eu queria explorar um pouquinho mais com diferentes também, literaturas, essa questão. Bom, então, primeiro, tem esse livro sobre uma teoria sociológica da confiança, e que ele já destaca que tem 3 dimensões da confiança na ciência, além da competência, que é aquele mais que a gente, que é mais comum a gente associar a confiança na ciência, tem o aspecto da integridade, ou seja, se as pessoas veem os especialistas, os cientistas, aquele que é a voz da ciência para o público, com independência e sinceridade, não necessariamente, e uma terceira dimensão, que é a empatia, que é o papel dos valores, e que aí também talvez a gente tenha hoje uma quebra. Nesse lugar eu vou mostrar mais um pouquinho também em outros autores que o papel dos valores é importante e eu acho que muitas vezes não é bem considerado. Bom, isso explica justamente por que os fatos não mudam nossa opinião, é uma coisa já sabida, que não adianta muito contrapor fatos à desinformação, esse mecanismo de fact-checking, etc. Tudo bem, tem alguma utilidade, claro, mas não é isso que vai mudar a cabeça das pessoas, justamente porque tem valores envolvidos, Então, essa visão sobre os valores é corroborada por toda essa literatura que destacou o papel da dúvida nas estratégias negacionistas. Então, esse aí foi um desses trabalhos que falou, sobretudo, do negacionismo climático, nos anos 90, a Naomi Oreskes e o Eric Conway, e eles mostram que essa estratégia do negacionismo, que foi muito bem sucedida de semear a dúvida, que já veio lá da indústria do tabaco, da indústria do cigarro,
ela foi muito bem sucedida justamente porque ela se dissemina bem em um ambiente de crise de confiança. Né? Se você está falando de um ambiente de crise de confiança, qual é a melhor estratégia? Semear a dúvida. A dúvida, ela trafega bem nesse ecossistema, né, de crise de confiança. Então, a estratégia utilizada pelos negacionistas, nesse caso, né, do negacionismo climático, organizado pelas companhias de petróleo, né, que já foi demonstrado, já teve até CPI no Congresso americano, eles usam uma série de estratégias que a gente vê presentes até hoje, inclusive foram muito presentes durante a pandemia da Covid. Primeiro, essa questão da falsa simetria na argumentação científica, né, que utiliza o vício da mídia de ouvir os dois lados, né, quando um dos lados é totalmente negacionista e o outro lado é científico. A gente viu isso, gente, aqui entre parênteses, né? A gente viu isso domingo, né? Na Globo News, houve um debate entre 3 economistas de correntes políticas diferentes, ok, ótimo, correntes políticas diferentes, mas 2 eram realmente economistas de correntes políticas diferentes e um é um negacionista, né? Sabido, financiador do tratamento precoce e do grande propagandeador daquela pesquisa trágica, né, assassina, terrível, ficou revoltada, da Prevent Senior, que é o tal do Hélio Beltrão, né, que foi na Globo News como se fosse um intelectual respeitado. Então, né, a gente vê que com isso tudo ainda está aí, e na Globo News, não estamos nem falando da Jovem Pan, né, que aí então nem se fala. Mas isso, então, é muito comum nessa estratégia, como o negacionismo se dissemina. Outra coisa que já estava presente lá, a acusação de complô comunista. Então, a gente acha até que é brincadeira, mas não é. Por quê? Porque, como as políticas para combater o aquecimento global, elas implicavam em regulações, vejam como tem parentesco com a pandemia, né? Elas implicam em regulações da parte do Estado, isso desperta uma reação dos libertários, né? Daqueles que dizem que isso é uma tentativa escondida de conter a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir, etc., exatamente como aconteceu no lockdown. E isso faz com que cientistas sérios, que são anticomunistas, virem para o lado dos negacionistas. Isso aconteceu muito no caso do aquecimento global. Você tinha pesquisas que não eram de cientistas climáticos sérios, mas eram de cientistas de física nuclear, por exemplo, que eram sérios na sua área, mas que aí viravam, porque eram anticomunistas, e viravam e davam legitimidade ao movimento negacionista. Né? Foi nessa época que surgiu, inclusive, a acusação de melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro, por isso aí, diziam que o movimento das mudanças climáticas era melancia, na verdade era um movimento comunista disfarçado de verde. E a proliferação de think tanks, que a gente vê hoje, que são esses espaços de formação desses polemistas treinados em semear a dúvida por fora das universidades e das instituições reconhecidas pelos centros de pesquisa, etc., por fora, como, por exemplo, os institutos Millennium aí da vida, né, que produzem esses especialistas treinados em semear a dúvida. Então, isso muda o ecossistema intelectual em que se produzem consensos, agendas e políticas públicas, principalmente em algumas áreas determinadas, né, e aqui tem outros trabalhos que mostram, né, que esse método de disseminar a dúvida é muito eficiente, porque ele consegue, eu não sei um bom termo para traduzir o weaponize, esse termo é muito bom, vocês depois me ajudam, mas transformar a incerteza em arma. Né? Então, a ciência lida com incerteza, isso é positivo, isso faz parte de uma economia moral da ciência que deve ser vista de forma positiva, mas eles conseguem, usando a crise de confiança, weaponize a incerteza e semear a dúvida. Né? Então, tem essa frase que é bastante emblemática desse movimento, já empregada pela estratégia da indústria do tabaco, que conseguiu adiar muito a regulação com esse método da dúvida, né? E em 1979, esse cara disse isso aí, né? A dúvida é nosso produto, porque é a melhor maneira de competir com o corpo de fatos que existe nas cabeças do público em geral.
né? Então, é um meio de estabelecer uma controvérsia. Então, pintar como controvérsia algo que já é um consenso, ou um quase consenso na comunidade científica. E essa estratégia é usada em diversas áreas, e já vou dizer o que tem em comum entre essas áreas, mas além da área climática, da área do tabaco, né, que foram as primeiras, você tem isso muito na área da indústria dos alimentos, né, como mostra essa pesquisadora, e tem esse livro mais recente do David Michaels, né, O Triunfo da Dúvida, que mostra isso em diversas áreas. Ele trabalhou num órgão de regulação estatal em diversas áreas que se baseiam, né, em enunciados científicos, e ele mostra como em cada uma dessas áreas você tem especialistas treinados em semear a dúvida ou mesmo em adaptar o método científico para produzir informações mais de acordo com o interesse das indústrias, né? Então, isso virou uma verdadeira fábrica, né, de produção de especialistas interessados, e é por isso que eu acho que esse diagnóstico, né, eu gosto muito desse diagnóstico para o que a gente está vivendo, que é o diagnóstico da crise da expertise. Né, esse sociólogo fala disso, de Whale, eu escrevi esse artigo na Piauí sobre esse tema mais adaptado à pandemia, e esse diagnóstico eu acho ele interessante porque ele foca, né, ele mira justamente nessas áreas da ciência que hoje têm impacto direto em regulações, em políticas públicas, em ação estatal. Ou seja, não é toda a ciência que está em crise e a gente estaria voltando ao obscurantismo da Idade Média, ai, meu São Galileu, volte para nos salvar, né, que eu acho que é uma visão muito assim, antiquada, né, da questão, né, comparar o que a gente está vivendo hoje com a Idade Média, que sentido faz isso, né, muito sem sensibilidade histórica para o nosso tempo. Então, eu confesso que me irrita um pouco esse tipo de diagnóstico, assim, que a gente vê no senso comum, né? Não estou falando nem dos especialistas, não, nossos aqui, estou falando nas redes sociais, a gente vê muito isso. Mas não, né? Não é toda a ciência que está sendo atacada, ninguém está atacando a fotossíntese, nem as leis de Newton, as pessoas estão principalmente interessadas naquelas ciências que têm impacto direto em políticas públicas. E aí a gente está falando de mudanças climáticas, poluição, alimentos, transgênicos, agrotóxicos, pandemias, remédios, vacinas, medicamentos. E aí saúde pública tem tudo a ver com isso, a área de vocês aqui, ela é especial justamente por isso, né? Porque a pesquisa científica tem impacto direto em políticas públicas, nessas áreas, não em todas, né? Quem trabalha com buracos negros não está sofrendo esse ataque do negacionismo e desses especialistas treinados em semear a dúvida, né? São áreas que dizem respeito à regulação. E isso tem muito impacto na economia, né? Na verdade, também tem muita influência, impacto não, tem muita influência da economia. Nesse livro, em vários artigos e livros que partem desse diagnóstico da crise da expertise, essa frase é lembrada, né, que é uma frase desse político inglês de extrema-direita, que foi um grande defensor do Brexit, e que ele foi num programa de televisão falar, mas defendeu o Brexit, e o entrevistador disse, mas os especialistas mostram que o Brexit não vai melhorar a economia inglesa. E ele diz, mas as pessoas não aguentam mais os especialistas com seus acrônimos dizendo coisas que nunca acontecem. Mas, enfim, estamos vendo aí os acrônimos, OMS, etc., a ONU, né? São acrônimos que realmente estão na mira dessa crise de confiança. Já acabou meu tempo, Kenneth? Como é que está? Falta 5. Opa, então vai dar certinho. Então, eu acho interessante esse diagnóstico, né, da crise de confiança, da crise da expertise, porque isso nos permite enxergar que tem realmente algo se quebrou num pacto que vinha funcionando desde o pós-guerra e que talvez não esteja funcionando mais depois de algumas décadas de balanço entre ciência e tecnologia e políticas públicas, né? Dessa relação entre ciência e tecnologia e políticas públicas, que é justamente a característica, eu acho, o que há de mais singular, né, nesse diagnóstico da crise da expertise.
Então, por isso, né, eu acho que se a gente enxerga essa crise nessa camada entre ciência e política, que não é uma crise só cognitiva, mas é algo que diz respeito ao modo como a ciência tem embasado escolhas políticas, se a gente vê, né, dessa forma, essa crise ela é inseparável da crise da própria democracia representativa, que depende da autoridade dos especialistas, né, que depende de uma série de instituições mediadoras, intermediárias, que fazem parte dos mecanismos de checks and balances, né, de pesos e contrapesos da democracia, e que tem a ver com a autoridade de uma série de instituições e também de instituições de especialistas. Então, não é tão surpreendente que, na crise da democracia representativa, a autoridade desses intermediários, que eu chamo de os profissionais da verdade, né, jornalistas, cientistas, especialistas, etc., fiquem abalados, né? Então, alguns temas exigem uma renovação radical desse pacto construído, e uma das saídas que tem aparecido muito para a gente resolver esse problema entre ciência e política são mecanismos deliberativos e participação cidadã, como tem acontecido em alguns casos, né? Eu vou colocar aqui. E que tem acontecido, não, e que seria muito bom que tenha acontecido, mas seria bom que acontecesse muito mais, né? Tem acontecido aonde? Tem acontecido, no caso do clima, houve essa experiência na França da Convenção Cidadã sobre o Clima, né, para pessoas comuns definirem sobre temas que diziam respeito a políticas públicas, à legislação, né, pessoas escolhidas por sorteio. Existe uma experiência de deliberação cidadã sobre a edição do genoma, que é outro tema sensível, né, e tem diferentes temas que dizem respeito a essas áreas de atrito entre tecnologia e sociedade, que podem se beneficiar de mecanismos parecidos, como é o caso do mundo do trabalho, onde, obviamente, as tecnologias têm um impacto direto, as redes sociais, que a gente tem problemas de governança sérios aí, que estão afetando a democracia, o clima e o meio ambiente, que eu já falei, e também no caso de pandemias e questões sanitárias, né? Então, eu acho que nesses casos, talvez a gente possa, aí eu vou voltar, utilizar um dado, que aí eu acho que é um dado muito surpreendente, positivo, dessa pesquisa feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2019, que é esse que vocês estão vendo aí, que 55%, né, 55,6% dos entrevistados dizem que concordam totalmente que é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. E 52,8% concordam totalmente que a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Vejam só, as pessoas querem participar das decisões. Claro que esse é um problema, né? Porque participar da decisão significa saber quais são as questões envolvidas, quais são os riscos envolvidos. Mas, justamente, esses mecanismos que eu citei, de deliberação cidadã, eles buscam essa... o coisa foi embora aqui. Tinha mais um slide, mas, enfim, tudo bem. Mas esses mecanismos, eles buscam fazer isso nessa camada intermediária aí entre conhecimento, políticas públicas, e que é a camada dos experts, né, da expertise. Então, como democratizar esse tipo de decisão seria o nosso desafio nessas áreas específicas que eu citei aqui, né, que são as mais... que estão na berlinda, digamos assim. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Super respeitando o tempo. Vera, a gente pode esticar mais um pouquinho? Eu queria dar 2 pitacos. Eu não vou fazer outra apresentação do campeonato, está todo mundo cansado. Mas você sabe que eu não resisto. Como é um tema que eu tenho trabalhado, né? Quer dizer, em primeiro lugar, eu queria parabenizar. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, como as várias apresentações, apesar de eu acredito que vocês não combinaram antes, mas acabaram se complementando de alguma forma, né? Eu só queria pescar 2 ou 3 coisas que eu acho que são muito importantes para a gente pensar. Primeiro, eu acho que essa questão da produção, do próprio tema, né? Quer dizer, da ignorância, eu acho que Tatiana recuperou, o Richard já tinha mencionado, a Tatiana recuperou uma dimensão importante disso, que são as estratégias de parte da indústria e dessa produção que já foi feita
o Michael, esqueci o sobrenome dele, ele tinha escrito um livro antes chamado Doubt is a Product, uma coisa assim, né? Que era exatamente essa coisa dos mercadores da dúvida. E tem um livro muito interessante de dois autores, que obviamente agora não vou lembrar do nome, mas o livro se chama Bending Science, e ele chama a atenção de todas as estratégias que foram utilizadas especificamente no campo da saúde, usando inclusive o sistema jurídico americano, que essas estratégias que a indústria do tabaco foi pioneira de criar, elas se estenderam para o litígio judicial, que resultaram na mudança do patamar do que é exigido como prova jurídica para que você admita a entrada de uma ação na justiça, que é um tipo, um critério chamado Daubert, que tornou muito mais difícil você entrar com uma ação contra essas empresas, né? E eles mostram todos esses mecanismos de distorção, e tem duas coisas que eles chamam atenção. Primeiro, que assim, por mais que você possa ter uma discussão infinda de filósofos, historiadores da ciência sobre o que é a ciência, alguém que faz alguma pesquisa que o resultado já está predeterminado certamente não é ciência. E ele mostra também como é que essas empresas têm investido exatamente na produção da dúvida, né? Da criação da percepção, para a percepção do povo de que existe controvérsia onde não há controvérsia nenhuma. E o grande exemplo aí também é o da coisa do clima, né? Quer dizer, assim, alguém fez um estudo mostrando que 97% das publicações nessa área mostravam claramente que há uma mudança climática antropogênica. E aí essa coisa que você falou, que em inglês é chamado de both-siderism, né? Essa coisa do tem que apresentar os dois lados, acaba fazendo essa imagem de que não, tem um lado, tem que ter o outro. E aí, só lembrando que o pessoal do Porta dos Fundos fez uma série de vídeos muito engraçados brincando com essa história, que era o Controvérsia da Semana, que colocava isso. Então, assim, para falar de vacinas, aí a gente tem uma professora da UFRJ com pós-graduação em Harvard e o sujeito que vende limão na esquina, e isso é colocado no mesmo patamar, né? Quer dizer, isso tem acontecido com uma certa frequência nessa discussão. Outro problema, né? Quer dizer, eu acho que essa coisa de... O Gil Eyal fala isso no livro dele, e outro autor que eu gosto muito, que é o Harry Collins, eles, em momentos diferentes, eles até têm divergências, mas eles falam sobre essa questão da expertise, eles chamam a atenção como que o timing da ciência é completamente diferente do timing da política, né? Inclusive, essa coisa que todos vocês falaram, né? Quer dizer, a ciência não dá respostas definitivas, mas a gente precisa de respostas, se não definitivas, pelo menos, enquanto um cientista pode completar uma pesquisa e, no lugar de uma pergunta, terminar com 5, o agente público, seja lá ele qual for, que tem que fazer a intervenção, ele tem que tomar uma decisão, né? E essa compatibilização é complicada, e uma das coisas que eu acho que complicou a situação, mas não necessariamente piora, é que a gente começou a viver a ciência em tempo real, que era isso que o Richard estava falando. Quer dizer, você ano passado, não é para usar máscara, de repente é para usar máscara. E aí, nos Estados Unidos, eles têm usado o pobre do Fauci, né, que deu esse tipo de declaração para tentar fomentar ainda mais essa... Olha só como é que eu não posso acreditar nesses cientistas, cada hora eles dizem uma coisa e por aí vai, né? Então, eu acho que a questão é como é que a gente enfrenta, né? Quer dizer, que é uma luta extremamente desigual. Não se trata simplesmente de você esclarecer dúvidas ou qualquer coisa que vale, porque existe uma produção ativa de desconhecimento, ou de contraconhecimento, ou de contrafatos, em que a questão econômica está sempre muito presente. A gente teve essa história aí do anti-lockdown, né? Que eu acho que foi um fator determinante para vários equívocos, inclusive o que está sendo feito agora, por exemplo, no Reino Unido, que saiu liberando tudo de uma hora para outra, sem nenhum cuidado, ou a política de hands-off que a Suécia adotou, achando que ia ter imunidade de rebanho, uma série de outros exemplos desse tipo, que recrutaram cientistas favoráveis a esse tipo de visão, né? E aí eu acho que o grande modelo dessa produção da ignorância é o próprio campo da economia. Eu achei interessante essa última coisa que a Tatiana tinha falado, o quanto que o discurso econômico ele é completamente monopolizado, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, por um discurso, aquela história que foi notabilizada pela Margaret Thatcher, né? There is no other way, né? Não há outro caminho. O caminho é esse, é o da austeridade, é o do neoliberalismo, qualquer outra coisa fora disso, e a gente sabe no que isso deu, né? Então, e esse é o modelo que acaba se repetindo, enfim, não vou repetir o que tinha sido colocado. Então, é só para tentar... E, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante, essa questão da incerteza que o Mário estava falando, me remeteu para um autor que eu acho que a gente não poderia recuperar mais, que é o Richard Sennett. Enquanto você falava disso, Mário, eu estava me lembrando do Corrosão do Caráter, né? Corrosion of Character, que é exatamente isso que ele fala, né? Quer dizer, o quanto... Ou talvez a coisa do Marshall, esqueci o nome dele, que fala aquele tudo que é sólido desmancha no ar, né?
o quanto que o próprio desenvolvimento econômico criou uma legião de deserdados. A história da necropolítica do Mbembe, né, que você estava falando, assim, você tem pior do que o lumpesinato, são pessoas que são inaproveitáveis para qualquer coisa, então não produzem, tem mais é que morrer. Quer dizer, no fundo, mostrando como há eu acho que a recuperação também da economia política, que de alguma forma todos vocês citaram, ela é muito importante, porque por trás disso necessariamente tem que ter uma crítica também ao neoliberalismo, né? Uma parte importante dessa dificuldade que a gente está vivendo está ligada também a essa questão da superestrutura econômica. Mas, enfim, eu teria um monte de coisa para falar, eu adoraria poder continuar essa conversa em outro momento, mas eu queria deixar aberto também, não sei se mais alguém vai querer comentar, apesar do pouco tempo que a gente dispõe. Vera, não sei se... o Zé Ricardo quer falar, já levantou aqui a mão. Vai, Rico. Eu achei que ele não falar seria uma ofensa para nós. Depois de todo esse debate. Então, eu nem sei. Muitas coisas que eu tenho certeza que interpelou o pensamento do Rico. Vai lá, Rico. Não, com certeza. Primeiro, né, parabenizar todos os expositores, foi maravilhoso. Não só, né, o conteúdo de cada um, mas de fato, como o Kennedy chamou a atenção, né, a articulação que foi feita, né? Mas eu estava pensando aqui que são muitas questões e difíceis de formular numa pergunta, né? Mas eu acho que uma questão que especialmente, né, o Mário chamou a atenção, né, da questão da circulação, me pareceu muito importante, não é? Porque nesse contexto que a gente está vivendo, né, dessa comunicação, essa hipercomunicação em tempo real para as redes sociais e tal, né, a gente tem que, de fato, olhar com muita atenção para isso, porque tem sido uma fonte importantíssima de produção de riqueza, né? Então, assim, cada notícia que circula, não é? Veja quanto produto não é vendido em torno dessa circulação. Não é? E a coisa do escândalo, né, do inacreditável, inaceitável, né, aquela palavrinha que faz a coisa circular explosivamente, né, não importa que esteja no conteúdo, né, mas ela circular vai fazer com que um monte de gente entre nas redes sociais, veja um monte de propaganda, fique mapeada por um monte de vendedores de produtos, né, já categorizados nos seus diversos perfis para determinados produtos preferenciais, né? Então, como, não é, se opor a essa lógica, não é, que se beneficia não do conteúdo e do que ele possa ter de importante, mas sim dessa circulação, né? Então, essa é uma primeira questão. Uma outra questão que especialmente na fala da Tatiana apareceu, né? Quer dizer, essa crise, né, desse pacto, né, vamos chamar assim, moderno, né, que de alguma forma coloca, né, a justiça e a ciência como mediadores fundamentais, né, do pacto social, né, e ambos estão em crise, né, e aí claro que Tatiana aponta que certos temas fulcrais torna essa crise mais evidente, né, especialmente aquilo que vai mexer com interesses econômicos importantes mais imediatos, como a questão ambiental, né, mas fico me perguntando também se a questão da repactuação social não passa por uma reconstrução de sentido, não é, do coletivo, não é? Porque me parece que a gente tem que fazer um certo paralelo entre esse crescimento político das religiões, não é, com alguma coisa relativa a uma busca de um sentido unificador, né? Um sentido que me faça sentir parte porque digamos, a proposta social, não é, de uma sociedade justa e igualitária não se realizou. Não é? Então, eu não posso ver unidade, eu não posso ver pertencimento numa proposta que não me inclui. Né? E a religião, de alguma forma, atribui um sentido que me inclui. Né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso também. E, ouvindo, né, a exposição do Richard, né, fiquei pensando, né, uma das formas que a gente percebe, né, como negacionista, né, no sentido amplo, é a questão do mimimi. Né?
discussão de gênero é mimimi, discussão de raça é mimimi, né? E aí eu fiquei pensando, só que aí a gente responde, né, com um outro mimimi, um mimimi mais bonito, então isso é ignorância, não é? Então, como superar a lógica do mimimi pelos dois lados? Né? Enfim, algumas reflexões, vocês reagem, claro, de acordo com o que vocês acharem que faz sentido, né? Só antes de passar para você, só queria chamar a atenção de uma coisa, eu acho que o que o Rico apontou é muito importante, que eu acho que a novidade, o Richard tinha falado isso, né? Quer dizer, que essa questão do negacionismo, a gente já se debate com isso há muito tempo, não tem, nesse ponto disso específico, não tem nada de novo. Mas eu acho que a novidade é o efeito das bolhas que essas redes sociais criam. Porque o modelo de negócio delas, o produto é você. Elas vendem olho na tela. E, por isso, ficam oferecendo uma série de coisas para prender as pessoas cada vez mais. Então, isso faz com que a informação que chega é sempre a mesma. E dificilmente uma pessoa que mergulha nisso, em coisas tipo YouTube, Facebook, vai ter acesso a alguma coisa que desafie essa visão que está colocada. Então, você estrutura de tal forma uma visão de mundo, não é só uma questão de conhecimento, do ponto de vista de coisas que podem ser uma lista de conhecimentos, mas uma Weltanschauung que é difícil de ser furada, né? Quer dizer, e eu acho que esse é o efeito extremamente deletério que essa monopolização de um recurso público que é a internet criou esses guetos epistemológicos, a gente pode dizer assim, que eu acho que tornaram muito mais difícil. O Mário estava chamando a atenção nisso, né? A perda do espaço comum de discussão. Não se trata nem de ter divergência, não dá nem para conversar mais, né? Mas, Vera, vai. Não, estou adorando, né? E pensando aqui que os meus editores prediletos podiam tomar iniciativa, porque eu até edito, mas nós precisamos editar, nós temos a oferta de fazer um livro pelo IEA, né? Mas eu sempre estou olhando aqui para o Richard, estou olhando aqui para o Mário, que são bons editores, tá certo, né, Rico? Eles nos editam sempre, tá certo, né? Mas eu acho que no conjunto desses seminários, não só nesse, tem coisas muito relevantes que não se transformam apenas em artigo científico, mas em livro mesmo, com começo, meio e fim, né? Se citaram tantos livros que marcam época, né? Vocês mesmos trouxeram alguns, né? Que marcam, inclusive, esse debate aqui, né? E que eu acho que valia a pena a gente conversar depois, quem sabe amanhã, depois da sessão sobre sexo, que vai nos animar a todos, uma parte importante que eu espero que todos venham assistir, eu mando um Zoom para a gente fazer um copo e falar besteira, inclusive sobre isso. Mas, assim, voltando ao que interessa, e aí sugerindo que a gente caminhasse, a gente tem até 6h15, mais ou menos, combinado, né? Pode ser um pouquinho mais, mas algumas coisas que me chamam a atenção e que a gente pode tratar, uma a gente vai começar a tratar amanhã, né? Que é uma coisa importante que o Mário falou, que é o quanto que o double bind, que é um clássico da produção de loucura, tá certo? Para qualquer um, tem vários aqui que já passaram pela psiquiatria, acho que você passou, não, Kenneth? Não sei, não, estou confundido, né? Sim. Sim, né? Mas assim, o double bind é o clássico, tá certo? Produtor de loucura. E me deu um alívio profundo para sentir que parte da minha loucura vem dessa produção coletiva cotidiana desse double bind, tá certo? Eu não sei, a mim aliviou pessoalmente os meus problemas de ansiedade ter tido essa interpretação, né? Como a gente sabe, a interpretação é tudo para diminuir. Amanhã nós vamos começar a tratar essa questão da saúde mental, mas assim, a nossa saúde mental de cientistas, de gente comprometida com direitos humanos, é muito afetada pelo double bind. Eu só queria chamar a atenção que eu acho que ficou ótimo para mim, não só da sua fala, toda a fala, mas esse pedaço em particular eu achei ilustrador. Amanhã nós vamos começar a discutir saúde mental, e eu acho que merece um desenvolvimento, por isso que eu comecei falando de livros, né? A outra, né, Richard, essa noção central no teu texto, tem várias noções, mas que não é falta de informação, é uma construção ativa da ignorância, né? Articula com o nosso debate sobre prevenção.
literalmente, como se fazer prevenção, porque a gente cansou durante 40 anos de trabalho com AIDS, que nós estamos nisso há quase 40 anos, ou quarta década, pelo menos, tá? Mostrando que informação não traz mudança de comportamento, tá certo? Claro, porque tem uma dimensão estruturante, né? Tem a estrutura, tem o acesso, tem a cena, tem o cenário, a gente sabe disso, tá? Mas também tem essa construção ativa da ignorância. Isso a gente não pensou dessa maneira na AIDS, eu acho que também eventualmente se aplica quando a gente for pensar na prevenção e na promoção da saúde baseada em direitos humanos, na sinergia entre AIDS e Covid, por isso que eu queria muito que vocês viessem ver o debate sobre sexo, que a gente conseguiu trazer, porque é um tabu ainda, né, amanhã e tomar um copo depois, né, mas eu acho que é muito, muito relevante, né. E a Tatiane arrasou, né, trazendo várias questões para a gente pensar, né, de um outro ponto de vista, acho que realmente foi perfeito, né, e que acho que comporia, né, em particular, a coisa não sei se foi ela ou foi eu acho que trazer essa lógica, Tatiana, que eu mais gostei, é para outros campos de produção de ignorância e de sustentação desse capitalismo individualizante, perverso, destruidor da humanidade, literalmente, tá certo? Que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós estamos vendo o fim do mundo, tá certo? Literalmente em todas as áreas, não numa só, né? O que aumenta a sensação de aflição de quem está comprometido, quem é humanista, quem pensa nos outros, quem quer um mundo melhor, que, né, como vocês comentaram, está de fato difícil, né, como disse o Kenneth, de sustentar. Então, para mim, eu não estou só querendo ouvir vocês num comentário final, não sei se o Kenneth tem mais algo para propor, né? E convidá-los para amanhã continuar falando de sindemia, falando da questão do trabalho que desapareceu, né? A questão do trabalho desapareceu, né? E foi fundamental, né? E o modo como se concebe isso, amanhã nós vamos ter essa mesa, e vamos ter um debate sobre a CPI de tarde, saúde mental e sexo, tá certo? Eu acho que isso vai continuar, mas acho que deu uma parametrada na minha cabeça. Eu agradeço muitíssimo a contribuição de todos, inclusive Rico, Zé Ricardo, Aires e Kenneth. Eu só queria acrescentar uma coisa antes de passar, né, para as considerações finais dos três, porque eu citei o Harry Collins, né, é um autor que eu tenho trabalhado muito ultimamente. Ele é um sociólogo de Manchester, no Reino Unido, e trabalha com sociologia da ciência há vários anos. Enfim, é uma figura interessantíssima. E o livro que ele publicou tem uns 3, 4 anos, o título já diz tudo: Why Democracies Need Science. E eu acho que isso coloca para a gente... Eu publiquei um artigo até na revista que o Richard editou recentemente, né, chamando a atenção do dilema que é para a gente que tem uma visão crítica, no bom sentido, da ciência, né, ao mesmo tempo, como é que a gente se defronta com essas questões, né? Quer dizer, como é que a gente mantém essa postura crítica, mas, ao mesmo tempo, se contrapondo a todo esse negacionismo, particularmente esse negacionismo econômico e politicamente motivado. Eu acho que é um pouco essa dicotomia. Também não deixa de ser um pouco enlouquecedor, porque a gente está sendo puxado para os dois lados ao mesmo tempo, mas eu acho que é no meio dessa tensão entre esses dois campos que a gente precisa de navegar. E eu deixo a palavra aí com os nossos palestrantes para dar a palavra final. Bom, enfim, temos muito pouco tempo, então vou ser super rápido. Eu gostei muito da sessão, foi muito legal. Tanto as coisas que o Mário colocou, me acrescentou várias coisas que tenho que pensar mais quanto a Tatiana. Ao longo dessa sessão, eu fiquei pensando um pouco a dificuldade, mas também o prazer de tentar pensar algumas dessas questões, que são grandes questões. Enfim, fiquei pensando sobre o trabalho de David Harvey, sobre a condição da pós-modernidade, a história do neoliberalismo. Aí eu fiquei pensando sobre o trabalho de Manuel Castells, sobre teoria de comunicação e ruptura da democracia liberal. Enfim, são grandes questões do nosso tempo. E
o desafio óbvio para todos nós que também tem uma prática bastante concreta na saúde coletiva, uma luta para tentar ajuntar isso com as questões absolutamente práticas do enfrentamento da epidemia e enfim, das loucuras políticas que a gente está enfrentando. Isso é o grande dilema. Mas eu acho que é super legal de poder ter um espaço para pensar sobre essas questões. Acho que isso é uma coisa que tem faltado nos últimos tempos e que, enfim, a gente aprendeu com 40 anos de AIDS que também é uma coisa que você constrói só com um pouco de tempo. Não é uma coisa que você consegue fazer assim, mas precisa fazer esse esforço se queremos ter respostas mais interessantes para os dilemas que estamos enfrentando. Obrigado, Richard. Mário? Eu vou só também fazer 2 comentários rápidos. O primeiro, quando essa pandemia começou, acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Por que a gente não usa o que a gente já sabe pelo HIV? E então, as minhas perguntas são 2, então. Primeiro, porque agora estou de burocrata, né, no CONICET, agora sou burocrata. O primeiro, quais são as dificuldades que têm as ciências sociais e humanas para ser usadas? Não? Porque a gente... essa é a primeira questão. E a segunda, porque... Foi a questão que mobilizou esse seminário, viu, Mário? Está difícil a gente sustentá-la, mas assim, está indo. Assim, usa-me. E a segunda questão é sobre, também, ligado à apresentação do Richard e da Tatiana, essas dificuldades, não? Quais são as condições para aprender das experiências? Porque a gente já está saindo, talvez, do Covid, mas tem ainda todas as outras questões dos transgênicos, da mudança do clima, que a gente vai recomeçar sempre com a mesma história. Então, talvez, não sei, porque se os tempos da pesquisa são lentos em relação com a política pública, os tempos da epistemologia, das práticas, ainda mais lento, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é urgente, porque senão a gente reproduz essa coisa, não? Mas muito obrigado pelo convite, Vera, e muito orgulhoso de estar aqui com a Tatiana, o Kenneth, o Richard e todo mundo. Ai, meu Deus, mas me senti em casa, gostei muito, achei que combinou muito bem, fiquei, assim, positivamente surpresa, adorei as apresentações do Richard, do Mário e também o Kenneth, quase que fez uma apresentação aí, né? Mas eu queria aproveitar nesse final, que a provocação, acho que de todo mundo, foi mais realmente para uma questão maior, né? De que talvez essa crise que a gente esteja vivendo seja relacionada a uma questão do sentido, de visão de mundo, que tem a ver com o neoliberalismo, que tem a ver com um certo esgotamento de uma aposta que a gente fez desde o pós-guerra e que a gente está vendo que talvez tenha se esgotado, né? Então, realmente é uma coisa grande, que diz respeito à ciência, à política, à filosofia e que junta isso tudo e que nossas caixinhas não vão conseguir resolver, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que o Zé Ricardo falou, realmente é uma crise de sentido, e que quando as pessoas dizem assim, mas a crise da ciência, a questão da confiança na ciência, será que não é produzida pela religião? Eu acho que não. Eu acho que o aumento da incidência da religião na vida pública é sintoma de um mesmo problema que gera crise de confiança. Não é causa. Ambos são, né, epifenômenos, digamos assim, de um problema. A ciência foi criada. A gente esquece isso, né? Parece que a confiança na ciência foi conquistada automaticamente, mas ela foi produzida por políticas, instituições, livros, atores, atrizes, uma série de mecanismos, artefatos que criam isso. Então, eu escrevi um livro sobre isso, que vai ser publicado faz o jabá agora. completo, dá o título aí. Não, jabá completo. Vai sair agora, em meados de novembro, o livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte. Porque o problema não vai ser encontrado em Marte, ainda que o Elon Musk e o Jeff Bezos queiram. É outra loucura. Vai ser na Terra. Me lembrei de uma poesia do Drummond. E aí o subtítulo deixa eu só falar o subtítulo, é Uma História da Ciência e do Poder com pistas para um novo presente. E fala muito dessa questão planetária, principalmente, e com as mudanças climáticas aí no meio, né? Então,
É isso, gente. Obrigada. Quando a gente, ainda no início da resposta à pandemia de AIDS, eu estava chamando a atenção para uma coisa, pensando num conceito do pessoal da análise institucional, né, que é a ideia de que alguma é o revelador. Como é que é o nome? Agora eu esqueci, mas que é alguma coisa assim que é um impasse. Hã? Um analisador, isso? O analisador. Analisador. Isso. É o analisador, né? Quer dizer, que mostra aquilo que até então estava latente. Eu acho que essa pandemia, como com a anterior, né, que ainda não, aliás, que a pandemia de AIDS também, infelizmente, ainda não acabou, eu acho que é outra coisa que a gente precisa de lembrar, e ainda precisa de muitas respostas, ela acaba funcionando também como analisador e mostrando essas contradições todas que estão aparecendo, né? Quer dizer, fica muito nítido uma série de impasses que estavam mais ou menos adormecidos, eles vêm para frente no momento que uma crise planetária demanda respostas, né? E, ao mesmo tempo, todas as respostas equivocadas aparecem também. Gente, só posso agradecer mais uma vez a Vera o convite, a criação da oportunidade, parabéns a todos, e aí essa questão de escrita, depois contem comigo, é só me falar. Abraços. Muito bom ver vocês. Valeu, até amanhã, gente. Foi por favor, ótimo. pelo menos para falar de sexo, vocês apareçam. E tragam um copo de vinho, porque eu vou botar um zoom para depois, para todos os panelistas que estiverem aqui, para a gente brindar. Eu não sei se eu vou conseguir ter aula de alemão. Tá ótimo. O brinde é o melhor convite. Tá ótimo. Brinde, final do sexo, brinde amanhã para os panelistas. Vocês têm o link, é o mesmo, tá bom? Abraço, gente. Um abraço.